le suafa manu malo le tātou wali whaolo Yesu Keriso to e whaatala whātua i le pa ia maulunga le tātou watunu mai se au whaafonga i le nei tai au. Tā lofa, tā alwhalawa o le si fonga le nei o le lau mua Wellingtone to e amatali fo ila na tautua o le nei aso. Ai alo maia o le tātou sauringa lotu o le nei tai au taita i le sunga i le whaafengainga Reverend Oliver Tiai o le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Lower Heart. Usi maia le whaafonga. Tātou tāpua i atu i le atua. E ufi o ia ia te oe i ona apa au, e te sulu whaifo i lalo o ona apa au. E whaiaro na wha maoni mautali pupuni ma mea e pui ina ai oe. E te le matau i le mea matau tia i le pō, ma le u whana i le ao. O le wha mai e whea i le pōngi sā, ma le mala e whano ai i le ao atea. Tātou te tālo. Le atua lo mātou ta mā, wa mātou aulia mai le tai au fou o le aso wa whao popo i le soifua ma lo mātou wola. Whaafitai i lau leo leonga wa whaima o mātou malua papa. Mātou te maluai ti ngā ma whainga tā. Sa mo moe foi i mātou e pei o e o le ai se wha moe moe. Ai le i tu lafo ina lava i mātou whaafitai. Manuia le tāpua inga ta māma tina mātutua. Ai mai se fo i le soifua tului o le au whaafonga. I so se tafa ua mātou whaatasi i le neitai au e ala i teknolosi o whaasalalaunga. Whaafetai le atua. A wala ua mawhai o na mātou so o whaatasi o mātou loto. Ma mātou tāpua iai i lau o fio lo mātou tamā. Fua i mai ai o mātou loto le mana o lo wanganga pa ia, mātou te tāpua i ai ma le loto o ma le whamaoni, ma whaasilisili nā i lovi inga e whaababau. O na o Iesu lo mātou ali. Amene. O le whaitawina o awhionga pa ia le atua, tātou whaau au pēr i whaitaunga o le tusi a whaalinga. Whaalinga mtau po e 5, te whaita wina lwai upu mua, whaangata i lwai upu e se fulu. Whaafunga mai e whionga pa ia le atua. Na aulo fo i le au tau matau o le ti e le no foali. O le tusi tā ai o tusia i tutonu ma le tua. Ua wha mawina i wha mau wha ilonga i fitu. Na aulo fo i le angelu malosi na tala i atu ma le leo tele. O ai e te tau na fola e ia o le tusita ai ma te tala o na wha mau wha ilonga. Ai le aisitasi i le langi, po le lalo langi, po lalo o le lalo langi na te mawhaia o na fola ina le tusita ai pewa ai iai. O na o tangi tele ai lea ina o le maua se tasi e te tau o na fola ina e ia ma whai tau le tusita ai pewa ai iai. O na whai mai e lea ia ata o le tasi o le autoe ina. Awe te tangi, whauta ua manu malo le leona o le itu a inga o Utah, o le a o tābita e fofola i le tusita ai ma te tala i ona wha mau wha i longa e fitu. Nā uilo fo i whauta ua tū mai le vāo le nofo ali ima mea ola e wha, e i ona tua fo i le autoe ina o le tamai mā moe e peise i ina whasia. E fitu ona nifo ma ona mata e fitu, o a nganga ia e toa fitu o le atua ua awina atu i le lalolangi uma. Wa alu atu o ia ma tō mai le tusita ai mai le aotau matau o le ti e le nofo ali. Wa tō mai e ia le tusita ai o na whaapa ua i lea o mea ola e wha ma tō e ina e toa lua fulu ma le toa wha i luma o le tamai mamoe. Wa tofu i la tau ma le kitara ma le ipu auro wa tumu i mea manongi e mu o talo sanga ia le au pa ia. Wa lātou pese po i le pese po o whape atu. Wa te taulawa oe ina e tango i le tusita ai ma te tala i o na wha mau wha ai longa. A wana whasia oe
Wa e whaatawina fo i tangata I lo lava toto mo le atua, mai tu ainga uma ma ngana ese manuu atoa ma atunu. Wa e whaia fo I la tau manuu whaatupu, o osta ulanga fo I lo mātou atua, e whai fo I la tau matupu I le lalolangi. Whamanuia mai le atua I le tātou whaitau, whaalongolongo I ana whiongo pa ia. Ia tu maua te pēa ia te ia lo na lava bi inga, nei e o I le whaababau lava. Amene. O le autu o le nei aso, o le whainga mālo ai tu a inga taitasi. O le whainga mālo ai tu a inga taitasi, a kingdom of every tribe. Ua vaai atu nei o ane o loo uu I le 5 tau matau o le nofo I le nofo alii. Le tusi tā ai e tusi uma o nei tu e lua. E whaamau whaailonga I whaamau whaailonga e fitu. O se tusi tā ua I le talitonunga whae peru pe a whai e tu sia uma I tu e lua o se tusi tā ai. E fitu whaamau whaailonga o lona winga ua matua mausali le whaamawina o le tusi. O loo iai le whiau tā ua. O le whiau mai le ali pe o le manatu o le apostolo. O le folafolanga o le whaumatia o tupu o le lalulangi. Matangata ami o le ami o tonu o le lalulangi. Pangalea, o tala I solo e le angelu masaili o ai e te tau o na fofola e ia o le tusita ai ma te tala o na whaamau whaailonga. Ua sa ili solo I le langi ma le lalolangi ma lalo ifo o le lalolangi. Ua le maua se anga baa. Ua le maua se tala whengai lona tango atu e te tala le tusita ai a leli. A wā o le whiau e sau mane mana. O le whiau lilo I le toa sā o le atua malona finangalo whaito tas. E le so ona tango I ai se tangata e le tusa malona mamanu. Whai mai le tala, ona tangi ai lea o Ioane, ona o tangi tele ai lea, ai sea. I le manatu o le apostolo, ua tuai ona tatala le tusita ai, se I fofola mai ma tō lau le fina ngalo o le atua, se I pa ulo na toa sā. I le lalo langi anga sala, ma le lalo langi sā wā, ta I le alo lofa, pule e sea ma whaasino sino mia le au whaatua tua. Ai maise o le ola sā wā ina I lalo pule anga malosi a le malo roma. Ai whaapea mai le tasi o le auto e ina o e sa si o ina le nofo ali aua. Whaauta ua manu malo le leona o le itu a inga o yuta. O le a o tābita e fofola le tusita ai ma tatala I ona whaamau whaailonga e fitu. O le leona o yuta o lo ta ua I le tusi o kenese, whaasfulu iwa whaiupo se fulu, o le whaalupenga o le tama o yuta, le atali ilo na whao I Akopo. O le tama malosi pei o le leona, e mata alia fo I pei o le leona, e tau malo pei o le leona. A o le leona, sa tautala iai le toe ina I le tusi o le whaaringa. Ua whaatatau I a Yesu. O le suli o le ainga sa I tā le whanaunga Israelu. O le suli o tābita. O le tamai māmoe. A o le māmoe sa iai nifo e fitu. Ma mata e fitu o a nganga e fitu o le atua. Whai mai o le māmoe u whasia. Ai o le māmoe ua manu malo. I e na lato whasia o ia. Ua whaae nifo e fitu o le pule ma le malu, o le malosi sili ese o le atua. Ua ia pule ai le lalolangi a toa. Whai mai le toa ina ia Ioane. O le tangata filifilia le na te tatala le tusi tā ai o I le 5 tau matau, o le o nofo I le nofo ali. Sa leo e mea ola e wha o a ngelu wha apitoa e wha tō fia e leli. La tau te leo, ma wha awheao le tamai mā moe.
O i lātou uma fo i whatasi ma le au toe ina ma le au pa ia sa si o ina le nofo ali. Wa lātou wifo, wa lātou ala langa, wa tā wha aili ma pipese. Wa te tau lava ia te ia ina tango i le tusi tā ai ma te tala i ona wha mau wha ilonga. A wana fasia oe, wa e whata wina fo i tangata i lau lava toto mo le atua. Mai tu a inga uma, mai ngā ngana ese manuu a toa mātunu. Wa e whaia fo i lātou manuu whaatupu, o osi taulanga fo i lātou mōmo lo mātou atua. E whai fo i lātou matupu o le lalolangi. Le au whaafongai le nei tae ao. O le mālo mō tangata uma. O le waainga lea ua whaali a Ioane, le mālo le atua, ua whaatuina e le tupu silisili o le tamai mā moea le atua. Na fasia e tangata anga sala ma tangata a mio le tonu. Peitai, na manu mālo o ia, ua ia whaatauina le au whaatu atua i lona lava toto, whaamamā ina ai i lātou. Ma le mea tā ua o lo tā ua e la apostolo. O tangata o ngana ese, o nuu, o atu nuu, whaapea ma mālo ese. Ua whaaea ina i lātou e le atua, e whai matupu o le mālo e whaababau. O le au osi taulanga lātou te osi le vi inga i le atua. O le a whaai uina ma whaato i laloina e le tamai mā moe mā lo wha le lalolangi. O mā lo pule manatu whaapito ma le whaai longa tangata. O mā lo sa lātou sa waina ma wawae ese tangata kerisiano. O tau pulenga leanga al mā lo iutaia ma tangata o Roma. E whaato i laloina ai le mā lo le atua na afio mai a Yesu. O le mālo e tuu whaata sia ai tangata uma, e le ai se whailonga lanu, e le ai foi se whaasino sino lima. Le ai whaapea mai ei la apostolo Paulo il Kalatia e tolu, luas fulu ma le fitu ma le luas fulu ma le balu. A wā o outou malawa na papati soina, o outou ofu ya ke riso, e le o yaise i utaia po se eleni, e le o yaise polonga po se saoloto, e le o yaise tane po se fine, a wā ua tasi lava outou uma i a ke riso. Le au whafungae, o le mālo lea tangata taito atasi. O le mālo lea o le atua, e le whaapito i se tangata maua lunga pe maua lalo. A o tangata uma o e whaatu atua matalitonu. O le mālo lea o lo tātou tāla iatu i nei o na pō. Ua le masino le mau mālo ua whaatutu i nei o na pō. O mālo tai pule malosi ma le pule fiasili. O mālo tai ua lātou tai tangata i le polonga ma le oi ma le sawaina ai ma le au whaatuatua. O le mau mālo ma mau taita inga o nei o na pō. Whai ma se tau i ai. A inga po le wō ma e masani. Whaapito i ai taita inga ma le alofa ma le manuia. Ai pangatia le lautele o tangata o a inga o nuu ma e kālesia. Tātou au whaafonga i le nei tae au. O nei vai tau o le lutia i ta oi tātou i whi tā ma whainga tā. Wa tau mia lo tātou sa o tonga, peise i wa whaasino sino ese i tātou. Ta i malolosi, o e mau mea ma e mau oloa. A ua tau mia lava, ma vai ese le toa tele, ma nai whanau. A o le whi au le tala le lei. Tātou tū mau i le whātuatua. Tū mau i le whātuatua ua uma o na whaia i ke riso. Le manu malo o le malo le atua mō tangata uma.
E o mai le taimi e tala malie e le anganga o le ali. Le tusi tā ai ma whaailonga, ma le mau whaailonga e fitu. O na tū mātila ai lea o le mālo le atua. Mō i tātou uma ma le au whātua tua e whaababau. Amene, tātou te tālo, le atua sili e se lo mātou tamā. Mātou whaafetai whaatasi ma le aupa ia, ma le apostolo i le nei tae au. I le sili ese o lo walofa ma le malawanga le lei mo i mātou. Whaalia mai le whiau o le tala le lei, le mālo wa saunia mo i mātou ua uma. Ona ti ngā ina ma mawhati ai le tamai mā moe na pasia. A ua iai le pule ao mai la ua fio. Mātou te sulu whai iai. Ma mātou mau ai le ola whaababau. O lona whaati ngā ina, ua mau ai le awanoa ua te tala le whai te toa na waaia e le apostolo. E sao whanga iai le au whātua tua. I le a inga tu mau. Pe a uma le ola nei o le lalolangi anga sala. Ma taita inga ma lo le amiotonu. Iei lau fio le vi inga le wha manu ma le whane etanga. Nei eo o i le whaababau lawa. Tamae wa tumu i mātou i se maanga sala. O na o lo mātou le tu mau i le whātua tua i lau fio. Wanga sala fo i mātou a wā ua mātou sili musa i le whaai longa tangata ma le whaai tu au. Ua mātou le tala i atu, le tala le lei i le tamai mā moe na whasia mō tangata uma. A ua mātou tālai i mātou lava. Ua tau tewa ai le ola whaare whātua tua o tangata. Ua saisei tia ma tau mia lo lātou saulotonga. Ua whaasili au pule fo i tangata i le pule a Yesu. Ma ua mātou fia pule i ola o isi o mātou uso a tangata. Leali ie lo mātou tama. Ua tumu le neila lo langi. I mā lo le tonu. Ma mā lo whai mea whapito mo i lātou lava. Mātou wole ma wala au atu. Wha mā ngalo i mātou. I le toto Yesu Keriso. Le mā moe na whasia o le taitai o le tupu sili. O le mā lo mo le au whātua tua e tū mau e whaababau. A mātou te whaalata atu fo i mau mātou mna onga e ali i o lau o fio lava e mali ai o mātou mna o i mea le lei umu. Li lingi mai au whaamanuianga ia i mātou uma i le nei aso. I o mātou a inga lo mātou atu nuu atoa. Samoa malela lo langi atoa. Le nei vai tau whainga tā o le whaamai. O le pēsi fo i o pulenga ese o le sawa ina o taua mawhibai a inga. Leali ie iai le mana o lau o fio e pule ao i mea uma. Wha malama i a mātou loto ma finangalo o e o whaafonga mai i le nei tae ao. Le fe au o le tala le lei ina i a mātou tu mau i le tala inga o le mālo. O le mālo mō tangata uma e tali tonu i lau o fio. Whaamanuia le tāpua inga ta māma tina mātutua. Whaamanuia fo i lau au whai ngā ruenga te tofi i sos whaitau lang. Ia mātou langona le tala i atu o le tala moni ma le tala e le lei. Tala i le tamai mā moe a e leo i mātou. Aua ma le manatu whaapito ma le whaaitu au ma le whaai tangata. Ia mātou te tala le awa noa i tangata umalava. E o lava ia mātou whanau. O e ua fia i loa le malama ma le saulotonga moni mai lau o fio le tupu sili. Whaamanuia ngā ruenga i mta ngā ruenga ese tautua ina o le soifua malolo ina, soifua saonga le mu, o le ao ina o whanau. I ti ute ma tautua uma o le nei aso. Ia leo fo i nai whanau i wheo inga o le aso, i leo atu ma le fo i mai i a lātou a onga. Wha maloloe o mamai, ia e meisi fo i lātou o peasia i le wha mai COVID. Ia wha manuia fo i ngāruenga uma o le soifua maloloe ina, ma sau ninga ma tāpena nga uma, mō le puipuia o le wha mai, e le ngata o i mātou.
a o le lalolangi ato. Whaamawhanawhana e o whaanoa noa, whaasauloto e o sa waina ma tau mia le sauletonga i le pule sa wā ma lo whai mea whaapito ma le whaailonga lana. Ia manuia le li pule ma le uwhai ngā luenga o le ofisa whaasala lau, ia vea pea o lātou si ufufonga ma leo le fi le mu, ma le whaamalo, mō le whaamalo longa o nganga i le au whaafonga i lea aso ma lea aso. Ta mā, tātou malau fio i le nei aso, e uri masao ai a mātou fuafuanga uma, ma tu mau ai pea lovi inga e whaababau. Nisi nā o mātou te talo, batu mau mātou muna onga le leo uma, ia whaia lo fina ngalo, ai le o mātou loto. E ala ia Iesu lo mātou ali whaola. Amen. Tātou whaiu i le vi inga o le atua, o le pese lua. Ina vivi I tātou nei, I le nā whaia I tātou. O le atua lava ia tātou whaamanui ai. Ia matatau I tātou nei, ia I fofo I mama whawhau. I le opule ia I tātou, le tupu o le whaavavau. Nā tupu lava ia te ia o mea uma I lunga. O mea fo I lalo nei, o ia nā tupu ai. Ia matatau I tātou nei, ia I fofo I mama whawhau. I le opule ia I tātou, le tupu o le whaavavau. Nā mua lava ia le aisena ia tupu ai. Ele aiso na ulu ai, e so I fua pea Ia matatau I tātou nei, ia I fofo I mama whawhau. I le opule ia I tātou, le tupu o le whaavavau. O le tatalo whaamanuia, a o le manuia ma le file mua la ua fio le atua le tamā, le alofa sili ese o Iesu ke riso le ali whaola, o le mafutanga whai pea ma lou lava nganga pa ia tu maumai o mātou lunga, ma lunga o lau whana uma I le lalolangi. Nei e o I le whaavavau lava. Amene. Awa whaafonga le tunu, le sauni ngā loto le neita ao, nā tāpena ina lea, e le sunga I le whaafengainga, Reverend Oliver Tia, I o le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa, I lo hatu Wellington. Ia, vele o leo e whaima whafonga le tunu, ia e mole atuai le nganga whaaftai tele, I lau sunga I le whaafengainga, ia e tūsai o le tāpena ina, mai e o le tātou sauni ngā loto le neita ao, ia au afo I le tātou tunu oanga ia tui whi au mga aruenga, mai se tāpua inga I la tōlo tāpua I maota malawa, whaaftai mo le upu fola, ma ia mana fo'i ia le alu le upu le nei aso, ia awa le whianga ia le tātu atunu, ia I whaiwalo filima mga aluenga, ia misi fo'i o haonga nei whanau. Whaamni atu le atua, ila usunga le whaafengainga, le whalitua ma le no whaalo, whaapea fo'i le tāpua inga, ale kale sia o lo tāpua I mai, whaaftai tele lava. Ua luas fulona minute o te enei le tu lai fitu le si fonga le lau moe Wellingtone, o le veinga le atua, mai le kale sia whaapoptonga Kerisiano Samoa, mai whale asiu, o na whaanga solo I leo le tātou Paul Kalame. Good morning, talofa lava.
le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavia, so fongalo mua, atang le tayao. Good morning, Tal Falava, le pokalame le sifongo le la mua ma le ata o le tae ao. Ia e moni le upo le pese, whaafitai le alofa le atua wa fua mai fo i le ola le ne yaso. Ia ai misi fo i le tātou atinu, ia wa fo i le tātou maftanga. Ia mai se le au whainga luenga fo i le ne tae ao. Ia ua anga i me fo ia wa fo i le tautua masani. Wa la whaafonga anga Samoa, e le ngata le tātou wala leo le tasi o ono, te si ma le tasi whaamo i lau la au whaalongolongo ia i la tau o loo whaonga mai. Ia whapea fo i lunga le tātou web, malunga le tātou penga te whailangi, o le tātou Facebook Live, ia e mese fo i ma le tātou YouTube channel. Tā alofa, tā alofalama, ngā lua fo i ma leusa tātou fua le tai au, ia awa fo i le tātou maftanga masani, ma le tautua amata, ala wala leo le si fonga la mua. Tā alofa fua i malo leusu. Malo lava, te leuso, va, ia, o me tai au. Ia, manu e whaafitai. Malos. Ma nei le tai au. Ma nei tele tau ia o le tūlanga whiwhia nā le tautu iai. Ma whana le tau ia to i langi le lei fo i le yaso e iei nai timu ai. I le whapeon timu a hoe e ni lo longa. Timu ai whasusu ai le sisi o manga ia. Mau fo le vai tau mawha mo le tātou tino. Ia, sa o le lei. Ia, nā ua
a fai tele ia sa ili wa furi wa hala ele tai au wa vavena e tope ngā luenga ia nasa mai atu tātou sauni ngā rautu e talai fo i tātou tautua nei ia e mai se fo ia i la tuanga ia tu fi au mga luenga le yaso ia fatalofa le tātou wa tinu le i maulunga ia o le tātou wa tinu mai na i mātua se i pa ina fo i le au tinifu o le au fai ngā luenga ia whapea fo i le tāpua inga leo fo i matatalo ia o lo o whea ngai ma au na le atua po o whai launga le tala lei i so o se whata whai taulanga whatalo whatu ia i la tō lo whaalongo mai le tātou li tio po le tātou wala leo tasi ono tesi ma le tasi whamo o lunga fo i le tātou app to tele nisi o lo mafuta mai ai i tono whai ngā ruenga mai se fo i o i la tō lo mai mo mai le tātou Facebook ma le unga le tātou YouTube talofa talofalava ia o le aso lua le nei le aso se fulu o le masino me lua afe lua se fulu ma le lua good morning talofalava ma lor se fomunuia fai tau vai aso foi tatu ia le longa tonu le tau sanga mo ia le ngata ile o sisi ngā fua ia mo famela tuina o tolu su tau sanga o tatu litio ia va pe foi mo tatu fa mo el masina nei ia o le vave ia so le tau sanga le mo mena atu vai tatu ngai o i tane ale taimi le ia le mai le tio foi ia nei tatu matua isa mo il meno le o langa tape pena ma le saudi ia o le matua sa mo ia so ia afa pe o le va o le ono o mai ile taia so le tas furu do le po le fa no fiala no fo ai sa o le ia o le va ve o matua ia so ia i me fai ia lo ngatu pulanga le witato e mana o na tau nu wa ia o le pe o le se senga na ia sa oi o matua ia so la e pe va ve la to fo ai ia le taimi fo le e fai me tu oi o ina tanga te fai me tu o te mamal tina i te mila o te muso tu ia le mato tu pa tama ia e sa o le ia e isi te mi tolo vele mas ia ta ia o tu vele ta ia lo tu se le no fai tu ai ta mo ni po e ta tu fale o le mas ia ta ia e pi tolo va pena tama ia o tama pe le tu au la fo ile ia tina ai ia le taimi te vai ta sia tanga ngai fai e lua so mautul me le alva utina pe tolu vai aso fai tama tolu aso uma ia le na te ilo ye te wele tu il mato tu pa ia ma nei wa sau le tu na le tu pa o to ia a wa ia pe o na tina sa ta fa longo ia wala na lo fai me tu na le wa pasi tu le pasi ia fai atu an taulanga tu ana le la yo fa tan le pasi ai fai me tu ia na lo pasi tu pasi ia o te le alu nei talo maltina le ainga anu ai me alto ainga na fai o ia pia al fatau va ai me fai me tu o toi ia vale vi el toi no vatua talo ia solo ti tati o tai o isale longa ia ele ta lo tu ia le la o le aso me lo tu le ai ti le falo ai malo lava le tatu tinu ina tu foi wa mafuta mai nei tai me tai ao tatu tua ya malo fa malo foi ina tu sanga lu le pona po e mana tu ona foi vai o tu fa pe na te fa fong mai tono lo sanga ya inga ya vai ni le sanga le mo fa mo na lui foi se malo longa no fai tau i so nga isi fo mai la tau fo i o la tau le matata o le vai ngol so i fo la le utanga tasi le vai nga le ai tono vai nga ma fo na vai tanga ia ma fai na fo no ma fa tulo o le lava o le mano longa ta ai o le lava o le mano longa o so tai mi a tele me fai le ai nga fo mai la nga poto po se maliu ya la fo fatasi te vai nei tangata matutua i to ia le momoe au sa ole le usa la uma nei le mafutanga au fai ngata fo ina tu ol mafutanga ia lu fai se malo no le pe o fa lo sa ole le va pe lo pot to ina mo matu le ainga ina mata nei e lu atu alu mana nei al mata o la no fo al me tau no fai a fa pe o tato le tato lo matua ia tato mai sa tato sa mano longa te usu mai sa wa ma nei al mafutanga ma nei ona tau songa ma nei ona uso le van valval al fa fitau e te tau na lava awa u matul fa mo ma isis e o foi la au nga se la tau i fai ma fai sina mano longa ya le la tato wa i le vai tau na e wa le au fa tanga fe se sia na e tele tato fa te singa fa le ainga fa le kalesia fai ma mano longa sa la ngona e mau e foi malos
Ia ai fo ia isi vai nga fo le mafuai ona le lava le malolo. E le si vai nga fo le I tangata e mafu ona le lava le malolo le popoli. Pole le loto. Ia. Sa yo. Ia fa pe ona e maua tatou le nganga na le popoli le taimi mana taimi. Ia tam foi ia ese na mona. Sa o le ia. Ia fa pe o ele te pole o la ngaluenga la fai. Ia tas fangalo o afui ni meu brau me tele walu I luma fta fangalo. Ai wa le mana o o mama pe ai o misia o so tu fu e taimi fa pene. Wale ya o fu le pa. Wale back five. Foi fa te tinga, ma tu ho tu sta tala fa te tinga. No vai o po lo ruto lo po. Ya le dai va vivere al tai au. La luo mi va tassi. Ia, sa le le. Na tau songa wo fa malo si le. Ia. Vai le suia ingo le langa e ya o na mafatia tangata. E na na mafatia ngai le lo ha tu sisi. Ia. Ia e fai mafsili ia o mai oi. I se me mo mia. Ia. Ia ai wole. Me se tangata le nofto tassi. Ia po le fo ile te lo e te taulangona ia le mele tupu e te le ulote. Sa. Ia fasili na o mai oi ia manuia. I se me mo mia so so. Ia. Ai fa pe fo la sa usu ngaluenga sa fesi fa vesi an pole ai ngai po ani me na tupon po. Ia mana yo tau nu le ngaluenga ia vili oi o le tina. Wa. Ai ala. O fela te moiti. Ia, ma di hilo lo tu ha mena tupon po. Si fa pasi o le fo le so nei. Yo fo le ai ngale vesi so ori. Ele o toe vesi dai sa mol melo ile. Ya le dai fa fi fianga la tal pese. Fo mai le fa fonga le tal o tau fa mi ngo so ifua. Ye mo swing o tu pele. Ya so si fonga le la bota lo fa lava.
Crossing a new territory. Ia whatalo whatu. Smail whafonga le talo tau mo le tai au. Talo le tau whamelo official vai tau. Ia inai timu e wa matau le vai ia le matau le lai ne yaso. O le aso a tai au e matele ina aua. O le stofi e sforile ma le sto na i o le alangi le lei le tau. Ka piti manua tu whanganui mo tau naki e inai timu ai wa ia fo le matele lai ni si o taimi. To ulu timu ngā nule Hawke's Bay, Wairarapa, ia Mamalbra, ia e inai timu wa i fo le matau le la. Ia o tau po lai langi le lei le tau le so. Au kilani, lai tamai timu a iai ai langi le lei le tau. Ma pena fo i Hamilton i le so i langi le lei le tau. Maulalo le fo le malulu, o iai nei le tolu i tau po, a matalongona le malulu, Fa Marlborough, ea mawhanwhana o le maulunga le wha mawina sifuru walu le noo leo taranaki, se furu fito lo iei whanganui. Ea o le mawai le motu i saute langi le lei, le telo vaenga le motu i saute le pito la ilunga. To ulu ti munga kala i stete langi le lei le tau Queenstown. Dunedin, e ina i timu e vai fo le mata laini si o taimi whapia na fo e nvegako, maulalo le fua le malulu wha mawina lo iai le lua, i le nuu lea o Queenstown, taulu olo iai e nvegako, e a mawhanwhana le maulunga e se fulu ma le fitu ina le soni. O lea te lenga o lea tunu ne yaso ia, e ma tele lava ina langi le lei le tau le tele vahenga o lea tunu, e i fo ina i vahenga o lea tunu olo iei nei ti munga. O pia e ma tele na langi le lei le tau i le so, luas fulu iwa fulu le vela lufu le fitu le mawhanwhana. O le angoto le lai le so, luas fulu minute te ele lima, na nei le fiafi. E o soa ele la tai au, sfulu ono minute te ele fitu le tai au a tai au. Fua le malulu fa mawine Wellington e manutua o yolo ia i le se fulu, fa solo ilunga le se fulu ma le valu. E malulu na, e mawhanwhana o lo ia se fulu iwa fa solo ilunga luas fulu tasi. Le ala ngona e tātou mawhanwhana o le tau. Tala o le tai mo le au whangota le yaso mo le whai ngā whaiva Wellington le sua le tai. I le to iwa minute i le se fulu lua i le au nei. Pe le tai le ono le fiafi to sua le tai te o se fulu lua na le po. Po li lua, ia o le to lua se fulu minute se fulu tasi. Pe le tai sua le tai to lima minute le lima. E o le to pe le tai to tolu minute le se fulu tasi. I le pōna nei, tala nao le tau, o le sinifia le tunu, tala o le tai. O le swing o le tupe o le nei aso, o le tupe Amerika, ono se fulma le lua sene, tupe Samoa, tala lima se fulma le ono sene, o le tupe Fiti, tala tolu se fulma le fa sene, ma le tupe Australia, valu se fulma le valu sene. Tasi le tala New Zealand, maua le tupe Samoa, ma le fale tupe, tala lima se fulu ma le ono sene. Ya manuia fo le la foina lo tupe le yaso pe ala fa tupe ya ale ai tu se la fo vaso le lana pisi vaso te nei la foina tupe ai ole pamnianga waso fu mas fa nau pamnianga waso fu le yaso le aso se fulu le masin no me Famnato to pele tata emaili o le asfanau at samoacapitalradio.co.nz. Ai mo uto umlava o to waso ifua le nei famniato tata to tua mo proklame le ato taiao o to waso ifua famnia le tua ma ia fa popo ni sta usanga stele mo to ia su ia ne lola tu spa ia ile mo mo peteru lo mta upo tolu alona fai upo fa. A o le tangata lilo o le loto ia te ua lea ile mea e le pala. O le loto ang malu mo le file mu. O le mea tau wa tele lava lea i luma o lea tua. Mua pe teru o lona mta upo e tolu, lona fai upo e faa. A o le tangata lilo, o le loto ia te ua lea i le mea e le pala. O le loto anga malu ma le file mu. O le mea tau wa tele lava lea i luma o lea tua. Manu ia tele lava i o tau waso i fua le ne yaso. Ia, se i pese atu le tata ufe pese. Mo le whamnina o tau waso i fua.
hip hip. Hooray! Fatara fatu le tunu fa malo lava le soifua maua le nei foi tae au si mai le whaafonga le whaai foi nei le tala whaasalo pito le langi le yaso I mea na tupuai I le aso se fulu o me. O le sol te usanga e fitu se fulu eiti po le mai au le maliu le tatu oli. Na iai le usfa inga le tangata le o Titus ia malana vaenga na matua o lo palaina ile nu o Yerusalema. E le sa iai le fetalenga le tatu oli ina ia valo ia ia whapea. E ile aso le ale to iai le isi maa I lungo le isi maa. Whaatatau I piliki ma uolo le pā Yerusalema ia po isi foi vaenga o fale ma le maluman. Whatanuina la le sole os whainga le tangata le o Tito. E ti e fitu sifulu. O le aso le nei le tausanga e tasi valu duas fumalwha na tatala ai le fale e te uai ata tusi ala malo Peritania po le National Gallery. E ana tatala le aso nei tausanga tasi valu duas fumalwha. Ma e lua afe tolu se lau ata na tusi pe na tusi ana iei tutonu. E o le centurias furu tolu, wha solo mai iei tasi iwa o lo iei ata na tusi e tanga tusi ata lau iloa I Peritania. O lo te uai tutonu I na tatala le aso nei tausanga tasi valu lua wha. O le sol tausanga tasi valu lima sifuru ma le fitu na whai ai le taua mua o le tuto o tasi ala malo initia. Ia po le Indian Rebellion of 1857. Le winga o le taua le tau whai initia tuto o tasi. Le sol tausanga tasi valu ono sifuru ma le iwa. O le urua ia wala leo na foafi e fiso o tai ai ia sasae masisifo le malo Amerika. Na tau nuu le so ma hai alo na fausia ina ia ma tau nuu leo Utah. Le sol tau sanga te si valu fitulua na avea ili tamaitai o Victoria Woodhull. O le urua i tamaitai mua lea ua filifilia tau vāli tofi Palestina le malo o Amerika. Taiminei ele iaia se Palestina tamaitai o Amerika. Ai tusa o ia le tamaitai na nominate pe na filifilia e tau vāli tofinga tau sanga te si valu fitulua lona ingoa o Victoria Woodhull. O le sol tausanga e tasi iwa o tasi na maua ai le fua o le malo Australia. Sa whaia ia le tauvanga, po ai le lei le design, ma filifili ai le fua le ia nei teminei. Le malo Australia le tausanga tasi iwa o tasi. O le tausanga tasi iwa o valu, I le so na urua I whaia I sauninga mua o le sautina. Na whataunuina lai tonu o le kalesia le West Virginia ma Philadelphia. Ia leu tatou walu e lava nei taimi sauninga la sautina la sailua o le masina. O me na urua I whataunuina la sauninga mua e manatua ai tina lo latou tāua e le tausanga tasiva o valu le asole nei. O le sol tausanga tasiva tolu sifuru tolu na whataunuu ai susunuina o tusi I lalo le taitainga le nasi e si amani. E pea mo le lua se lau lima sifuru afe tusi na susunu I le asole nei. O le tele o nei tusi ia e whaamatala ai ia fuafuanga le nasi. Whaataisi ai matusi na tusi e tangata I utaia. O tusi whaale lotu. E ifo I maisi tangata tusitala ia e suafa ia Karl Marx ia ma Karl Kotskai. Ia o ila tau ia ana isi tusi na susunu ai le so I le fuafuanga le nasi si amani tausanga tasi iwa tolu sifuru tolu. O le sol tausanga tasi iwa iwa wha na wha tauto ai ia Nelson Mandela o le Palestine uri mua leo Afrika I saute. O le sol tausanga tasi iwa fitu tesi ma le tolu le malo se smafui na lulu Iran I le tu malo o Khorasan. E afe lima se lau na fitu ila tau na maliliu, lua afe tolu se lau na malunua silia le lima sifuru afe tangata uleini fale. Ia e tusa e sifuru lima afe fo I fale u fale angaina. O le asole nei tausanga lua afe ma le lua o se sui o le FBI I Amerika o le ingoa Robert Hansen. Na whaafale pui le so ele ai se mangalo I palola, ele ai se palola. Whaafale pui mo leo langa atoa. O le mafuanga o na ua ia leo na mō Lucia. Na ave ei whaamatalanga Amerika ia Lucia. E se tino I tupe tastesi ma le 4 miliona ia mani taimane.
no minga na mai e Lucia le tupete le fatesi mal tastes mal family ona mani taimane e fesu ia e ma fa matalanga fa lilo America wa ave i Lucia o le solta usanga e lua o te stolu lua tolu na ave ai le fale nei o le Trade Center o le World Trade Center ma fale pitusili na maolunga e le Western Hemisphere po le fai tulangi i Sisifo. O le aso le nei tausanga ta sivalu i fitu na avea el tamaitai le nei o Ethel Benjamin o ia le ulua i tamaitai mua lava a New Zealand ia o avea malo ia i tonu o le whaamsinonga maulunga New Zealand po le Solicitor and Solicitor. O le asol tausanga ta siva ono sfulu na alu ai le tua a le au lo le peneki i Afrika i sautu e whapea o le All White, All Blacks. Lano minga e le aise tangata lanu na alu ai le tua le nei Afrika i saute e ui na le fia ai le tele o tangata i whainga whaelonga lanu i Afrika. E luatu le tua e le aise tangata lanu ese na alu ai na o tangata pae mi tangata paelangi. Teminei ia matua o tele tangata lanu ai e lo le peneki mi se tamu al Pasifika. Tala ia te maul whapoponga te masani whaftai lava. O te whatala whātuli tātou tonu i saisi whao poponga le neo tātou tala whau mai Samoa o se mai el whafonga. Wa to lua i lantou whau wa whaau popo i e maa li liu o COVID-19 fruiva mai whaamau maunga le matanga luenga le sai fua malolo ina i le aso lulu anga i le aso whareilo le vaiaso tēnei. O i la ua iwa maa li liu wa whaamau nai o le tangata pitola i titi lea mai le toa lua se fulma le lua le au maa li liu o le COVID-19 fruiva o le taule le e tolu se fuluono tau sanga le natua le soifua e iai o na ngase tu mau Maolo whaamau ina fo i whaamau monga le soifua malolo ina e le iai so na tui pui pui o le COVID-19 wa whaia
Fatasei ma se tina iwa se fulmal whātau sanga le soifua, e le nio na ngase tū mau, e le I whaia fo I nio na tuipui o le COVID. E whaamaumongo le aso ngā fua le vai aso te nei anga I le aso lulu. O lo whaamawinai le whase lau whase fumalivo tangata whau le atunuu, na a fie sia mo le COVID. Ai o whaamaumongo le aso lulu anga I mai le aso wharilo le vai aso lavan te nei, wa lua se lau ono se fumalifitu I lanto whau wa a fie sia mo le COVID sfuiva, e lanto ia sa ma whai o no o ane vaenga o lo whai ai siaki, ma whaamawinai il matanga luenga le soifua malo lo ina. Talu mai le aso se fumalifitu mati I le ulua I tangata na ria ai, le sia mo le whaama il COVID sfuiva I tangata lau tele, o a se fulu wafe vanu se lau lima se fulu I lanto o mawhai o na whaamawina le soifua malo lo ina, mai tangata lau tele wa fia. Whaopopo iai mai lanto e toa fitu se fulmaleono, mai whainga malanga mai atuno I fafo, na besie le whaama e tanu mai November o le tausanga lua fe lua se fulu, ma o se fulu wafe a iwa se lau lua se fulmaleono, I lanto anto wa fia. E le reporti lo whaama wina I fo I toa ono I lanto o lo tau fia le mota ngase mto tua, I le botu tinga ina, ma le toa lua se fulmale lua, le ua whaama o nia le mtanga wenga, wa maali liu o na ole so tanga ma le COVID-19 fulwiva. Wa mai a whaamatu watu le malo ana visoasoani tau se leni I whanapo putonga tūma oti. O I lanto I lo visoasoani le una I o por kalame ma whalau I loa. E le tau fiofia ma le tineia leo sa wanga e whaasanga I te maita e matina. Ona e leo whai tia le si itia pe ilungo le tūlanga a fio tina me te maita e. Mai sa wanga I tutonu lava o a inga. E se furu whaalampo putonga tūma oti wa tufa atu ye le tai lua se furu wafe tā la. E ngā lulu e whaapa angai ma le matanga ruengo tina me te maitai a tina o nuu maanga whasotai. E le tineia leo sa wanga e whaasanga I tina me te maitai. O le whai unga le vaiaso I le aso sao tina. Na ripoti ai fo ili sa waina se te mai tua mua, o lona to olua ai ua walu masino le maitanga, mai olo iei fo I fiso o ta ingo le ava malosi lea te maa, e le teimina ia wha o lima I le tina, a o va a ieilu la alo ta maita I tolu tau sanga le matua. E ono tu inatu ne pepa whaasa le nisul mamalo lea tunu whaifale ainga vela, na maua ia si singa ta amilon tanga luengo malu le malo I le aso saa, wa fola sia la tau fila inga e whaatau I le tae au le aso saa. Pei ta iol vaengol polo inga o vavao o lo aia ia ai o lo whaatau sa vali. O lo whaatau langa mo le aso saa mai le se fulma le lua I le awa uli, se I o antu I le se fulu I le po. O le leu sta ia tangato le atunu o ia vaengol polo inga, o le aono whaasalai, ini pepa whaasala a le o le lua se lau tā la, ia po le siri atu. Na whaadia madino le fionga le minista o le pisinisi ala manuia maleipa I tonu le fono le pāle mene, le fionga le atinu o Wayne Fong, o whaamau mongo le tausanga lua fe lua se fulu, lua fe lua se fulu maltasi, na maa wailo o antu I le se fulu miliona tā la le tupe a Samoa, na lafo mai alo matama whanau le atunu o lo ngā luluinga luenga whaawai teimi atunu o I whafo. O I na whaailoa e le fionga le atunu o, e tāua tele o le porkalame nei e te tau foi o na toe whaa wau, ai o lo tāo fia le tu mau mō le teimi le nei, se I toe ilo nisi o a fianga wālia e mai. Ina ia toe te talane le porkalame, o mautu lona puipuia ma le li o ina o ia whaafita uli. Pe foi ona li potia le teimi o sola, se lia ma le tolu se lau alo mwhana o le atunu u leu toe te liu mai, o mai alatu kon karate na malangai, ma le lanta le lua se lau I lanta o le atoe wha foi mai, ono le le tau se sio ai e ingo malienga na sainia, o kon karate na malanga atuai e ngā lurue ai. O tātou talafowia mai sa mō manuia le nei aso le tātou tunu o, whaasai foia.
Talo flaval whaapoponga momo tala whauma le si ufonga le lau momo le nei tai ao o le aso se fulo me lua whelua lua. Na whaalia le sui pale mia Grant Robertson o lo whaanga solo whaatala noanga pe whaapewheo na langolango I pisinisi la Haiti o nol whaatuputupula ia o ngā oinga. Ia whaonga ina I taavale e whaao soi totono whale o loa. O le aso sasa whaasilsila I le malo se vaenga o le paketi lua whelua lua. O se vanga tupe ono se lau miliona tala e whaau popoi na ile numero leo leo, ona o vevesi totono kengi, ma toi whaau popoi polkalame toi sui ai soifuanga o pango ta. Pei tai ele o au fieni vanga tupe feso soani, e te ai o sofa inga e whao ngai na I taavale, e whaalea ngai whale o loa, ma ave whaanga oi o loa, pe ona ta uele minista leo leo Poto Williams, o I tu ainga ngauinga ia na tutupu, ai ua mai ona tu whaatasia le paketi na Sauno Williams, na fono le malo ma pisinisi la I te ilo nisi o fuafuanga I mokmio na whaatino, na ta ua le sui bale mia I le asoana nafi, e le o toe mamao efeso soni le malo e whaatupe, se vaenga o le whaapipi inga o pou a mea, ie pui ei whale o loa mai o sofa inga. Wa whaiele matanga luenga le atina enga o anga fiso o taini tangi le whaamasnonga, e au fiele whaitau se lau wafe o tupe lau whailafonga. Ia na whaonga se I le polokalame o tutongi o tangata whainga luenga na whaatupe ina ile malo, ma uali ipotia, Elena o le pauia o molianga, o ana nafina whaasilsila I le malo. E whaase fulfitu pasene o ngā luenga umasa langolangoina, mai fiso soni le malo I le lua whelua tasi, a o loka matabu nia ni vaenga o le atunu ona o le whaamai, o molianga ia ua whaiele matanga luenga ini mata upse fitu, e I totono au kilani, wai tākere kalais tete mahawera, ma o loo au fiei molianga I lo lātou tauli maina, ma le whaonganga ini whainga le whaamaoni o ni whaamaumaunga, pe whaamalo sia fo I le saininga o ni whaamaumaunga, e to o tasi se tangata sa i na molianga le masino Februari, ma sa toi totongi se tupe e silia ma le sifulvalu wafe tā la, o se taimi o le tausanga ne e tō laulau ina ilo na whaasalanga, na tā wale minista, Kamol Sepuloni le TV tasi, e iei lava tangata o le a whaonga ina se nei polo kalame peitai, e iei lava lo na talutonunga o le a iei lava le tauio I la tauia, e iei nisi o pisinisi ua mai o na toi totongi a tupe, e ilalo I fole valu se lau miliona tā la le tupe au whai, wa toi whaafo I atu I le matanga luenga, e valu isi molianga o whaatulanga ina, ma ole a avel whaamasinonga, ona ole whaonganga se ole fisosoani mō tutongi, ma e se fulu tasi fo isi mta upo ua whaia ia I se fuafuanga, e se fulu nisi mta upo lo sueina li Serious Fraud Office, o loo au fia ini vaenga tupe te tele. O le a whaalua ina le whai numero la au le o ngā tutonu po le taulanga ma le a ai o Wellingtone, I le isi se fulu tau sanga lo manai, I se fuafuanga le pule ngānu e whaalanu mea mātai le a ai, ma o le whaanaunau ngā auto. Ina ia toi whaafo ia ne ei manu whele leia le atunu o maona vai tafe, o le asotofi le tala noa ina I le vaenga muli muli, o le fuafuanga ua ta o le Crane Network Plan, mo le taulanga ma le a ai, ma o lo whaonga ina ini whaata inga manuia. O lo whaatino ini vaenga Wellingtone, whaape ai a ai whafue pe o New Yorka, Lonetona, ma Copenhagen. O lo o awhia tono ia fuafuanga ni pakatitele, e ei ni vai e tafe ai, e na o le 5% o le taulanga ma le o ngā tono Wellingtone, e iai la au whaatusa le 15% au kilani, 15% I kalai estete, ma le 15% I sini. E whaase fulu ni ele o iaia o ngale malo o whaatawina nei ele ngā titoa rangatira. I le tu I mātu o Wellingtone, I se tau e tolu se lau 5 miliona tā la, ma o se vaenga o le mali lienga ma le whianga I ngai waitangi, ua ave ai lea iwi ma landlord, e pito sili atu ona te le, po o e ana ia ele ma mea tōtino, o lo no whamau tatongi ai le matanga luenga o a onga, o le atu e whaatawina ai ele ngā titoa, le se lau whaaseful 4 hectares o ele I o lo iaia o ngai whaasefulu I porirua ma Wellingtone. I ona pitonu I leitu I mātu, ma toi lisi atu I le matanga luenga o a onga, na tā ua le polesilo le ngā titoa, o le efetu na inga na whaie lalo le mali lienga o le treaty, o le lua festival wha, mai amana I ele whenga I ngai waitangi, ma le wha oa whaasolutu la fono o ele o le iwi.
E luas fulfapasene o si itia ile tele o le ngau I penisini, po ave taavale utu o lato taavale o na sosola lea, ai le tatongia, I pamu penisini, pe afua le taimi lava le neil tau sanga talawai, e tu saima wha maumonga na wha alauloaina. E le kamupani o le ora, o lo ova aia fo I le amionga ia tunu I fafo, na taa o le Suil Company K. Harding, o au kilani le pito silio na afia maia I tu ainga o amionga, e tu samalto o lima se lau ave taavale le masina, e so sola ai le totongia latou penisini, mana tupui au kilani Wellington e makalai stete, mai le masino Januari, e o maia aperila. Na moli mawina le sitia mawalunga le numero ave taavale, e whaia le amionga le masina o mati, ina ua sitia mawalunga le tau o le penisini, mana to e tau whaititia le masina talawai, ele ima whaiona whailoina le kampani, pe fia tonu se tau au whaio penisini na ngaoia. Ma e tele taavale ngaoi, sa whaonga ina le au solto la fono, e so sola ai le totongia le penisini, e pito tele le penisini iwa ono e ngaoia, ma o le 12% I lato e whaia le amionga, o le taimi momole o lato whaatino ai, lea solito la fono. E lua se lau 12 miliona ta lau le atu ina atu le polo kalame le malo o tangata ngā lulue ma o onga mai whalawhai ngā luenga po company o lo o ngā lulue ai po le apprenticeship scheme ma o se vaenga o le paketi o le nei tau sanga e tu saima se fola sanga le sui pale mia Grant Robertson. Ma le ministawa onga Chris Hipkins ina ua mai ailfono tanga le kapeneta ana nafi e tolu siful valuafe avanoa mo ilato e angavaa ilalo lea polo kalame e ui o le siful faafe o ia avanoa e whaato amatala pe atu ana ile aso limo au kuso pe au ina amatala whaato pe nga moltau sanga mua le ta ilima se lau tala le masina o le atu mau pe le lima se lau tala ile masina le vai ngā tupe fsosoni mo le tau sanga lua se iau o ina mai ale polo kalame a te se malua fe lua tolu na whaalia Hipkins. Ua mafua na whaopopo le 5% o neia wanoa I le lua tau sanga taluai, mai le tolu sifulfitu afe I le 5 afe o mai a Februari lua afe lua, ona o isi vai ngā tupe sa inivesi le malo. I taimi ua toana ia o onga mo ngā luenga SSAP o ka muta maisi, lea na manu ia ile silia ma le se lau iwa sa fulu afe o tangata. Na ta ua le sui pale mia, wa lewa na ilo ele malo, o lana tali atu ile wha amai, e mo mia iona inivesi ia o onga po training I ngā luenga, wha pia fo I ngā luenga titele, ina ia awane ito e tupul tūlanga na tūla I mai, ina ua mai ale taimi na wha ale tonu ele tamao ainga, o le lalolangi. Ua valo ia e palo ofisa Michael Baker o se whaito whawha ama I pipisi o le ato si itia fo ile fo numero o tangata a fia le COVID-19 flu I vai ni usila I nai maasi no lumanai ma o le a wha popo I nai fo ile numero o tangata e tau fia I fale mai ma tangata e maali liu na whailoina na nafi whaapea to lua isi tangata na ofi mai le atunu o ma le BA5 o se isi swinga fo o le Omicron whaapopo le tangata mo mona au mai le BA4 I le atunu ma a ele talutonunga ua pepesi atu le atunu o pe ona whaalia ele ali ipolo fesa. Na ia ta ua, o swinga fone I le virusi, o le atili whaapopo I le whai numero o tangata a fia le COVID-19 flu I vai tutono le atunu o I le vai tau o le tau malulu, e whai tau masina whato ai loa. Pesili ato na onga ia swinga o le virusi pe ona ta ua le ali ipolo fesa, ai o le tootele o tangata ua mai atu I puipui o le wha i tutono New Zealand. Ua mawai fo ile puipui nga te leo le atunu o mai ia swinga o le virusi. O ana na fito o ono afe whaase lau ma le fito, leo wha inga o tangata fau na wha maoni le virusi tutono le atunu o ma le to olua o tangata maali leo. E silia maltolu se lau ila tau o lo tau fia I fale mai o lo oa afia I le virusi. O le atoe wa ia le mutia I le loto al pale mene talu mai le taimina nofo ia I ele au te e whaasanga ia ia inga matuutuunga le COVID-19 fuluiva mo ua ia le wha moenga o se taimi le masena nei o le atoe whaonga inai na whaaleanga ina le mutia o no whale tāpoleni sa wha atutu ai manono fo I tangata na o fia I le te ai mai se o taimi sa timu ngai ina ua mai al te na whaonga inai se masine e sua e se ele palapala pito ilunga pe tu sale ma le 5 cm le mafia fia o lo wha solfo I ngā luenga toi wha alile ele wha se e ngā tamaiti lea na susunu I le taimi o le te e. E to whani tangata na taumwha I tuli se tasina I anga o ina se mamai fitu se fululi maafe tā lalo na tau. Mai se whale o loa wha atau inaini o loa tau ngatai Wellington. O lo sa ilia leo I la atau I e to whae fia tala noa iai.
Ia na fesosani se tangata lau whaingaluenga le Village Goldsmith I Victoria I Wellington e tuli le ngaoi pe tu sau le afal tasi le hawauli o le asoluas fuluivo a perila. No o tūlinga I le awala Wakefield te peitai e le I maua le ngaoi. I taalonga, o le kuatalo na whaal taalonga na toi tuli loa atua I lava I le au ne tipola Wellington le Central Pulse ai o le awa Southern Steel, mai ua I lava I na manu malo. E o ina sili lava ai o le steel I le kuata mua lua ma le tolu. O ai whai o le taalonga 5 I le whaasfulwha. Watula e mai le Pulse le tolanga lua I le whaasolonga au o le taamilusanga I ai e luas fultasi. Ai o lo tolanga mua pele Mystics e luas fuluono. Lo na tolu le Star I ai e se fulu maleono. E tu saima ripoti le TV tasi I le asoana nafi na ta uai whaapena whaasalalawina I se kalapula kapi falani. Le maliwa se tamatala vau sai tutonu fo I o le au taito afito o Samoa, keli mea fua, ina uoso I lalo mai se ala lau papa, ina ua mai asa taalonga na manu malo I falani, o mea fua ua tolu lua tau sangolo na soifua, ma e ripoti I falani, na ta uai na anga I mea fua manisi o la latou au, e samilo latou manu malo le asto nai. Maolo o ta ue ripoti na oso I lalo mai le ala lau papa o Pont View I le vai tawheo tan mai se mawalunga silia malilua se fulomita na ta ue I se pepa o whaamatala lana kalapu o Montalban le whaate ia o I latou uma o na o lea tamatalavou e alofa ngia e tangata uma sa tau mwhai atu se tasi o la latou au e whaasao peitai na lavea I le vaenga mofso soani whaapitoa ma ave le whale mai, ai na maule tino maliu mea fua I le asona sosoai e to sai ma ripoti. Tala fawia malisi ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Malo waftai, na ua whafonga le tunu I tala mai Samoa, mai se whapoponga mua tātou tala fau le ni tai au, te whafonga I le tuna iwa le whapoponga, ia, ma le tula se fulu ma le lua. Malo le. Ioi. Tawa tai fi au mga luenga amata le ni tai au, whapea fo I tapo inga matua, Mone. ia mai nā tūlo tapo I mai tono a inga, whapea fo I tono mo tangase ngase. E whamalo foi nā tōlo tāpena ina whanau o ina aonga tamaiti, malo lava. E I tamaiti whatoa usau e ni usila I tausanga leu tea. O la iti a whapene ia. Ia. Taimine, ia lau whai a inga o risi vai. Nā. Ia o risi vai anga lau I uma universite, lau whai ngalo ngare lei te leo ngalwenga. E whai la tala o ta sau nei o la. Nā la iti. Ia o la ita I lima tausanga. Ia al taimine so o mātu tua tamaiti. Ia e whapena winga o leo langa. Moi. Ia o taimine te vea tu tamaiti o mātu tua atu ino lato mātu. Ia. Isto mai tin o amata na umbia ne. Na, te vai atu awalu ai ava pe son. Se o mai laro ri la. Ia mela na le ia whanau. Manu ia o tō aonga ele ngalo o tō tapo inga nei mātua. Ia mamatou umai e tapo ia tu i o tō whaivam tiute. O nā nei le fiafi le la whai ai le information evening. Po le fiafi o whamtalanga i le University of Victoria. Ia. Ia whai alava i campus parade. I Kelpin. Ia wā o le Victoria University ia pe ia na vaenga whena o I taftafo le train station o I Vivian Street, te aro. Ia malunga la I Kelpin, o I nāna le whailwhata singa nānei. I le ono I le fiafi tau le valu le fiafi, na tala lewa noa. Mātua Samoa ma whanau e fiawai, na ua le to ini tapu pe o le mesa I mua. Pe o le tala noa tu ia onga le whanau. Ia, na ia ma whaatahua se whaonga te tau teimi o le aonga. Wai te le to ia onga pe a hei uma le aonga. Ia, ai... Whaonga tau ni teimi vai a mātou nei ule ia onga lea ua. Ame te te tuwe. E tātou nei ule ia tua mai Samoa. E sa, ele ia se so tātou ele ule le onga sa. Ia male aong whaitau pi, male aong voile a whataitai. O te lau tātou nei ule aong whataitai. Alu Lord Primary School. Ia na, sau le I kolisi, ia, sau universite, ia, lea ua I umare manuia, ia. O mai fo ine atu nu whaonga tau teimi. Sao le ia. Ia. Malo, o fonele wa maali e whael ta whalonga tui. O le ngā uile si mele lei. Sole, O tailai Wellington le whanele o le Village Goldsmith. Ia. Ina Victoria Street, ke no le ilo umai ta ua wale. Sa ta whenga lue ngai tai. La solus furu iwa la ape wile la fol tasi le uli. Nena la tu nei talfou. Ia. Sa ila se ngā ui ina el whanolone na. O le mama.
Fitu se fulu ni mafe le tau le mama na oso mo ngoi. Sole. Te lola le mele su ele o leo. Ele o su ele ngoi. Ale su ele uri to faien tu ria ngoi. Aui. A e fa fonga mai sa e tu ria ngoi le aso lea. Ya lo fia mo ele o leo. To tasiri ngoi. Tasiri ngoi. To fa na tu ria ngoi le imoa. Sole. Ale le fia mo ele o leo le wali ia to fa. Fi so ni mai sa le linga. Fitu li mafe tau le mama. Allah. O ala so ro le ngoi yo. Dal wali ia tu ria ngoi. Te lola wali e tu ria ngoi pe oni prop wil au la kapi. Prop ele sao sao. Ele sao. Sao sao foi prop te min ne. Olo ma fo lo ria tu ria ngoi. Pasa mai ya. Pe ya king ya le na. Ala so no. Oi. Ai sao. Lo por la tua kulupu le. O le o tau ho le lau tala. Ona fa na le mo to fa. Tuli to tasi alu le atoa. Ai tuli to fa. La mena le tamia to le si pito tamia to le si pito. Ale ai si wo se a u se ta u. Ale ta di e va peso. E le la fie mo le ava pe si so ta to sa tu ri ma lo le ya. Ja. Fa so ta te lo fise le lo fie mo to na Wellington. Tuli ya. Tu dia o le fie fito fe lo mo. Fe ta to mamma le na. Ai no pesta ngata sa ni fa ipo. O na au me mai na wori ia. Mo le bosi. Sawa. Awa. No minga o fa ta ngana mamma le fa ta fa la tua. Ja. A fe fitu li ma fe ta o mamma le. E me faina na sau tangata fai tangata le ma tu mamma le ma o se furu afi. Ja. Wa fa ta online nung of so ta ngai mau ai. Ja. Mo. Ja vai la ta o tia ia to le ta a ve se furu afi pe li ma afi. Wa to e mafo mo to te talanta no. Ni no pena ta milo la wali ia. I fale ia po o se fa wa mo tino fa po ponga. No pena wa tu lo fa lo le fa pe ia le wa vai le mama ton wa le na o lo to lua. Teni la ma fa po fa ta. Ai fa ia tu le tau. Fitu su le. Ia le fa mal tonu. Tango se ia le la maturio. So ia so. A o tau whao so tai au. E ale lei. Nei whawhi whianga te al whanu minu te luas fu tolu. E al tau tua le si whonga le lau mua. E nei whaalinga ma lei wha asa le lau mai fia. Tui ratu, mo sili fia. Samoa, I say fire to Lautana. Talaisi onu wasililo na manaya. Otia fa
O le whaasilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. E eile whaasisilanga lea fia whairo atu le teimi nei o le whono le maftanga whaifi au, ia le iona a whong mai whamol Alo lava non sai te tau mai whaasisilanga. Ia lea, I lewa tele mali whaalo alo e wala ua tua I pa ia mali mamano le maftanga whaifi au so whaatasi, Wellingtone Polilua mali Hante Valley, o le whaatanuina le tātou whanotanga I le aso lua, o le aso nei, le aso fulu o me le tu le aso fulu le tae au nei, e ka le sia I whakasa, I Cannons Creek, se lau, se fulu tasi Castor Crescent I Polilua, o lo tatala pele avanoa so se whawhiangainga I fia mafuta mai ai, I lea whanotanga, tai lava mali whaaloalo, sa inia ele laulau a whono. Tātou whaasitilanga na tasi mo le nei tae au mo le silfia na tātou tunu. Malo lava. O le tulanga fo le pe ona ia le si tarani na mai tātou telefo. Ia mo tangati le so se mea ele tau ona e fo le ina fai ma fa ala tua ma fa ngau se tulo. E halo wal te mito mo. Le wa amata na mo lia tangata ia na mo ele matanga ngol MST. Ia. Ono tupe fo ia le saini se ma le fa inga se ia wala ia la tua fo ia wala la tua fo I mo tupe. Ia. E la wa amata na su e mo lia nis. Lo va tu fo le news. Adanafi. O le tala no mai le wage subsidy fo ile al malo le na avil time COVID. Ia. E te la wa matanto e fanga solo su ino tu pena. Mai o ta pole ya fo ile la ngato telefone ta tu tanga sa mo ia tu pe ia. Ai su e ai fai fo ngai ya fine. Ia e fai la si te wa fai na ni sala ma to tongi tu pe. Ia le na mata tu ane pe ta tu tu no. Ia whangai no tupe na le subsidi al malo. Sa oe le ua tu tele yo company na e tu tongi de tupe. Tupe lau tongi la fong. Tupe lau tātou le tongi la fong. E ile si vaanga lea le leina longo atu le tunu u. E ile si kurupu lea u a mata la to winga le manuia I au kilani. E oe whapapapa o ta avale le tu aingo SUV. Sole. Tu sola vanga ia la tau te lango ina le vaia le lei o le tu lango swing o le tau o le me foi le le. Tu sola tau e whaare fie I ta avale e pua ina mai le asu le awha ina si o manga. Tu so tangata tonu ana o la tau whaara tonga lana o le mela la lau te whaia. Na mata mai tunu I whafo. Ia. Awa peo o tata avale le paka I numana wala me lau vanga wha ai ta avale tonu aia. Ta te watua papa mai pa o tata avale. Oi sole. O tatu ia lau vanga ia whapapa tulu. Le ua amatan whai au kilani. A wala na lapta ia tu tatu tunu. Ne ia whai nei pa o lau ta avale. Wai al taimi o mai nei. Io, e moti noa. Ia ona e le fia I lea. Ia ona e tamu whailo le wha o manua. Ia. A le ua matata pena ia tātou ia ta lia me whapea. Aua nei a tu upel tu la fono. Ala le au ngā man whambo e mo o le orkeni. O e ini se sis company o le natu lang langoi.
ele o ilo tele ele ilo tele po e tangata le lau te faia le amio ya ta o le tanga tau ta vale na le ioi tanga tata pa wala po yo pa uta vale o vai do vole news ya va ve fa ilo atu te mine ne watu ta o pa mo pa o ta vale yo na o so lo le mono wita tu loa la ton fa ilo le tau i masui ya mo pel file mu wa ai ne le te mine te nane o tangata le o sala ai fa tu la fo no pe fa ina ye tau ya tu wale sa no nga su ai le va o le mtangata ya ye tu sel malo si tali tu le malo si la sa fa ye le oh ele ma faina fana ina tu lo wa se le se tangata la sa ma se o se patita polo ya se longa va tu la sa mal fana pe tai va pe o le force pol malo si la sa tu wela tala fe ngai mal malo si tali tu sel le yo ai la nga la sa ma le u mai puti ala la tango le fana ele fita fa pena voila ele tato le self defense pui tato ya ua lava le uva velongo atu ya velongo atu ai masela o le lo fo wil tasi te ua sa o la mesili wo fa ilo mena va nga se imata tu vo ya ima yo e fa sila la o fo wil o el talfa ta ele vai de si o lo fa e ma li fo di si por kala mele al malo le vai ngo fo pui ya e fa alu ele paketti el vai ngo fo pui e fa alu e tupe e tape ai pe ai fo linga matino pangota o so tu per fal pui ya tu pe o paketti ala tongi la fonga le ala tono fal pui ya ole to sanga e lua fes frui vai lu fulli ma fel tu pe na fa alu e tape ai pe a pangota o so te ala pe ai e tai fo linga ya na e to e watu tanga te fa nga lu nga tape ai to tongi la tu pe ya oka ioi to ma ima wa so le e on mena tate popole fa tato fa na o no le ya e melo tata pe aiti fa ala utala i tama sa mo le ta u ale ki Australia o le to la kapi fi o so singa luenga ma fo mai pe ala tai le u pe ala tai li ma la walu to ta pe o mai se fi o so singa luenga man to la pi ki e tele tupi ai ale le fa nga e umana e to fo ya fa ru ila wala ile so tupi la ve stamana o fai tau le news la na tango la patai mai fa na usamo fai tete so ta so lo pe ai u o fo linga ma ya wa alu waso sa was e to sala mo na to no e wa vai ne tem ne pe e copie le si tanga fai le na ya umai am to sala mo ya ti lo pa finga no le tunu i na fo na va nga so le wa e alu e tupel au tongi la fonga e tape ai pe. E vai lai isi pe o isi lai ngo pe tu sele ngo le kengi. Ya la o le tau tu ngo le kengi. E ma le forever. Lo inga o te iai le kengi le ai o le fa. Ya o le sinata tu na ese fo. O le tau o le tat o le pe ana le kengi na iai ma le upuna. E fa fe lima se la tu pe la tongi la fonga ese pe al tanga te so i pangtana. Totas. Tasi. Oka. Ma vai la le tele fa fe lima se la tu pe la tongi la fonga na ave ese le pe al na mai lis pangta. Ama fa ne e matua se al fo fuanga. Wa a ta pe ta yo tanga ta fa pena na kengi na fa pui pui. E fo le ya ta pe nei ai o tu le masina o to ta fo. Ya vai la o le lua fe lua tasi anga lua fe lua fa. Le va tau sanga e lua fe lua tasi o lua fe lua fa. E lua se la limas furua fe le tu pe la tongi la fonga ni usila. Na ave ese ai pe al si ale mau le fa se lau pangta. Ia. Fa se lau pangta. E lua se lau limas furua fel tu pe ta toni tinga ina fa nga luenga. Ia. Na ave to tongi e tangata ave se pe a pangta fa se lau ni usila le va lua fe lua tasi lua fe lua fa. Osa. Ia. Tu pe mai mau. Lopo le isa u lua se lau ta lau tinga ina fa nga luenga i lua se lau limas furua. Esa o tu pe tong na fo mai mau te. Ia wa vai ma nei mon me le yo se pe. Se vanga na lau ma nei le mo o nei lo tau. So le wa we o foi. Te tu foi se manu le sa mo tu ya le mo o. Vai o tala na le vestiere be. Pe ale papa o vo wili be. Ya. Ya lo ya na fam na tu foi na il ya watu pulanga la Haiti. Yo.
Vai o fa unga uane ia fa ina lo o langa fainga luenga lumana I mea ia. Ele au nga volele ta uale le pe ale la ele tunu. Ia fa nga tau foi o fa nga por fa ina fa nga I o kilani vason tele. Ele se pe te fa vale pe ale ai. Alu ele ui. Mo ila to ele matamata ila to no pu el ta longa le blues ma le rebels. Ele no mo ele so mitsa mo to normal. So le watu skiviti alo lo to malo suru skiviti so le wate ia ala o vai tangata le nga pu ele li ile so mitile e pe se tama kapi Pacifica. Pos Pacifica ma ela kapi. Ia. E ma tu ai malo al tama titi ya palu ai. So le. A te loi, o le tino le lei o songa imiti. Ia. Pa sa o le nei wha pia. Sa o lunga lima O na ele o ilo me songa imiti le fa tafa tu. Mau le lei au tafa. O wa pia, tino le lei o le tangata. So le mau ale po esa sa o so. Ia fa pe o ele te sa fa ia le vai ngai o kilani ma so te ni le mata ma ta pu kala ia na mana ia fa fia ia fa pe na fai tau sa ili stupe fa tau ise me alo fatina. Ele o se pe o so pa pe sa mori. Le alo fa tu po kala me na fa fia nga ma fa ma tu tai au. Ia o si fonga le lo mo ia. Ta tu pe se le o lo fa tu ta po inga le tu. Moi. Ai se I moe ane noa, la ia ma se tine Samoa. Penga wia I mai o I tūtino uma e wamai. Sila noa o le au mai moa, fesili tama po ai le imoa. Le pese I se sewa e ngane I le atua. Se o fulaula au a ila, I se una te uina. Se tau pou tapa o na vai malima. Se ai uli o se ula ma se sei, ta fiti solo pe I tau felei. Fia ngai a wha Samoa wala wiloa. Patima pole au mai moa, me mo ole pese tu sa pele iloa. Le au ngatonu lea, o fia nga wha Samoa. Me pule lava o e ini au ta, e pato sina ai o tangata. Ai amana tua, olo ia e matutua. Iloa se toe a ina, tanawa ai ua sautua lima. Ai sa inu I se whaamafua se a inga. E whana ua tau whetuli ane, tau mawhai e tau ave I le whare. E tupe a ia, o anga lava o le fia fia. Le taini lao le tau aluma, ua tau au ina sisi wa uma. Ai malo e wala au mai lunga. Tala o se lo matua, whaapa o masasa mai se lo tua. Wale o lele o tawhia whale a lilifua. Tupulanga e ia e mana tua, lau fia ngai a le sualua. Isiwa mai whako, to a angani si e apo. Sili na malo wha amasani, fia ngau amasani ai. Te ono me ai, te ai se whai ti o mai.
Si fong mare o le matangi me sai ya ma tatu fa fi fiang o le tai au te fa malo atu ina tolo mafuta mai tatu proklame tatu le tio me se fo i lungo tatu pinga te failangi e pa wala le manaonga ya e tango e o mile na subscribe i lungo tatu YouTube ia tatu ave lolo empa anga tatu le tio e ia tau tua alo ma fa na usa moa e manatu ele le yona fa ilo atu mo le fia e fa na usa moa wa o ina le lei i ngā runga ese ma uanga va i lalo fa mo tula fono ni usila e wila si alo sa moa leo lo ka muta o fai lavalanga ia company e le lei yona afa peisa ngā runga i fia i lo maota so se ngā runga i to tonu o le fale fafo o le fale na runga ka muta wa o le nia tunu e iei ngā runga te leo ngā runga mo mia le pe mita e le mwhai de peo sa tau sa moa a fia toso al fase e tua o lo fale ia ine e alu uma me i lalo le tula fono ia i lasi alo sa moa lea ua o se tangata u qualify fa pito wanga fa pito lawa i lalo le tula fono ni usila i meo ngā luenga ka muta a fia faisa ngā luenga lo toa inga ia vili nu mela su ngā lome o le o lua lua tolu tasi valu fa fitu lua fa o lua lua tolu tasi valu fa fitu lua fa ya ole na yalo ne le tunu le fa yala ngalo ya na mata mai samo a onga mai mfai ngalo nga yo mai ni usila ya fina wa ine ya lewa wa fa si umio ngalo ya la fa yala wa company masio na usola la tolu ya lu melana olo ye ina ya inga sa mo sa fa ya le uso ya lo mela to ngalo ya la mol mawina na ya inga ya u mai alele ya e tatu ala lo fo ina tatu inga sa mo a watu foi nei tatu tama whana ui whai ala tau company so sani whai u tau ngalua ia to tongi le leina i tama ele whapeo whatua ele anga ia he a wala tu pālangi pol saina pol intia e te le whai e whamuna le se e pe whai na tongi atu i se umal vaso lea ma le se vai aso pe whape e se pa u o tau nga tāl tau o leo langa tau o mei e whau whale o lau papa o mea o mau tau ngata ia ma le leipa ma le whatenonga ia na fai lo fa pe na ia na itam fa na ia le turu ia ma ni so pisinisi pe o falo loa ma fa inga o fi fa misi na me ai taraf e tato nanga le salmon taste like o i Avalon ia la o longo mai le o nanga le ia e tapunia la to fale ainga i le songa fua ma le so sa fale ainga ia a o le fale o loa e tapunia i le so sa ai te tala mai le songa fua le sto na ma le nanga fo le salmon taste ia o lo fai mea lo fa mai per tato li tio i masina uma ia wala vale la to fo le sao no no se stai mia te va i el falo lo na mai afi ai o la fo i so so o falo lo na le nga le mai ni tato li tio mo le donate ma so so mai masina uma la pani kekela na e mo inga ma ko sa mo ma tau ma fai se na ia le o mo ta ya ia tu sunga le o piva mo tu ya ti se ma lo mo nga lu nga le ai pa ma to fo tato tu no le tato fa mo tato li tio foni le tato li tio ia le fai ai le aso luas fulu ma le fitu al masina nei e uma las for ile le a lesius for ile uma las for ile nei uma las for ile o na tua o le wile o vai pese fo le wa e mai o le dua si fai sau tala lo fai pese tasi o ele manager lo fai pese pe ia lai man o na tina o te manager ia o fai atu ile wa ui lango fo tua le alma fuanga te na to finga le e titi tongi pe Wele ona o fai pese le tawa mata ia se mautule le ia sa tau na elu tonu la matanga o fai pese na tina polua ia le fo wala to mani dio mai fo fa fia le soltato li tiofoni e a matala fe la twa vivia o le fa mo le aso farile le aso nei ia farile le aso le uli ia o le ha o me fai pese mta tio na ia tina to tolu mai i pitonu le polua ia fa fonga mai le o tale ni le pese e iei lau fai pese lea ki tara maukulele to tolu tina polua le la fa fia tu tonu pot fa sa lau le tau le lua i le auli le asforele nei to mai moa mai ia nu i e foi le sisko to kulupu ia ma tala foi le mano po ai lava se tama le stala mai wa to tele le o te a tonu le fa fo me foi sta mama tua le i pitonu di taipei o i sole ta la to inana ia fa pe fia
Fia o me fo tato fisa ia le stala mai ona tala fo ile ona vanoa mai tato eva ma fa nga fo talen na fa talen ia le ngata la fa nga talen ia la ua fa ma wina fo lo su fo nga ma ta lu aso sa waso e mai mo la inga ma fa nau ia ava pe o e talen ia le vanga le ia le la we ku lu fa to le we se ngo le fo pis tu fa ngola ula falla e pola ele ngola to fo pis o ia fa mau tu ma ia wa o na te na te fa ta mai le le va ta ma lang fo tua ia wa o na fo tua ile e fo pis mau tu lo le ngo o le lua ile o le na fo ile nei au le MC ala fo pis na le na fia fa tu la ini atina na e mai ile fo pis na ia wa fa fonga mai ile ma le ukulele mata tia au le MC asolua la so for nei le turai lua ya fa lo fa tai e ele le a le iwi po ile le ngati toa nei po le lua e fai asi te leo le vaenga ni mau le tu ainga le tu ainga ni mau ole iwi sa mo le ale pe se tu ainga ya ele mo ni iwi sa mo io pe Africa ya Israel tribes po ole tu ainga sfuru le tau tu ainga sfuru ya tatu sa mo au ainga volele ainga pot ole ngati toa la no leo te va ya tu ne taia e fa se fulua o nga i tonu o Wellington o to e fa tau mai le ngati toa ele tu ya o nga ile tau tolu se lau 5 miliona tala tu se lua se fulu valua o nga to lua se fulu valua o nga ye to toi ile Heart Valley ele i fa tau mai le ngati toa la to ele la de wingo le tala fa tau mai le ngati toa o fa taingala pela o le Porirua College o la ena maua i sa linga sa ave ele ia ya unoa ma se tupe ia ele sa le iui ala ta tau o tu la fono le la wo ngati toa to e fa tau mai ele ai lisi atu ile matanga wenga wa onga ni sina o le la wo umia le ngati toa e silia ya po le fa se fulu a onga i tono wele o Porirua ma le tui matu o Wellington ele ona to elisi atu leo fanua ia ile mtanga lwenga wa onga New Zealand o le tauna la to fa taua mai e fanua tolu se lauli malua miliona tala ai e lupe ama le luas fu lima tau sanga e tongi ai le lone mai ai ya matauria la ele nei le elisi atu e to tongi mai la ya onga mo mtanga lwenga wa onga tau sanga uma le lisi fa ya la se lau tau sanga le lisi ava pela e fata inga fa pela tau sanga e tasi e 5 miliona e molis tau sanga uma 5 miliona e to e 2 valula onga ele i to e fata wina mai ele wa o le le mana yo le vanga le ta ia va yo ta ito tanga Samoa ta tele mana au fo ya tu tanga ta ese Samoa ave ele o ta tu tunu pe vela maori ya vai le wa matanto ya le malo si tele fin na o ngati to tu sala ava pia o te patete inga ava pia o lea onga ila wha nau o maise tusi lea onga o lea i nei tupe mo mia tongi le lisile i ono le mafu angana o lau te atu ngati to atu e wha atau mo i ele lea tutu wa i whale au e lea i se swinga wa onga ma lea o ino tamaiti ma lea o tamaiti lea onga pau a lea ua to i lalo le pule ngati to a whanua a le tele wa onga le fast food i tono Wellington en Porirua a le tele o le tupe e wa ole tu ainga le pe o Porirua ia tu ainga le ole ola ia ta ulonga toa ia pe ta ua tele le tu ainga le i New Zealand mi lo e tele to tele na tele tanga tai au no po te elo to nunga telefon sa mo le mau polo ai ta ngati toa ia ma lo la vale ta watai e se pese la foi pese na e fa ina eta ua te mine se tasi o la to ulangia pese toia sa mo le o foi pese le ai le ula fala pe fa ula fala le o le o foi pese na so se pese la se pese o e lo ia pese le te mata te moia la e o vai o fia moe ia pese ana pese tua ia fia ia na matua e fia fa fonga ia i wa te lo amo ni mana o me tangata o le wai foi la solta tu fa moi ma ia se o foi pese na ai o foi ningalo e ai foi tato tama o foi pese le ia
La mai mo fo ile tu no fa fianga da do vai pese. Master la. Le lau mua sound le ngola vai pese. Lau mua sound o le leo le lau mua. Ya, le ala la fa ya tu ya oi. Sei fa tu sa la ta vai pese ma vai pese le o te pese. Ya, le we. Tu se le we fa ma vai ma tu vai pese ya lu tu vai me la vai pese. Tau lu ila o ya. Ta si la le pese o te ro fa ina tai le vai pese na ile sore nei. Ya. Ya, le la ta to penino ti fa. Sa o sa vali ya fa pe mana il tai sa vali se o sa vali ma to ina ma uli ma baka. Ai sa le pa wa le ma se. Ti wo se Ola su ya. E ala tau su ale ya la sa oi mana ya sa vali. O sa vali ma uli ma o baka ma. Foi se mo talam fa sa vidi. Alo, ale, si ta mena ta to pes. Le whawhianga ma si ufonga mani o le penino tia whau, sa o sa vali vali, ma sue sa uhani, ia e whtau i o le whalimai.
Sili atu mo le hani fal mai lo. E sili atu mo le hani fal mai. Ilo le mo le pui. Ya sa le ya pe o le sitara le tama tu lunga o la televisi te televo ya. Ya vole no la tau su al time nei le security o le fale pui. Oi. Wo mo fole le wa. Nao e o ave ia le pango ta ia vai fo mai. O tu ama o tu ia o le no tau sa idea te tina bole tine o le tina le fale pui. Oh. A tangata lea sa fale pui. E o nga morianga lai mori ai ona o le fasi tangata se tu lo ala fa mene tu. Ala pa to a manino mai fo itala ilunga. Tala no mai fo ia sole. Ya na fai sela ma ftang vole le me vole tamia tu va tu me ai. Ai ya me ya mata mai na si. Ole te langa la wo pe o sia ka le bo fa ma in mai ta ile o ya na tonu a. Ole o tu nga na ya sa olo ya pe vole tu ani mo. Tatal no fa ma. Ya. O ni usila ia. Ne o sa mo la wo lu su mo tu puila to a fie so i fu ta lo fa. Ni usila le o vadu se la wonos furu fa ma wina ila to a fie so i fu fa ma. Ya le o tato le ano ya i le wa ai e tau te fa va fa ta si ma inga a fie so i fu o la to tangata. Ai ta ua lava ma o se si fa ma no fo fa le mo so i fitu. E le o yesi polo ingal mano a mo si fa ma ina le ta fa. Pe fe lo lo i solo le ai. No fo fa le mo so i fitu fa pena fo ila to ila talata yai. E ele o le na fatana noa tu fo il tato por kala meia le fuala au le ua mai e fo i el fama e ta o le Paxlovid. E lunga le upenga te fai langi le staff i le asole nei. O lo mia i se tama i ta i na wafe tolu se lau sifulu ono ya ia taratani usila. O la tau maua le fuala au le Paxlovid. Ia. Wa le fasa lau me fo le news le fasa lau me we fo la au le wa mai e ai mai pe ya le pene dos voilà fo le ai mai e inu ya o le talala ma fine le atu sa na maua ia le fa mai ia inu lo fo la au le o le sono no tolu to fe no test wa negative so ia ma na ia io ma na ia a fa yo le la wa le fa nga ni usila ia lo ngol mena maua le covid inu fo la au ya ma lo ya to te fe ko test wa te so le wa matanta to wa nga ye ia no winga la yo stala fie te na mo tato ma na ia tele ya wa tu ai leo e fai ia tui pui wa na file na mai fu i tala fo sa no la wan luas ful pasene ia pangota i tono fa pui ni usila le ma se tui wa fai oh ia no fasala ele i fai tui ele do po e tu ia va ia e sa o le ia se fai tui pui na wa na va venga yo ya sa mo la tui pui fa pene wole va tala sa mo ya vela nga pipisi al fa ma ya va ile lo lofi tau fa tui ya so ya o winga na tato ele tu wa u fa pe tani fo le ma sani tato le tau ana tato o le proactive no winga tau na nga yo i mo mua o le tupu se me e se me reactive ia fa to a tali tu ape a tupu se me ia tu ai tele ya le wata leiva le wata mi tato telefo ya le la fa forma mo tala mai sa mo va tai o te whatala whātul tātou tonu isa isi whao poponga le neo tātou telefo mai Samoa o se mai al whafonga. Wa to lua i lantou fau wa whaau popo i e maa li liu or COVID-19 fluiva mai whaamau ngal matanga luenga le sei fua maloloina i le aso lulu anga i le aso whareilo le vaiaso te nei. O i la ua iwa maa li liu wa whaamau winai o le tangata pitola i titi lea mai le toa lua se fulma le lua le au maa li liu or COVID-19 fluiva o le tau le e tolu se fuluono tau sanga le matua le sei fua e iai o na ngase tu mau Malo whaamau ina fo i whaamau mongal sai fo malolo ina. E le iai so na tui pui o le COVID-19 ua whaia. Fantasei ma se tina iwa se funmal whātau sangol sai fua. E le inyo na ngase tu mau. E le i whaia fo inyo na tui pui o le COVID-19.
E whaamaumaunga le aso ngafua le vai aso te nei anga I le aso lulu. O lo whaamawina ai le whase lau whase whamaliwa o tangata whau le atunuu na a fie sia mo le COVID. Ai o whaamaumaunga le aso lulu anga I mai le aso wharilo le vai aso lavan te nei. Wa lua se lau ono se whamalifitu I lantou whau wa a fie sia mo le COVID sfuiva. E lantou ia sa mawhai o no o ane vaenga o lo whai ai siaki. Ma whaamauina ai el matanga luenga le soifua malolo ina. Talu mai le aso se whamalifitu mati I le ulua I tangata na ria ai le sia mo le whaama el COVID sfuiva I tangata lau tele. O se fulu afe valu se lau lima se fulu I lantou o mawhai o na whaamauina le soifua malolo ina. Mai tangata lau tele wa fia. Whaopopo iai mai lantou e toa fitu se fulmaleono, mai whainga malanga mai atuno I fafo, na besie le whaama e tanu mai November o le tausanga lua afe lua se fulu, ma o se fulu afe a iwa se lau lua se fulmaleono, I lantou antoa wa fia. E le reporti lo whaama wina I fo ia to ono I lantou lo tau fia le mautanga se ngase mito tua, I le potu tinga ina, ma le to lua se fulmale lua, le ua whaamao nia le mtanga nuenga, wa maali liu o na ole so tanga ma le COVID-19 fulwiva. Wa mai a whaamatu watu le maloa na visoasoani tau se leni I whaalapo putonga tūma oti. O I lantou ia lo visoasoani leo na iyo por kalame ma whaalau I loa. E le tau fiofia ma le tineia leo sa wanga I whaasanga I te maita matina. Ona e leo whaiti tia le si itia pe ilungo le tūlanga a fio tina me te maitai. Mai sa wanga I te tonu lavao a inga. E se furu whaalapo putonga tūma oti wa tufa atu ye le tai lua se furu wafe tā la. E ngā lulue whaapa angai ma le matanga ruengo tina me te maitai a tina o nuu maanga whasotai. E le tineia leo sa wanga I whaasanga I tina me te maitai. O le whai unga le vaiaso I le aso sao tina. Na ripoti ai fo ili sa waina se te mai tua mua, o lona to olua ai ua walu masino le maitanga, mai o lo iei fo I fiso ta ingo le ava malosi lea te maa, e le teimina ia wha o lima I le tina, a o va a ieilu la alo ta maita I tolu tau sanga le matua. E ono tu inatu ne pepa whaasa le nisul mamalo lea tunu whaifale ainga vela, na maua ia si singa ta amilon tanga luengo malu le malo le aso saa, wa fola sia la to fla inga I whaatau I le tae au le aso saa. Pei ta i o le vaengol polo inga o vavao o lo aia ia ai o lo whaatau savali. O lo whaatau langa mo le aso saa mai le se fulma le lua I le awa uli, se I o antu I le se fulu I le po. O le leu sta ia tangato le atunu o ia vaengol polo inga, o le aono whaasalai, ini pepa whaasala a le o le lua se lau tā la, ia po le sili atu. Na whaadia madino le fionga le minista o le pisinisi a la manuia maleipa I tonu le fono le pāle mene, le fionga le atinu o Wayne Fong, o whaamau mongo le tausanga lua afe lua se fulu, lua afe lua se fulu maltasi, na maa wailo o antu I le se fulu miliona tā la le tupe a Samoa, na lafo mai alo matamba whanau le atunu o lo ngā luluinga luenga whaawai teimi atunu o I fafo. O I na whaailoa e le fionga le atunu o, e tāua tele o le porkalame nei e te tau foi o na toi whaa, wow, ai o lo tāo fia le tu mau mō le teimi le nei, se I toi ilo nisi o a fianga wālia e mai. Ina ia toi te talane le porkalame, o mautu lona pui puia ma le li o ina o ia whaafita uli. Pe foi ona li potia le teimi o sola, se lia ma le tolu se lau alo mwhanau le atunu u leu toe te liu mai, o mai alatu kon karate na malangai, ma le lanta le lua se lau I lanto le atoe wha foi mai, ono le tau si sio ai a ingo malienga na sainia, o kon karate na malanga atuai ngā lurue ai. O tātou talafowia mai sa mō manuia le nei asol tātou tunu o, whaasai foia. Talo flava le whapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au.
Ua tatalaina le whaalapotopotonga o le Consumer New Zealand sa lātou polkalame whaatosina i le poana poe saini e tangata ina ia langolango i se fuafuanga i whaasanga i le taunga tau o loa i supermarketi. Maolo i ele whaanaunonga i tili vātu i le Minister mo mta upu whaapisinisi ma tangata whaatau David Clark o lea fuafuanga le avala a waile Minister ina isili atu sa lātou whaatinonga na ilo fautuanga i watu ina atu le komisi mo mta upu tau i pisinisi i la lātou reporti. I le itu o loa mo ainga ina ia mawhaio na malusi whaatau vanga i le tau o loa. O le ripoti o le komisi mo mta uptau pisinisi, e silia maltasi miliona tala isi polo fiti whaopopo e maua le foodstuffs ma le Woolworths i le aso e tasi. O lo te eia whaalapotopotonga te tele o supermarketi mai whaapea o lātou polo fiti e le onivaenga whaopopo. Ma o le tele o tau e whaatawi nei o loa mai te tono supermarketi e aluanga i pisinisi o loo sapalai e tuwaia lātou o loa, ma ua vavefo ina whaopopo ina tau, aia au nanga, peita ina ta ual Consumer New Zealand, e le tali e ina le tūlanga mawalulunga o loo o iai polo fiti, a supermarketi i se teimi tonu o loo tele i vaenga ese, o loo si itiai i lunga le tau o loa, o le whaamatalanga le Consumer New Zealand. Wai lima o tangata whaatau le tali, a whai ai i oe o whautuanga le komisi mo pisinisi, e le o le tūlanga i te tauna whaapopo i nei whaatau vanga i tau o loa, e mawhaio nā siasi i le www.consumer.org.nz, e saini ai le tālusanga po le petition a le Consumer New Zealand. E o mai lea so mō me, ua whaamawina e whaapeta o iwa sifululua tangata, sao lātou talo sanga ina le whaonganga le polkalame, le e fisosoni i whaamuta le soifua, talo na tali ina whaalto la fono, e tu sai ma whaamaunga le matanga luenga le soifua malolo ina, o lea sofito me, na ato i eile ono maasina talo na amata whaamamaluina le whaonganga le tola fono, o le end of life choice, po le filifilinga le tangata e whaamuta ilo na soifua, o e wa yeini ngase le mawhaiona toi tonga fitia. E ono 5% le numero tangata New Zealand, sa palo tai langlangoina le tola fono, i se fisili whaapalo tai le atunu upole referendum, i le tausanga ilua feluas folo. O lo whaanga solopeo na ilo nisi talo sanga se onus fulwiva. Ma le lua sela onus fulfito talo sanga na whaie le vao le asofito November, ma le asomumo me peona ta uale mtanga luenga. E tatau o nei lunga ato le sifulvalu tau sanga le matua o le tangata i talo sanga, ma e tatau fo iona whaamaunia, o lo oa fie i senga se le toi au ngā i eisa tonga fiti, ma e atangia mai e toi ono maasine e soifua ai, e iei manisi tuunga whaato am whaiona ngā vaal tangata i le ato la fono. Na whaalia le sui pale mia Grant Robertson, o lo wha ngā solo whaatalanuanga pe whaapewheo na langolango i pisinisi la haiti, o no le whaatuptupula ia o ngā oinga. Ia e wha o ngā ina i ta avale e wha o soi totono whale o loa. O le aso sasa wha silsila i le malo se vaenga o le paketi lua whelua lua. O se vaenga tupe ono se lau miliona tala e wha o popo ina i le numero leo. Ona o vevesi totono kengi, ma toi wha o popo i polkalame toi sui ai soifuanga o pango tā. Pei tai ele o au fieni vai ngā tupe fesosoani, e te ai o sofa inga e wha o ngā ina i ta avale, e wha lea ngai whale o loa, ma ave wha ngaoi o loa, pe ona tā uale Minister o leo Poto Williams, o i tu ai ngā ngauinga ia na tutupo, ai ua mai ona tu whaatasia le paketi, na Sauno Williams, na fono le malo ma pisinisi la ite ilo nisi o fuafuanga i mokmio na whaatino, na tā ua le sui pale mia i le asoa na nafi, e le o toe mamao e fisosoni le malo e whaatupe, se vaenga o le whaapipi inga o pou a mea, i e pui ei whale o loa mai o sofa inga. Wa whaiele matanga luenga o le atina enga o anga fiso o taini tangi le whaamasnonga, e au fiele whaitau se lau wafe o tupe lau whailafonga. Ia na wha o ngā sese i le polokalame o tutongi o tangata whainga luenga na whaatupe ina i le malo, ma uali ipotia, e lena o le pauia o mōlianga, o ana nafi na whaasilsila i le malo. E whaase fulfitu pasene o ngā luenga umasa langolangoina, mai fisosoni le malo i le lua whelua tasi, a o loka matapu nia ni vaenga o le atunu ona o le whaamai, o mōlianga ia ua whaiele matanga luenga ini mata upse fitu, e i totono au kilani, wai tākere kalais tete mahawera, ma o loo au fiei mōlianga i lo lātou tauli maina, ma le whaonganga i ni whainga le whaamaoni o ni whaamaumaunga, pe whaamalo sia fo i le saininga o ni whaamaumaunga, e to atasi se tangata sa i o iona mōlianga le masino Februari,
Masato te tongi se tupe e silia ma le sefulu valu afe la. O se taimi le tausanga ne e tō laulau ina ilo na whaasalanga na ta wale minista Kamol Sepuloni le TV tasi e yei lava tangata le a whaonga ina se nei polo kalame peitai e yei lava lo na talu tanunga o le a yei lava le tauwi o la tauia e yei nisi o pisinisi o mai o na toi te tongi a tupe e lalo i fole valu selau miliona ta la le tupe au whai wa toi whaafo i atu i le matanga luenga e valu isi molianga o whaatulanga ina ma ole a avel whaamasinoga ona ole whaonganga se ole fisosoani mō tutongi mai se fulu tasi fo isi mta upo ua whaia ia i se fuafuanga e se fulu nisi mta upo lo sueina li Serious Fraud Office o loo au fiaini vaenga tupe te tele. O le a whaalua ina le whainumera la au le o ngā tutonu po le taulanga ma le a ai o Wellingtone i le isi se fulu tau sanga lo manai i se fuafuanga le pule ngānu e whaalanu mea mātai le a ai ma o le whaanaunau ngā auto. Ina ia toi whaafo ia nei manu whele leia le atunu uma o na vai tafi o le asotofi le tala noa ina i le vaenga muli muli. O le fuafuanga ua ta o le Crane Network Plan mo le taulanga ma le a ai ma o lo whaonga ina ini whaata ita inga manuia. O lo whaatino ini vaenga Wellingtone whaapeai a ai whafue pe o New Yorka, Lonetona ma Copenhagen. O lo o awhi tono ia fuafuanga ni pakatitele e ei ni vai e tawhi ai e na o le 5% o le taulanga ma le o ngā tono Wellingtone e iai la au whaatusa le 15% au kilani, 15% i kalai estete ma le 15% i sini. E whaase fulu ni ele o iaia o ngale malo o whaatawina nei ele ngā titoa rangatira. I leitu i mātu o Wellingtone, i se tau e tolu se lau 5 miliona tā la, ma o se vaenga le mali lienga ma le whianga i ngai Waitangi, wa avea ilea iwi ma landlord, e pito sili atu ona te le, po o e ana ia ele ma mea tōtino, o lo no whamau tatongi ele matanga luenga o a onga. O le atu e whaatawina ai ele ngā titoa, le se lau whaasefulu 4 hectares o ele i o lo iaia o ngai whaasefulu i porirua ma Wellingtone. I ona pitonu i leitu i mātū, ma toi lisi atu i le matanga luenga o a onga, na tā ua le polisilo le ngā titoa o le awhetu na inga na whaie lalo le mali lienga o le treaty o le lua whesefulu wha, mai amana i ele whianga i ngai Waitangi, ma le wha oa whaasolutu la whono o ele o le iwi. E 24% o si itia le tele o le ngau i penisini, po ave taavale utu a lātou taavale o na sosola lea, ai le totongia, i pamu penisini, pe afua le taimi lava le neil tau sanga taluai, e tu saima wha maumonga na wha alaulo aina. E le kamupani o le ora, o lo ova aia fo i le amionga i atunu i fafo, na taa ua le Suil Company K. Harding, o au kilani le pito silio na afia maia i tu ainga o amionga, e tu samalto o 5 se lau ave taavale le masina. E so sola ai le totongia lātou penisini, mana tupui o kilani Wellingtone makalai estete, mai le masino Januari e o maia aperila. Na moli mawina le sitia mawalunga le numero ave taavale, e whaia le amionga le masina o mati, ina ua sitia mawalunga le tau o le penisini, mana toi tau whaititia le masina taluai, ele ima whaiona whailoina le kampani, pe thia tonu se tau au whaio penisini na ngāoia. Ma e tele ta avale ngaoi sa whaonga ina le au solto la fono, e so sola aile totongia le penisini, e pito tele le penisini iwa ono e ngaoia, ma o le 12% i lato e whaia le amionga o le taimi momole o lato whaatino ai, lea solito la fono. I taalonga, o ofia tune ile tamaita i Wellingtone o Julian Alvarez ile taamilisanga tele o le taalonga tāpolo le United States of America, le US Women's Open, le amataina le masina fou, o le ata alofa atasi e maltamaita numera tasi a New Zealand, Lydia Cole, o le taalonga tele mo Julian, leo le ata il taamilisanga lona fitus fulfitu a tamaitai, ile United States, ile Pine Needles Lodge and Golf Club, in North Carolina, o le tausanga i loa wheluas fulu na amatai o na taalofa Apollo Fesa, i le taalonga tāpolo, e te le taimi sa mau whailonga i Wellingtone, i le alava taalonga, sa vea mata ita iulu, i le kolisa Sacred Heart i Lower Heart, au le iskolasipi se tasi o University America, ma faa wawaila na taalonga tāpolo, whato a lua se fulu 5 o na tausanga. O le kuatalo na whaal taalonga na toi tuli loa atua i lava i le au ne tipola Wellingtone le Central Pulse ai o le awa Southern Steel mai ua i lava i na mano malo.
E o ina sili lava ai o le steel i le kuata mua lua ma le tolu. O ai whai o le talonga 5 i le wha. Ua tula e mai le Paul se le tulanga lua i le whaasolonga au o le milusanga i ai e 2 ai o lo tulanga mua pele mystics e 2 Lo na tolu le star i ai e 10 ma le ono. E tu saima ripoti le TV tasi i le asoana nafi na ta ua i whaapena whaasalalawina i se kalapula kapi falani. Le maliwa se tamatala vau sai tutonu fo i o le auta i tu afito a Samoa, keli mea fua, ina uoso i lalo mai se ala lau papa, ina ua mai ase ta alonga na manu maloa i falani, o mea fua ua tolu lua tau sangolo na soifua, ma e ripoti i falani, na ta uai na nga i mea fua manisi o la latau au, e samilo latau manu malo le asto anai. Maolo o ta ue ripoti na oso i lalo mai le ala lau papa o Pont View i le vai tawheo tan mai se mawalunga e silia malelua 10 mita na ta ue i se pepa o whaamatalanga lana kalapu o Montalban le whaate ia i lantou uma ona o lea tamatalawau e alofangia e tangata uma sa tau mwhai atu se tasio la lantou au e whaasao beitai na lavea i le vaenga mofso soani whaapitoa ma ave le whale mai, ai na mawale tino maliu mea fua i le asona sosoai e to sai ma ripoti. Tala fawia male si ufonga le lamua mo le nei vaenga o le tai au. Fianga mai le punia la va ina ua 20 minuti o te nei le tu la eva mai atu me fa ponga lona lua tatu telefon to e fa fonga ye le fa ponga i le tu la 20 ma le lua i le au nei malo e fa mo le talo se furu e tato por kala mel so fu ma no ina
Ia le fatal no to I Savelina ia nisi fo yo fo mai. Ia mai le university le Massey University. Ia le sua fo mai le o Dr. Reisven Firestone. Ia ma le sui sua fo ia ngari Lewil ia mai le university a Massey. Ia te lo le poloketi le ngā lulu e ai o le tūlanga fo ile le o le mata I tuina o le anga ia tō whanau Pasifika. I le mele o le diabetes pol mai suka. Ia o lo winga o le mana ia tele a wā tato vai nei vai tele. Tele me sua malie mo mea ai fo I pre-cooked processed food po mea I lau umana ngausi na mai le whatau mai. Le ua whea ngai ma le ngā tupulanga ne te ine. Suka lati, o lole, o cookies. Ia o vainu sua malie o le tele o tuai ngā vainu nei te ime. Pea fua tato vai te ine. Tai mene oi vaia mo me o energy drinks. Ia ino e tamalaka pi o ie pe. Ia ai inu tata maiti o le tele o sipuni suka na I to tonu o vaina. Ia o la fe tau ia tino le ori le ala pi wala mo mia le so soni la to malos. Ia inu le tata maiti. Te le vale ton sa o le lei. Sa wala po kala mena nei sfulu le la ata no to Savelina mamalo ia mo silfia. O le sfuru tasi, o le porkala me le pule ngā nuu a polilua. Ia o le la o mai le pule nuu ia ma le vaenga le pule ngā nuu ia tala noa tu o le sfuru tasi. Ta sfuru lua tala fau, ia whawhiwhianga o le awauri. Ia wau tātou whasalunga tau a le lua. O le porkala mena nei aso mo le silfia. Ia, malo. Ia, ma I pule ase I piti mana ia whetau I leo le tai au. Ia, ko koleisa, malo ko koleisa por ko pai. Ko pai la e tai rua puka tangata in tai au. Ia, wai leo ngā vo in tai lima puka in tai au. Wai wha tūtū ngā tai nu, wai whaise whi au ta whale whale. A lua puka. Ia, na ta vale ala I o le tele o puka I tono le ulo. Ia, e alu fafo, ia, wai le lava, ia sau tono inu sina vai mat. Ia, to eise si puka stasi. Sao le to inon matonu una tala ia le. Aina moel mato o la kapi uta e le mamanga le to ina le. Ia, so ia. E moe tasi o ia o la kapi, ia. E whailar ngā luenga le to ina le. Watu le to ina le lan tāwale. Ia. Na oso e wafo man tāwale. Ia, tala noa fia o vai le mafola ato le lafo. Ia. Ola le teimi la alu mai. La atu le tāwale mai ia le pitanga o le pepale tonu e le ni e lua mai. Ia. Awana ile umato eleni na ai lua eleni to iti fast food na ulo kapile le camp le moi utal manga anu ma ya ma lo fa tai morgano ai la tatu e filo ya so wan awana ile umato eleni na na le lua ele ya wala foi ile ro to ina ona e tele le lua au ma le so se vole le fala au utele fatwa mama e wa tatu ya so la wow, o te roa e te le, ai mon me o le ka leve foi le se mei tona le ani ani. So le wo ai la tamana. Ia. Le ai se leni, le ai ya se. Fai uka mama. Yo e fai uka mama. Na fa ena o le fala mata. Tongi no ia i male ani ani. Ia vai pe ia ni lau ma moe. Ia ai anu le ai ma se me tutoi. O mo la to ie moe mama. Ia le la wata, wa le foi vanga le ka leve le se me tonu. Ia. Na le fala mata mal. Ia. Amo vai la tanga ta moe manga o le vai ale sa kai talo. Ia. Toi fai ia marti. Ona le tau posingo vai. O vai, ia. Ia, e mai tala tale ia. Na vela talo ia va. Ia to ke la morito. Ia mo me ai o tele vau. Ai o tele vau. Ia mo i te fai manga ia te. Ia me na sa fai. Ia malo o le na vai atu nei le taia. E ia le sui foi le national le sa tai le national Simon Beaches. Ia. O le mo toi faitaia wale o toi fai pule. Ia, mo. Faitaia Simon Beaches le malo tu Simon la to paketi le na fai lo mai. Le la ul paketi la fai lo mai pe male. Ono se la 1 miliona tala le fai lo le malo. O le a fiso soni mtanga luenga le o se tau fai ti ai me o so ngatu la fono. Se la 1 miliona le la avatu e fiso soni mtanga luenga le. E tau fo ia fa fi tau le me o kengi. Ia ma le la matua fa tu putele ina no mela o tanga tele usila ia ve ma le. Paulo le awala fiso soni ia tele le. Ia. Mo le fa manatu la tatu fa na usa mo le fa forma.
matua. Wa tele matua mana o leo ala tau whanau. Ia. A mana o la matua leo no na tari i polo na fine. Au ala sori al tu la fono. Ia. Wa ya fia. Ia fia, ele sta la tu ai mau o man sori tu la fono. Ia mai mau ato. Ia o melo so nga faio ai ta lafu. Ia. Ala na sau lava ile tanoanga tanga leo. O vai nga Yesu ia fa peo o ele o fia leo tasi ele o sau fa mai peo lo tama tu no fa te. Ia, ole fia nga lo tama ole te fia leo. A te ole sta la tu e maua o e me ia mau ila lo tau mafai ele. Oh, e fa pe a mana le tali ai ni vai vole le a fia le tama tu la fon. Fa tu pe a fia vai na. Pe na o tama titi ale esu ona fa momo. Ia o tele i loa tele la. Pa o vai nga fa no mele leo. A fa pe finga le. Ia lo inga pe sa wala tali. Oh. Se lo ngala po se me vole au fa tasi tu nga me vole leo tali ma tama so na fa ngota pa u fa tau fa so tu la fon. Mo o mai lai. Ia la o mau el mau. Lo vinga la ia alo ese me soli tu la fon no pa fa fia leo. Ia mai le ta wonta soli tu la fon. Na sa o tu la fon no na mai ta ia la ta to ia le tu na soli. Ia le na. Ya, mo si tala le na va tu foi ta to phone ni. Ona nei vai nga ta ua ia a fia foi ta to sa mo. Ia. Por kala mele al malo le tongi ia el malo se tupe i ngaluenga. La to te mele le apprenticeship. La va pele wa e fia ka muta. Ia o le fa fita u le sa fia ngai mo le tele ona i tanga tai aso ia. E fio so se ngaluenga fa le apprenticeship. Ia. Tem nei la le so so ni malo. Ia a veces tupe i ngaluenga o le pot o tala la malo i nei tau sanga o mawai. Se furu fitu afe ngaluenga na latu talia le por kalamele. Na latu a vea tupe fa fa ngaluenga i nistangata. E fa ngaluenga ma o onga i le time apprenticeship. Ia. Le fa fonga malto tele o la wali ia nei le trade ma nei latu sa ia. Ia lau manui ai. Na winga wale ta tauna to su enga tari ngaluenga i fa apprenticeship a tangata New Zealand. Ia. Wa telefona usa mo ele fifenga longa tonu ni fale ni ofisa fifenga longa fafo no ka muta palama ya insinia vali fale ka peta e uma to mayu la to na uma fuina o fenga longa na ya le lau fori ngoma ya le to e fa popo le malo le si fo itaimi umi ya ma se stupetele so soni ngalwenga ya ringa fa peta ua ya le wa sa fi fa no apprenticeship la company ya to tu la no fa ya ya na mana ya na ya no na fa la telefone to mai sa le ya ma lo tu tato o mai ngale mai moment ngol tato Facebook or YouTube ya ma lo ya pe o le fa tu ya tu pai ma futa mai o isa vai yo fa inga o sa vai ya va be fo ya le sunga falani ya ma le ainga ya ma fo Eric ya o le fa tu ya Emilia fa moana ya mo le to tele fa tu ya Rachel Sifa ya ma le sa o le to so tai me Rachel le se fa Nicola o Pepe Australia peking se fenga yai ti fa sina futa mai America ya ma le ano tatu tinu le ngata tatu wala le fa pe fa tu le wa mai le fenga mali tari wa fo ma futa mai sini Australia ya ma tama le o tari vui ti rope na fai tina mai nei tanga tai tina le inga ma a volta to nunga le wali liu yesunga tali le inia satina tasi atanga ta mena o le to e fata wa ia le satina vai na e to ngata ma fa pe ya ma sunga Matthew blessing ya ma lo la ma fata mai tato klame e na to lo manu e fo yo to so se vai ngalo langi o lo ngalu ai mai mo mai ai ya la vai sta to pese a fali ba si fo lo mo nei lo e fa fo mai ai e mai moma e share tu tato Facebook subscribe il tato YouTube tato e vale Patja Robert hey oh yo fia mai oi se le sima tua fa ma puma le lautina la le lei fia mai tu sa nga mali le lei so yo e tau pele yo se ponga ti fa one
tai ia ni fautu atupu atamasese malieta faamalo ole utamale pilinga faamalo le utamale tofa ua ato atinole tamalo ua ngia le fua ole alofa Ole si fong mari ole sunga ya sile the man mane vivinga ole fianga sa le lesi ma lo lava sa lesi ya to telefone au sa lesi le mai ya ma fo Eric telefone ya wo mato ya so ya me fianga sa lesi ma nei ya tele pese ya tino so se fai nga si va sa lesi ol pese ale le la fanga man to la tato le telefone a fo ai fo sa lesi stupe ta vol pese le fa ole tu langa na de la ye fo tato le telefone so se fio anga la tato la to vivinga nei ya stato me alo fo tato le telefone vi fo yo mato sa les tele lo pito o sa les il te malo e ti ola so da lunga li tato fa lunga li so te meti atua na ole totala no tua ile fola aule ole Paxlovid a fuala ile fo itu si ile pepa ile tayo nei ole teinele na ma ia failo na le covid failo na inu fola au ia fa mai lalo i fo fasu valu tula ia fai atula na test ole red test ole isa fa mai no winga o fa pe wow le so lima o le fa ingo previla le na tau uma ia o lo ne fo la au ni usila ale wa mata fa tau tu tu ma vatu ele o le aminga le ama ia la vai ele ma fa ina fa tau mai ta fa le tala vai e tau na ama ia fo mai o ita te alu vai fo mai ioi lo na winga la ele ma fa ona vi fo i fa le tala vai ia fo la ioi ia te wa lu se fa le tala vai siri ai ma na ia le ui pe fo mai fa le ainga o fa ma fo faula nei tatanga tai ala o isa mo ta fa fao le mata tu ya ukuso a o tu temina la wanga va ala to i mo fa tanga ta umano mo o le alwa ma be pe fola o le swinga ne sa to il fa mo e anu wale to ye ni ai fa no fo sia sa e anu wale to fa no fo sia se si wale la pe el furu masan ma nei va pe ya ma nei tele sia o fuanga mano fa no la val tala le na mai foi ta telefone nei si alo le sa mo keli me fua ia sa wa na file na va ye tu ai ta te tala no ai na ale wa fa la utile le foi sa le pepa le Wellington le ta nei o stamale sa ta alo i au kilani oi ta mata mai za mo i tala anga stama sa mo le o tolu sulu do ta usanga keli me fua tele lo polar kala puisa mo ta alo le na pikile o te to fitu e pe ana piki ai lunga au kirani le na watu e kilani o talapu o kalapu la o ta huhu o ina sa ta alo ia ali mai no pito ya auto watas o lona tu a o ya mato le na mai le au al manusa mo te to fitu le stau sa le tali malo i Wellington ta final fa mo le hola le fa ka sale Kenneth Creek sa ye mastama le au na mai tau sanga na wanga lo atu pole se fulu tau sanga talu ai pe atu se ta u le sa fe lo e do tele le tunu yo le yo ta lo za mitilia o le ma losi wai
matalona ua whaaifo i fo ta alo a le se wali ma nei sai ala foti ma ofisa ma simaika ai o mailo la wali e sweet ma nei ala to au taimin ya umanon ta alo yau kilani yan ta alo Australia alu lo ta alo i falangi ya ua malola la to au fa ngol vai yesu ya lo pose la to fia ma se tai lenga se vai tafi ola wala papa le fa pena so foi le wala wala papa i lano le vai tafi mo ya la e pe a male los fulu pe si le to los fulu mital ma wolunga la wala papa ma to ma wolunga ino sta faonga wo e samila to man ma lo ya va son te nei ya le wa fa le ola ai foi le si tama sa ta alo for kala pula ka pia o tahu e suafa ya le umma ne foi na maliu na ta alo le hotel se pania na maliu foi a topa tau sangante nei na upa uma i lunga se fale e valu mital ma lunga na pa uma ye wa lua ila ita malaka pisa mo ta alo le kalapo o tahu e na o i fa fo mali liu mai o stam sa mo la le fa ya le umma ya masitamala le o ke di me fua talo fai yo ele o se tu fole la ngona fia ina ma tu ye tapu ya o fa na u ye tau ta longa ya fa mana tu fo ina ma tu ye lo fa fo la tatu ya fa na u ta longa ya misia tu no mau ya e wa o binga ia mo me o ta longa pe a manu malo i se ta longa ya e o fia fole le ta ele ya ele roila fa na me tupu ya tu na fa tu ina fa na u lo fa fo ma fan la to po kala me na ya inga mana i wo ya walo fa na usa mo ya le pela istamala alo te va ya tu ne ta ya ele o tele na tala ta longa paula ta le o te va ya tu ina le au le warriors ya fa le ton wa mo le fi fa ya on le warriors ai ile tamasa ile au le warriors o kori nikorima le le o ta lo tamale alo fa ta o ile au le raptors ai au mai tama to lua tama fo fo tama fo o le mena le ile warriors ya mai tama fo e fata itai ale leilo to yo ro le la to kala fa ya to le fa matu o tangata na o nikorima ale leio ta lo tangata na wa ile se woli ila ta te mai ta wina le ta alo so le kala pu e na le Australia ma amata to le warriors ai ma fu ona wese ona wa wole moni la to wa no ale warriors wa ina le stama le a Samoa le o pali le ta no ia na va il tio tu langa la ia sa o tau tio ia na vese e vile le ano ile warriors ma fa e vela le ola o ia na le si tala le i ta longa wa le uta ia i ta longa o le hurricanes e fallinga mai wa iva la to hookers tata ye hooker ia i to tono le la to roster o le campaign o luafe lua ile au le sa filia luafe lua super ka pi Pacifica wa iva hookers wa ye tono la wa Wellington hurricanes a wo o le limas furu tama la ka pi sa ta tauna tolu valu a wo limas furu tama ma fu mai ona le covid ona winga o le tule le lei o le fa ma tolo po o ta longa a o le tule lei se situ wa ma wa ya no istamiti ta lo mo al ta longa le salen ta lo tama pito city no la titi le hurricanes sfuru valu ta usa sfuru valu ia ola ta longa mo vona ele na turi ai ole isi tuna fole fa pe uma fa i so se ta longa i le va yaso o me ala sa sala ita mata alo mo te o fole le masani tu la fono ta longa ia le ne ya me fa ngo fi offside ia sole ai sala ya ita mi uma ape te le lo ni lo ple asista le fa mata la i le tu langa le ia o le tu fole ape ata vai nei le sala le fa sala nei ia mon me ole pe ato e tu ulunga o le vai fole o le TMO tate fa te foi tanga tai o tino le ma umi i au i te mi o poe ai sa o le vai nei ta longa o le to te le tanga tai o red card ma sa sala to inga poe fole le ma ulunga o tanga ta umi ia wa tau le ma faina o lo ila lo fole le ma poe o le talana no vai e la woli ia o le valtana lo blacks a fai o suil tu la fono tau no suil ta alo tama ai le fa per tom fai o tama e tu wa ile le anga lo fali
Al mo red card ai ma yellow card. Tau na sui le la tau ta alo. Pe ve la ta longa le o vai ai fa ulo le tu lo. Fai so Le ai fa ia. Ele foi na tu le sta mo na Pacifica i tu. Ia le na. O le mea fa pe o ulifia o ilunga. Alo lo ulifia. Ia o fa pa ua ilalo. Ia. Ia ta pa u fa ta se lo le ilalo. Na. Sa. Ina ia au ine i pa una o ia tu ia la u tu lo alfa te taina. O fa pe. E mana ia pe toi o tilo le la kapia la langi tu la fono fa alo la kapi. Mana ia o tanga tau fa ma ni le red card. Fa sala ese tu pe on tongi. Ai mena le tala no ifo. Oi, fa mai ia tama i vai tu sale no ma fa fonga ma fa le ngo John Kewin. O le mena le mana o John Kewin ma Jeff Wilson. Fa sala le tama i to tonu o kalapu. Fa pela le Hurricanes. O ele ua e soliel tu la fono wa e red card ma yellow card. Fa sala o ele tu tongi. Le situ pel tongi. Ia fa sala o e pese la uta la pe no se la we pese me no tongi le vai aso. Le na ton. Ina ia sui el ma fa o tam. Sui el ma fa. Wa alu la ta alo fa pena ala el polenga i te o sala ia ele se me la ta alo la vai tu al me sala i mo. O ia na la ma ne. Tu sale le ia no ma fa mo John Kewin. Mena ule tu fa tanga sa ta alu ta longa o ma la le tu la fono ma me na le se ma bruise le se ma lo bruise. Ai. Ya. Ona itala na ta longa le vai tu i. Ya le wa mata fa tau foi pepa o ta longa ia le Blacks fa va malo te dem tama. Le fai ni sila Ya, le fai ni sila al masi na fo ma le si masi na wa o te ayulai tu ave vele la ta longa ia. E tua mai engelani Australia. Ya. Malanga ta amino ia falani o i Africa South. Ai o mai ai lani nei. O fetawinga la ia tama malolosi o fai tu langi i Sautele i tatou. Ya. New Zealand, Australia, Afrika. Ia matama sama sa ola le tu matu. O tele o mawala te nei po ai la malanga ta amilo i Argentina. O Argentina. O le ufa ya o ngai Michael Cheika le sa i Australia. Le ufa ya o ngai la o tele Argentina. Na ma nei foi la ta longa la ngai tu longa tonu tau sanga te mil tau malulu. Ya. Na. O tau malulu. Ia mali lili ta tau fale. Ia yo ala ufa nga fiel malai yo ta faul malai matamatai. Ya, te masalo pau na i ta longa. Yo, pau na i ta longa. Le na sau tatu telefon ma nei o tau finga tatu au o tau famisia so le ta longa le pau so le so. Te le tama tine la iti le au. Te le au la iti te ni ti la iti na o tatu au. Ma nei o na ya tia el tatu au pau so te ni Wellington. Ya na lima sfulu le pau so stio le fast fu mal fa. Ya, na. Ya longa na le tai misi el tangata le o besta amani. Na to elofa. Ta longa na pa so tele te ai in malai tanga tele. Ya esa. Iwa sa net polo ya siana wo. Ya fa vi fianga ta yao to su fa minute o Italia o le se fulu. Ya fu. Alo fa tu ya falani le tato ma fu te Wellington ya so ye fa ma vili mel tato ti. O ta le to vili mai si so La wa ma lo al men na altina le ai ngai o sini Australia. Ia le vato ta no mai si ia pa ai foto ata fa tanga ta no mai ia flani ia. Por alme men alta ma na original me fai nga war si la le fa ia. Nga war fa ile si la to li wo tu le. Ia on sai o mea la mea na tau to ai ia halo ia va pena o le alme na original o to mai mo mai o ai me na original fai. Ai. Mai le lemon me ta ti o la to pa o le wala. Ia ai la finga. Tata do pese to se fur fa minuto on tale o le tu la se follow ma lo lava le ma mai ia i ta to wachino un le ta yao.
Telefon malele sunga aso Felice Mikaele ya vio sa Samoa ina o 20 minuti na tale o le se fulu. Io si Ya. Malo. O le ile wo nanga le consumer New Zealand. O la tole se le man nei o le wo nanga le nei. Ya. Ya mo mele ngo le consumer New Zealand ya man nei tele. Le wo faile la to petition. Po se la to se ninga lima sa inga fina ngalo lango la to mo fainga. Ave le ministale o fatawa inga o David Clark. E se sila mamatua i mata i tuina i anga i e whai e supermarket i New Zealand. I lalo alfa mo maunga lea. E pea ma le afeta ala le tupele wa pei e le ainga New Zealand tasi lunga o le tau o loa. I tausanga uma. Pa pera le matau ainga. Stala fata i tau. Afa pesa te tauna sifuru afe alu le matau whaatau le tausanga atoa. Mai supermarket. Te mine ile wa sifuru tasi afe. Fata ta inga na. Afa peo to wa inga sa sifuru afe. Ye le popo fo le si afe nungo. Ona o taunga ta o loa. I te tala lea. E pea ma le tasi le miliona le profiti e maua le supermarket yaso uma. Ai fuala tolu se la wono sifuru lima aso le tausanga. No nga tolu se la wono 5 miliona tala profiti a supermarket e maua ya tatou. Lea la se mata i tupo fela wala sa wili se nga lima lea. Saini ane ai mal tatou tunu. Saini mata ua. Lea la wala au mai e taute. Lango o tau mwhainga lea. Se i tau o mai lanu le tau o loa. Tau nga ta tele tau o loa. Awa e alu wanu le market i lea sto na i whaatau mai ni fuala uaina. O te whaatu le tau ngofi e son. Ai alu le whale o lo i whale lo supermarket. O le tau nga ta i e son. Me venai wha malu si au lea tunu. Ma lo al market i wha malu si market i. So se mea unu si la whaini market i wha tau o loa i o. Fua whaile leanga. Ia, oi, nai tau ngofi. Ia, mana tua fo i ore mau i tangatana pe o business te tele na whale lo te tele na e ma fua ona taunga tā lea lulungo tau o loa ona le. E taunga tā fo i le amainga o loa mai whafu. Pe o la tuna mau e ma fua i ona si i lunga taunga la tau o loa. Ia, sa, tele la tau mau. Ai, o lea mai tau ina, a whai tele le profiti. O la lama tua o wala tau sa. Lea ele o loa leo te, ia, tulo wane ia, flo fatau tala so o hatu le vayanga leo. Whai ala whai ta inga leo o loa leo le, o la pepe. Le no wham tala risi aso. Na ala no whai so tu tala leo no lo wofo tele. O lua tu la le whalo loa leo le Mo Wilson. E lua ta la tau la pepe. Aia sau le tewi. Whata la le tau. Se lau pasene le si i tamai whalo loa. Ia, tolu ta la iwa sifuru, whata la. Wapea. E au ngā lau te longo ina atu le atunu. O le Mo Wilson le tau ngofi e tau pepe e whaangala ngol tatu atunu. E le ai stau mawhai, toi ai le stau mawhai le pepe. Koko a laisa sua whai, koko esi, sua esi. Sua ia, lu au. Whaalifu, o sa mol pepe ea. Yo koko a laisa ma ko pai ma. Ioi, o mea uma, o tau mawhai uma sa mo pepe ea. Ai awha pea lai whaua pepe lima e whaangala vai aso. Ia whai lai lima, e lua sfuta la te wha lua le pepe. Ai alu Mo Wilson, nal sfuta la. Tunga tā tene la i e whaloloa. Le winga na lau tala. O la me o la tu si e runga o loa ala mai isi whaloloa tau ngofi. Wa o vanga e o le Mo Wilson na mai la ta o loa. Na mai lole hafu e tātou. Ia le la tata noi supermarketi. Ia mata i tu a mai loa fo le me le awala e ui mai ai le campaign po le fuafuanga le le Consumer New Zealand. Tātou au whaatasi. Moi. E le wha pesu e me profiti al vangala ia tātou. O tau ngā tā tele tau la tu o loa. Ia, o umatou pokalame le atau tai au. Kaftai tele la wala wha umal pese. A le uta pena mai tātou pokalame le o le se funu is pokalame, se futasi is pokalame. Ia tō whine ia ana le fui whaatasi mai staimi o le tai au nei ngā ngā i le au. Ia o hui musika so i whiwhiloi. Ia mo tātou. Tino, whaftai. Le tio a tele ia tanga pepe e lau te vai tua lau ta amale tu fue. Wa? Me o tanga pepe apa pepe e lai tua lau ta amale. Tingi apa. Le ai. Wala no whamatala. O le, umatou lia tātou sa moa e mosman wia tufa. Awa e fuana i a whape, o le aile a inga whape tolu se lau no lima so le tau sanga. Ai apa pepe e aso uma. Whaatele leo le tolu se lau no lima na i le whaatala. La tonga e fuatu i. E whaatu la u mile mawale tau o le. Le iale,
tolu se lau ono lima fa tele fa e a fe fa se lau ono sfulu lau te fa lua tau sanga ya tangola e to ese ia na le lua ta la ma tupele ia na ficha tau sfulu e wena tele ol pau afa le pau sa ma aloha fue le matara i vai fa pina tele mo tinga nga tau si oe ato tala muli la le fa uma tua o le ufai so e nga le NRL Australia le piliki ona o ile ta longa le io se le fai ngema le Panthers e sa uni loa ia le kiki polo le Panthers e kiki le polo le po ai ala mu le loa le le sauto le la mai vai sau i numero ko ai nei le ngai nga na fua le janga tana te mita mo na le la ufai so ia te mne le mise le mise kiki al termina la sfur fa le Panthers se fu na mo la atua i mo kliwi ki polo ai mo e mal fa fulan mo na i mo po al tu la fono le sau i trainers po la to ye o ngol malai e sa ne e ui luma se tamata alo e fa la vela na va ai le ta longa e matua sa tu la fono mena ai vai nei ai so fa ile si fa to amaya trainers to tonu te mile so fa ile mo sa ai a fa pe le na pui e sa ne o mai tonu le ala ufai so suenga al taimin nei ona le ufai inal mato au tanu ele ile ma lo afoi ma to mai al vai ngana sa so mata mata fo ia e pa se ma sale fa sala nei le awol ears la wol fali Paulo ya le rei ta do pese ya mata no ma dul po le o mato mtang ma sai ya tino corina ya le rei
Ia e whaatalo whaatu I lau whaafonga na siufonga na lau mua nei taimi o le aso. Wa tātou mālo whaalolongia le pol kalame le soifua māloloina I le so o le sunga Dr. Reed Van Firestone, Manari Le Will, mai le University a Massey. O le tātou tanuanga lau whaangaina pea, ngangana e lua, o ngangana lawa e whaingofia I mo tātou mālo na whaalau ilo atu, la la mata upul nei aso. Ia e whaatalo wha mua tu lava ia tātou mālo le nei aso, mālo lava le soifua ia te ulua. Ofa, thank you. Malo ar soifua whaptai mo le avanoa. Mo le au whaafonga, e se polo ke ti tāu o lo ngā lulue iai ia tātou mālo whaalolngia I le nei fo iaso, ia ailelei le se I whaalau ilo atu, pea o la tangata ma le tūlanga ia la ngā luenga. Before we discuss your project, please introduce yourselves and your professional backgrounds. Whaamole mole lava. Yeah, talofa, I'm Rizpan, it's pronounced Rizpan Firestone. Yeah. I come from Samoa. My parents, my father's from Falealupu, from Sava'i. My mother's from Matautu and Falealili. I was born in Samoa, but I came to New Zealand with my parents when I was an infant. My background is I actually started off with a Bachelor of Speech and Language Therapy at the University of Canterbury. Back then in the early 90s, this degree was only available at Canterbury University. But then I decided to go on, after doing 4 years of clinical work at the hospitals, I decided to move on and do public health. So I did a Master's in Public Health, and then I finished that off with a PhD in Public Health, particularly in sleep science. So for me, I had worked in different jobs and supporting roles within the corporate world, both in the public and private sectors for years. But before that, for Io Samoa, o Auna na whanau nei Wellington, but I grew up in Samoa when I was little, so no wola I le nu'ule muri nu'u I pia o ina sa whaithi awai si your grandfather, so ina leo anisone. So I have beautiful memories of this place growing up in Samoa, and then I came back to New Zealand for college. So this is way back in the late 80s, early 90s. So I have worked in the public, as I was saying earlier. I've worked in the public and private sectors, in the corporate world, and but I've always wanted to work with vulnerable children. So I plucked up the courage to go back to university as an adult student and did a BA in Education and Criminology. So following on from there, I was privileged to have been given an opportunity to work at Taia Manino Trust in Porirua as a parent educator, whānau worker in the Family Start team. You probably all know what Family Start, what the program is all about. It's a voluntary home visiting program that focuses on improving children's overall well-being and safety with holistic and culturally responsive support. During my time at Taia Manino Trust, I did some counselling work as well. And then just recently, last year, I was offered the opportunity to work with Riz in this project, which I'm very privileged about. So here I
I've only been here for a couple of months, 3 months, but this is an exciting project that we're about to embark on. And, thank you for the opportunity for us to come on the radio and share it and talk about it to our communities. Whaftai. Malo whaftai. Ia le nao whaafonga ia le au whaafonga I le tūlanga fo i o tātou malo I le nei fo I Polkalame. Ia le sunga ia Risman Firestone. Ia whaapea fo I Manari Lewil. Ia lo ngā lua nei I le nei polo kete o la oto whaafonga I le mamalu fo I o I la tom whenama o mai nei Polkalame. Lo ngā lua I Massey University. Ia po le fo I University tono New Zealand. Ia nautou whaafonga le sunga ia Dr. Risvan. Ia le sa soifua e fo I o tamaita I whale halupo, o tamaita I le tū malo e ngoto I le lai I tono Samoa. Ia ai o lo o ngalue fo I le University o Massey. Ia e tele lava tūlanga sa o awina. Ia mai I le, mai se fo I le sa o awina mai I le University o Canterbury, steime o tuanai, ma whaatino ia na whailonga I o le masters I nisi fo I o mata upolo o ngalue ai nei, ia po o le matua o whaiva, ia fo I whailonga, ia maolo mai le taimi neolo ngalue ai pe tonu I le University, o le tūlanga o le sunga le tamaita I anari, ia nasa o tau whaafonga mai ai, sa soifua mwhana u tonu o Wellington, I tonu New Zealand, ia ai pe sa I fo I staimi sa soifua I tonu Samoa, I le nuulea o muli nuu, ia pe o naiona tua alea sa whaife awa I Samoa. Ia masoifua e setasi fo I o taimolon soifuanga. Ia I fo ini whailonga sa o ina University. Se taimi fo I sa ngalue le tae o manino. I ngā luenga I o le counselling. Po o ngā luenga fo ia whaatala noa. I tōlanga lava o le soifuanga. Ma le manuia lau tele. Ia e pe e anganga lava o ia I le mata upole nei o le saunga le mōma le ola lau le lei o whana witi. Ia pe fona o tau whaafonga mai ai. Ia o leo tolma sina o ngalue I nei I tono le tūlanga le peo nei taimi nei polo keti. Leo le amato wa nga ia tui whaamanino pe ona tala noa mai ai I le nei polo kalame. Ia e le lava lal sila fia o e tato o whaafonga lau sunga Risvan ia manari manai fo whaamatala le polo keti le nei I olo o lua ngā lulue ai nei. Tonu mua lava se I whaafsile atu. Pesa whaape whiana o lua whai ngā malanga wha le soifuanga I le tūlanga mai le amatanga I o mai le taimi nei. How was your journey to what you do now? Pea whaape toi whia whaalau tele a tili ia le tūlanga I le fo I whaafsile. Yeah, I guess for me, when I decided to go back to university, as an adult, it was when I realized that my dream or my passion is really to work with children, and especially Pacifica children, to make a difference in our communities, which is why I came out to Porirua. I'm based out here in Wellington, but I took up the opportunity from Tamanino, which I'm very grateful for. I started doing that work, and that's where I guess my journey started with our community, leaving all the corporate world behind me and coming back to serve and work with our communities to make a difference. So that's where my journey started really for me, and I'm very privileged to have worked in the community at that grassroots level, and the learnings that I got from working as part of the Taomanino Trust support in a community. So my journey has been based on right from the early days of my own research with my PhD, looking at sleep problems and conditions with Pacific drivers. And what occurred to me there was the working conditions for our Pacific people and how that can lead to a lot of issues with health. So, for example, with my PhD, a lot of our drivers were working shift work hours, and shift work hours means it's outside of your normal sleeping time. We normally go to sleep around 10 at night till
7 in the morning, but with working shift work, a lot of our Pacific peoples are working outside of those, during those sleep hours, which can lead on to a lot of health problems. So for me, it was really to try to understand what are the factors or causes of these, what we call inequities. And these inequities are factors that impact on our lives and how we can live a more healthier, more productive life. So more recently, I've been working with Pacific youth and different communities in Auckland, in South Waikato, and more recently in working with Māori youth in Wainuiomata. And the idea is to look and to work with these young Pacific and young Māori youth to see how we can develop or co-design strategies or a program that could enable our families and our communities to live a much better life and health-wise. So that's really been my journey in a nutshell. Malo whaftai e mali fo ile manei fo ile whaalongalongo atu ia o lua whaasoa il tūlanga whainga malanga le soifuanga ia mo leo whaafonga pe o le vaenga le sata no momal tama i taionari ia pe o le whaafsili fo isa tu uina atu ile tūlanga o le la ua fo i whainga malanga wha le soifuanga e maisa level tūlanga wa o onga whaasolo mai ngā luenga o malitaimine i le lanta o le sunga ia nari ia e pe o tu watu le taimi sa ngā lue ai i tutono whalapatonga tuma oti maisi ngā luenga tetele. Ia epe o luto e fo i mai lava i ngā lue i tutono au nanga wha Pasifika. Le fo i la epe o na iai le tūlanga le taimi nei le wa pe o lona ia lava nau ta inga ngā lulue mtamaiti po whana witi. Ia e mai se lava o tātou whanau Pasifika e pe o se tūlanga na mai le amtanga i lona fo i tamu whai mai o maltaimi nei. Sa saunanga le sunga ia res. Ia le taimi o sa ili fo i lana whailonga le PhD. Ia pole whailonga fo i o le fo mai o le tō whamanino. Ia sa ili i whaafitau le awhia i le moe e mai se lava o ave taavale ia tātou nei ave taavale Pasifika. O no le tele o ngā luenga o sifi ia ngā lue i tātou tangata po avtawal Pasifika e whafo mai o taimi whaatulanga ina masani fo ile o le soifuanga po taimi o le aso ia e tele isi whaafita aule mai isi tūlanga i ono tūla i mai ai i le soifua maloloina ia wawa ai fo ile le tutusa o le tūlanga o le tausinga o le soifua maloloina ia e lepe e a whaina i fo i o tātou tangata Pasifika o le isi fo i vaenga sa ngā lue i talua i nei sa ngā lue i fo i le sunga i a Rees ia matupulanga talavau Pasifika i tonu i le tomalo Kelani ia talo nei fo isa ngā lue ma tupulanga talvo Māori Wainuiomata ia i tūlanga lawaia ai pe o le Aotelenga ina ia whaalau le leia atoa le soifua maloloina o tātou tangata Pasifika. Ia se i tātou o maila i la o lua polo keti mana ia fo'i whaamole whaamatala polo keti le o lua ngā lue nei. Ia, please tell us about this project that you are working on now, whaamole. So this project is called the Whānau Ola Manawea program. It's a research program that includes three separate projects. The first project is really focused on 11 to 13-year-old children in the Wellington region with the view of trying to understand and gauge what the prevalence or how common are some of these major health conditions are, and the health conditions that we're focusing on are dental caries, otherwise known as, really rotten teeth, obesity, pre-diabetes, which is when you have really high blood sugar levels, but not high enough to be diagnosed with type 2 diabetes and type 2 diabetes. So these are common health conditions that affect not just all children, but much higher. It's much higher among Pacific children. So that's the first project, to really understand what is the prevalence of this. We know from smaller projects that the prevalence of prediabetes, for example, could be much higher among Pacific children, around 27%. But for all children aged 8 to 11 years old, it could be as high as 16%. But with a real focus on children in this age group, we want to really understand that.
The reason why we're looking at 11 to 13-year-olds is because this is the last time that they have a routine dental checkup. It's their year 8 dental checkup. So we're working very closely with Be Healthy, which is part of the Hutt Valley Health DHB. So when they go and do the dental checkups at each schools, we want to be there at the same time to look at some of these other health conditions. We don't know if there's a relationship between that. We know that there's definitely a relationship between sugar and dental caries, but we don't know so much about the relationship between sugar and pre-diabetes and type 2 diabetes. So that's something that we want to also look at. Our second project is to work with 20 Pacifica families. The idea is to co-design or work with them very closely with the research team and these families to develop a program, a prevention program that could focus on better oral health, better food and diet, more education and knowledge around how we can prevent pre-diabetes. If we can prevent pre-diabetes and type 2 diabetes much earlier on in life, and if it has more of a Pacifica focus and one that is family orientated, then we're assuming that it's going to be a much better fit for our families rather than just focusing on the individual with the condition. The final project is an evaluation of the overall research program, and we really want to build up the knowledge and skill sets of these families and children to help share that knowledge exchange. We don't want it to come just from the experts. We want our families who are the experts to be able to share that knowledge and their lived experiences of living with the condition, as well as how the program that they co-designed could be much, much more effective than just seeing a doctor or on medication. That's it in a nutshell. Malo whaftai. Ia, nawi pe te ua e toi fi wha popo a wha pe mau fo i se so sani wha lau loile ngana Samoa le vaenga ia na toi wha lau te lea tili ei lea? Ia, whaftai. Ia, pe ona whai atu wai Riz o le vaenga mua pe ona tāno atu wai o le, I guess o le mata o pūtaua o le fia o le fia whairoa ina bawe o le whaamai le wo a fia initi o tātou whanau. I think that's the focus of the project, the aim for the first project. So le tolu paenga o le so le o le prokeki o le phase number 1 la o le tāua le o le wha ina bawe o nei whanau o a fia ai nei whaamai le mai suka beon tau sila fia i tatou mātua i ta mamati nā i latou ili ngalo ai te au le latou pautupanga i siri puipuinga nei no le tautonga fitia. So I guess that is the real aim of the first project, as Riz has referred to. O le vaenga lua o e mana o mia ina le tamaiti. So did you mention the number of kids? So I guess the numero o le vaenga lea e luasfulu ia tamaiti o whanau ma latou aina e ngā lua whaatasi ma le matou research o le team side ili ia tamawhaila lea ina ia whausia ina pe atina ina se porkalame e se soani le whaaleleia ma le tonga fitia ina o nei whaafitauli e alalai as Riz was referring to the family-centered intervention program o mātou le wau whaelua atu o le whanau i aula manuia is our program, which aims to build knowledge and skills, lifestyle-based skills around the child
and with the conditions. Yeah. So ole autula na ole vainga lua ina ia ngani bue fa atasi mana o tato ai na o e ala le i tu inga le au le Pacifica the way in which we live our lives, the reality of how we live lives as opposed to the palangi or the westernized way of doing things. So ole autula na o mato project too. Hopefully, so it's co-designing that, having a talanoa with our families, in our way of doing things as opposed to the westernized way of doing things. And I think so le vaenga tolu, as Riz has alluded to, ole vaenga for the evaluation aspect of the project, that this is hopefully we have gathered all the the data that we needed and have hopefully by then developed a program, an intervention, and with the aim to inform policy. I think that's the ultimate aim for the project, which Riz has explained earlier. So yes, in a nutshell. Ma lo whaftai lava nari ma Brisbane ia tonu esel tā ua le ua manino lava le lua tala noa I tū langa I ole nei fo I polo kete a mai se lava le nau a ma tau atu I pe o le tau sanga le mai le sfultasianga I le sfultolu tau sanga le mātutua le olo pe olo o wha au tū ne I el tau po kalame ne wai ese fol tā ua vaenga ia o le au fie manifo manifo whana witi wa pe lena tā ua fo le sunga ia res pia tā ua le taimi lea ma le sfultasi sfultolu tau sanga ona pe o le taimi muli le whaanga solo ai fo ia siaki masani fo ia routine check-up e sa olele sa tatou whaalonga tu I au kelani e lua se la wafe whana witi ele I ave whaia lātou siaki o nifo a o siaki e whaia fua ele eise tau e tutongi ia whapele o le COVID sfulu iwa lea na mafua ai o nei me olo whaatupe le malo e sel tau pe o tāua fo ila lea lwawa ai atu ai I la o lua polo keti le whaatino mana ia tele tau sanga I sfutasianga I le sfutolu tau sanga ai mai se fo ila le vaenga momona le vaenga lua I o leolo o pe ona toi tāua I fo ile sunga I anari ia Marisvan I o lea e ngā lulue o le anga lue ma ainga e lua sfulu ainga Pasifika e lua sfulu ia e atina e mata pena ni polkalame e tau fia aia tātou whanau nei ia mai le o atu e mai se lava le mai suka e se le tele o nei fo I whaafi tauli I nei fo I vai tau ia ma le vaenga tolu nā tono leo ngao se latou o leo te lenga o le nei saili linga ma le nei fo I polo keti ina ia a tina e ma tā pena I sa latou polo kalame ia ma mawine avanua mo le soifua o tātou tangata ina ia pui mai ai I le o I whaafi tauli nei ia ma pe whaweni polisi ia mo o nanga ne o soifua maloloina ia o whaatolanganga fo ia ngā lue communities ia po o whalapatonga I tua ina ia ngā lue whaatasi e whaulea mana ia malo lava mole nei polo keti. Yeah, and I believe that's the inspiration behind this project you've been talking about. Wanga nawe isi me te lua toi fifa opopo ia I le vaenga lea. That's right. The inspiration behind this program or this project is to develop a program that is culturally tailored or culturally a good fit for our Pacific peoples, because often the research has been done from a very Palangi viewpoint, and so and a lot of the research methods that has been carried out are very westernized or very Palangi. So we really want to work with our participants or our families in a more realistic way. In the past, some of our research projects have really focused on a Pacifica model of health using the Whanowhale model, for example. And so really incorporating the spiritual and the cultural values and principles of our Pacifica cultures. It's very important because we know that if we come in and tell our communities or our people what to do, it's not going to be something that will last very long. So it has to be done in a Pacifica way.
So what is the Pacifica way, where we really want our families who are involved in this project to be able to develop that, even if it's just Pacifica incorporates the whole diversity of Pacific cultures, it will still be a model that different specific ethnic groups, a Samoan way of doing things, could look at how they can adapt this model, or a Tongan way of adapting this model can be done in the future. So that's really important, is having that culturally relevant program. The second thing is having something that is Pacifica family focused. We know when we're dealing with children that we can't just deal with the child. It's the same thing if you're dealing with an adult. You need to look at the whole family unit. And this is the way our Pacific way of life is, that we work as a family, as a unit. That is one of the most important building blocks in society, is the family unit, and then the community, and then society. So we really want to have a family focus. And this is quite different to a lot of the other projects that we've done in the past, which just focuses on the patient or the person with the condition. Really, we want to work with the whole family and see what we can learn from that. I think there'll be lots to learn, and lots for our other Palangi and Māori research colleagues could learn from the way that we do things in the Pacifica way. Yeah, Nari, would you like to add on to what Riz Van has been saying? Well, I think Riz has done a really good job of, explaining that. That is, I completely echo what she has said about the inspiration behind the project. We have shared passion for this, because we both believe, we believe that we can make a difference in our communities. We have a very good understanding of what the issues are, the root causes of the issues our families and our communities are faced with in New Zealand. So Riz has done a really good job of it. Malo. Ia, mo le au whafonga pe o nei vaenga ia o le sa tāwai tele ia le whaosfianga wai pe o le fisili le sa toi tu inatu. Atono le ua mai ona saunoa ia a tātou malo i le iniso vaenga al polo keti. Ia sa toi tu atu lava le fisili po o le ale mafo anga na whaosofia i ila ue. E nau nau e whaatino ma whaatau nuu nei polo keti le fo ilana tā ue. E Risvan ia manari pe o le whanau nau ta inga le ina ia whau mati na ese vaenga e talawhia ngai lava mo tātou tangata Pasifika ona o le au vaenga sa ili masu esu e sa iei pe e whau lava ia tūlanga nei e talawhia ngai mo tangata Papalangi ia po o isia tātou uso ia eleni Pasifika ia ai pe o le anganga le ina ia whau lava vaenga ia e mō tātou lava ia tālawhia ngai lelei e le ngata o le ola wha le anganga lava ia tangata Pasifika ia mana tū maanga ana nganu uwha Pasifika e whetaui pe o lena tā whereas e whai i se Pasifika Way ia po le awala ma le soifuanga lava ia o tū maanga wha Pasifika ia tālawhia ngai mō tātou tangata ia ma le isi lava vaenga tā walona lua o le tātou lava ola ina ia wha tū tonu lava i ainga family focus pe lena tā ua ina ia tālawhia ngai ia mapuipuia mai lava le soifua malolo ina o tātou lava tangata Pasifika ai whai a tātou tū maanga nuu pei ona whetau i mo le tātou soifuanga o tātou ola i tono le nei atunu. Ia o tonu fo ia tonu vaenga ia le fia au sia wai o le stasi na o tātou fisili. What would you like to achieve? Ia poani vaenga o fia au sia nei polo keti. Ia fōlinga mai o le tele lava isi vaenga vanga nā. Pe ini si vaenga o toi fifa apopo iai i le tūlanga lea nari ma Reese Van. So, one of the major things we want to achieve from this program is a prevention program that will help our Pacifica families with prevention of, dental caries, prediabetes, type 2 diabetes. Those are the, probably the three top, what has been described by others as the three top wicked problems in the world. And we want to give them the skills and knowledge that they could use within their own lived realities, their own environment, their own communities,
and share that knowledge and that program with other communities. There are other achievements that will come out of this program, and that is also to build a really strong Pacific Health research workforce. So as part of this program, we have a Pacific postdoctoral research fellow. There's Miss Virginia Pulu, who's one of my PhD students who's about to finish soon, as well as to develop the health capacity among some of the college level students from this project. We will be looking to offer a couple of Pacific internships to college level students here in Wellington that can come and work with our research team over the summer break and learn about health research, learn about data and data analyses, and about these health conditions. That's a really important and very novel approach, I think, from this project, is to start to build that pathway, that career pathway for young Pacific peoples. As well as, the other major achievement will be to, at the end of this project, we want to host a big whono in the community where we can share this knowledge and the learnings from this project. What we would like to do in that is to have our families be at the vanguard or be at the front of that knowledge exchange, because these are the people who are they're developing this program, they're running it themselves, and they will be the ones who will have first-hand experience rather than the researchers. So that's quite different, and we want them to share that knowledge, not just with high school principals, but we want to invite a whole range of people to come to that whono, which might include different ministries, our funders. I mentioned the school principals and peers in other communities, Pacifica communities, that may be interested in learning how to adapt this program for their own use. Malo whaftai. Tā ua mo lau whaafonga le nei fo I vaenga pe ona tala noi wai pe o so se ngā luenga lava whaatino po se polo keti po se polo kalami fofoina. E te tau lava ona iei vaenga tā ua ia po oroani vaenga e fia au sia o se polo kalami po se polo keti e alai ona whaatino ina. Ia le fo ila sato I tu atua ili whaafisili a tātou malo ia o lea sa tā ua ia e tele lava vaenga nei o loo ina ia mawhai o nāti na e vaenga nei pui pui ai tātou ai mai se tātou whanau nei o loo whaatau il polo keti nei mai whaamai ma tūlanga I pia na tala noina e ole ngasa fo ile ole le I o ile maisuka ia matulanga pui pui ngō nifo. O te manatua le talanoanga e masani ona whaiso o malasunga ia Sarah Taptaala e mai se fo le sunga ia whale ula whatialofa ia se iuli. Tala noa I lava le pui pui ngā e se le tā wal vaenga ia o le ua e tū I le laina I tele I o le maisuka. A le ua e pe ua tū le sivai o I le tū o le maisuka. Ia e tā ua tele le ala e maua tono mai lava I le polo keti pe ona sauno ia sunga I tamaita I nei. I le pui pui ngā nei o whanawiti o nolo tātou whanongolongo pe I le tele o reporti. Ma le whanoanoanga lea I le tele o whanawiti ia ua matau na maua le maisuka. Ai pe o le vaenga le o le fo ile o le pre-diabetes ia I le tūlanga I suka. Ai pe o lo wailungo le laina lea e kolosi e lo maa fia le mai suka pe o vaenga tāua ia o le whaanaunau ta inga la pe o nasano le sunga ia Risvan ia o le puipuinga ma ātina e ma tā pena po kalame mwhaiona tā fia whanau nei ia mai leo o le tūlanga lea mai se lava o ia male tino putanga ele isi vaenga tāua nei leo lo o tele na fia tātou whanawiti o le isi vaenga o lo o nau ina ia au sia mai le mai o nei polo keti. O le tau mwhaina ia whaamalusia ma tina e fo ile vaenga tāua. E lava nea tātou tangata sue Pasifika ma ia whaamalusia ma whaatuputele ina ia whaia lava tātou suenga ne me se tāua mo se fua maloloina. Pe folana ia tāua le tau fuafuai o fuatuai ia ni avanoa nei mo internship for college students. Ia peolena tāua e ia vanoa ia mawhaiona o fuatu iai mō tamaitia onga ia tātou Pasifika I te tono kolisi.
mwhai o atu ngā lue whaatasi malatou. E aoa o ile whainga o mea nei o su enga masai le linga. Ia le ua mau lewa noa me so latou nei ua o le ua iei whailonga te tele nei. E mwhai na fsosoni a tātou whāna wā ongai. Ia e mai se fo ili tūlanga i a latou ngā luenga le anga i atu i ngā luenga. Career Pathways pia na tā ua. Ia tā pena i lātou taime whai ngā luenga. Ia awa mautū ma mausalile le o lātou. Mausalile o lātou a ngā ngaile mea e whianga i e mo lātou ngā luenga. Ia e tālsi e maua i fo ini ngā luenga i le vaengaloro soi fo malolo ina i whaato tele ei tātou tangata Pasifika. Ia malese vaenga tāwale na tā one o le big fono. Ia e pe o se fono fo ile mana o ia o mai le tele o tātou tangata Pasifika e whaasoa le sila fia le nei. Ia wātu fo i matuwha mai. Ia mai sepe e el wha o naunga ia tātou whaalapatonga Pasifika. Ia o i lātou fo i o lātou funders po lātou lo whaatupeina. Ia nei po kalame manei sa i le linga. Ia o le maftanga ese lava nei e mawaia le sila fia o mai whaatasi ai. Ia le big fono le e pe o na tā ua le sunga ia Brisbane. Ia. O vaenga tā ua lava nei o lo fia au sia nei i le nei polo keti tā ua tele pe ona whaelo atu ai. So, how is your project funded? Whaape Fiona, whaatupeina la o lo polo keti? Yeah, we were really fortunate that this project was funded by one of the 11 National Science Challenges from the Ministry for Business and Innovation and Employment. That Science Challenge is a Better Start i Tipu Iria that focuses on the health of children. And they had ring-fenced $1 million for this particular project to focus really on Pacifica children's health. And so we were really fortunate that we were able to secure that funding for this project to focus on those health conditions with the view of looking at improving healthy eating for children, mental wellness, and education and literacy, because part of this program also includes, the idea of education, which will be developing that closely with our families. So it's not just all fun and games and doing the activities, but we will have to develop some resources from this with the families that will be relevant for families. Nari e se vaenga I te whia whaupopo i lea tūlanga? Pe au na tauno atu ia te whae o lea o I think it's the having being very grateful to have this funding, because this is to me is a life-changing project that we're working on. We're really excited about it. There is potential that this really it could work in our communities and our families, because we know that there are a lot of people out there who are needing the support, but they may not know how to access the support, or not having the education, especially having to grow up or live in a foreign society like New Zealand. So I think the education which Riz mentioned just before was what that's quite a another emphasis that is so important to this project, because we want it to be a sustainable and meaningful outcome for our communities. So education is so important, is key, in addition to everything else that we're going to work on in this project. Malo whaftai, ia. O pe o le sutolanga tā lava lea o le whaatupenga o nei polo kete wai le whaingofie, ia le fuisa silingia pe whaafena whaatupe, ia e whalaptonga ia mes fu mtanga luenga tele nei al malo le MP, ia polo mtanga luenga fu ile mo pisinisi o le whaafutunga o mai fo mga luenga, leo lo ie le vaenga tā leo le umawaia ia, le vaenga tupe o lo mwhaun so soani manis whalaptonga, ia leo pe ona tā wai le sunga fo ia Brisbane I le vaenga o whaatupenga o le nei fo I polo keti tele pe ona tā pena tu iai. How can listeners get in touch with or support you? Yes, so we have an 0800 number, so it's a free number.
I think the important thing to note is that we'll be working with the schools. Yeah. So the data will be collected, or be working through the schools and our partner, the Be Healthy. So all the communication will be going through the schools. But in terms of people, they're welcome to contact me directly. I mean, on our 0800 number, which is if they have any questions or wanting to know more about the project. It's 0800 000 544 is the number. I think that's the best way to get hold of us. Ia, mo nisi e fia malama tili le poloketi ia e mwhaiona wha afsootai ia tātou mwhaiona wha afonga mai ia mwhaiona wala au le la tonu merale le ovalu se lau o le ovalu se lau o ia 5 fafa o le la tonu merale o le ovalu se lau o le o 5 fafa e mawhaiona wala awai e sel tāua e mana ia i o le poloketi a ngā mo tātou whana witi a meisele le autu ma le anga ngolo o tamu whaina ia a whaatino i fo ile nei a poloketi po le nei fo i pol kalame i pol nei fo i saili linga a ngā mo tātou lumanai ia a whaila e te fia malmla mātili wala au i le sunga i anari ia ma le sunga i a Risvan i le o valu se lau o to say o valu ia 5 le o foi numero o ia ma le 5 fa ia e te fisilinga ia e te fisilinga mo la o nei ia pe afia malmala ma chili ile nei foi pe o le tele lava lo nga lue fa tasima o ngai lalo nei poloketi ai monisi lava fen fa so tai ma fia i lo atili ia le lava le e maua tonu ma lava tali la ua ile tulanga nei poloketi. Ia, e iei nisi vaenga te lua fia saunoa ile nei lava vaenga ile i wha mai al tātou tanoanga. Ia, whaptai. Ia. Whaptai lava, Savelina mo le avanoa, wetwina mai, o maa ua e tātou taratara noa ai, le matou mawenga, whaatino. So, yeah, just want to thank you so much for the opportunity. Yeah, it's greatly appreciated. Walele whaftai ia manuia fo i fōwhanga o whianga I malina saili linga whaftai fo I really appreciate your time on Samoa Capital Radio today. Ia manuia fo I fōwhanga o lava o le a whianga iai. Ia ai wha soifua ia mo le nei taimi o le aso. Soifua. Thank you. Ia wha soifua. Ia o le pol kalame le naul soifua maloloina mo le nei fo I tai au. Sa wha atalanoa toi le sunga ia Dr. Rhys Van Firestone, Manairi Le Will o le University o Massey. Whaatitau se poloketi o saili linga bei ona whaautu I whana witi Pasifika ma le sfutasianga I le sfutolu tau sanga le mātutua. I awala mafuafuanga e tau fiei ma pui ai I lātou mai ngase e bei o le maisuka o a fianga o nifo ia mai sila wa whaafi tau li o lo a fia I whana witi. Whaaftai tele whaafonga mai I le neifo I tai au. Api, api,
Sangalole talalelei O whainga mawinga Sa o whahata ita ina Sangaloni mo lawaya ita Olo o e sila sila Yesu o te tatalo Whaato e senei Awa ua mautino O au Sanga masesei Ole o te langona Olo u Whahata Au maa Ai o te fiata O le paia O lo suafa O autula fono Sa o te wina isi o loto Le filina ia faoso Malole ti Apollo Langona i le ma E tau anga sala Kua o malama lama Te sila fia o mea uma Yesu o te tatalo Whaato e senei Awa ua mautinoa O au Sanga masesei Ole o te langona Ola u whahata Au maa Ai o te fiata O le paia O lo suafa Tangi ai nei Lo tamai o te olai Ua o langona lo uai vai I mea sa o whai Whaato ese nei Ua o mai o na o nei Tia I o mea sese Yesu o te tatalo Whaato e senei Aua ua mautinoa O au Sanga masesei Ole o te langona Olo u whahata Au maa Ai o te fiata
O te whatalofa atu mo lo whaaloalo le whafonga le tino ni tai au. O le pokalame whatulanga ino ma te whatasi mo le pule no o porua. Anita Paika. E whapem stasi o sui whai pule o le Eastern Ward o Mose Ngalo. Ia tono te mo moale la to sitira mai fo ia Mose ia matata no atu. Ia ala matu tata no tisi fo inga ruenga inga utai le tatu pule ngadu i porua. Talofa, good morning. Welcome to Samoa Capital Radio this morning, Anita, and special welcome to you. Mostly your first time on air at Samoa Capital Radio. Thank you for having me. Yeah. So perhaps, Anita, before we go into this, let's try and profile our new visitor this morning. Yes. Mostly, perhaps tell our listeners, which ward do you represent? So my name is Nalo, born and bred in Porirua East. Currently living in Cannons Creek, and I'm running in the Eastern Ward. First term. On your poto now, coming up. On your poto coming up in the next elections, but this will be the third year into my first term, and I'm right around the corner from elections. So how have you found being a councillor? It's been awesome. It's been awesome. A lot of learning that I had to go through. Got a pretty supportive council ward around me that are helping me as well. Anita's been awesome as well, been pushing me like my mum. Been hassling me, pushing me. It's like family, just like family. But it's been awesome. It's been a good first experience. Hopefully first of a couple. Very good. Nau tō mō mwere tato vainga mō mōle pe o le sui faule le ofta a mōla no whatal no toi le sunga ia Mose Ngalo i o le Eastern Ward o lo ia le fo e wha mo to e te mo e whainga palo to loma nei ia le usu ia o ne poto o le to Eastern Ward al vainga na lai ai ia mana ia fo e le pe o le whale a inga lana i tala no le whainga o le pulenga no te inga Anita. It's just good to have one of your councillors with you this morning. I know last time you came, we couldn't get him in the studio because of COVID. We couldn't, and now we have him. We have Izzy away with COVID, so COVID seems to be interfering with us all. And how's things been since we last spoke on air, Anita? Oh no, busy as usual. Yes, I'm off my crutches too, so my glasses. Yes. So I'm doing really well.
So we've obviously had the Three Waters announcement out here with the government. So for Porirua, that was an exciting thing, obviously, because our council supports the Three Waters, but was sad to miss out on the infrastructure funding for the eastern and Plymouton areas in the last round. So Porirua missed that last lot of funding. So I'm pleased about Three Waters, but a bit grumpy with the government for not giving us some more funding. So did you speak to your MP? I did. I did yesterday. We sat her down and told her how disappointed we were, because our northern growth area was where we need, new reservoirs, obviously, 2 new reservoirs. But yeah, not much I can do about that at the moment. But the government have been good to us, I have to say. They probably have another funding round, and they'll probably look at the record and say, "Oh, we've been giving them a bit of money. Let's give somebody else some money." I think that was a political decision. Yeah, the other mayors in the region are happy, and we have had quite a bit. Now I see that a couple of weeks ago you hosted the government ministers. What was the announcement about? So that was that the Three Waters are actually going to go ahead. So that's your drinking water, sewer and stormwater. Before we had a session with local government, and they had a settled amount of time. There's a lot of mayors in New Zealand that don't agree with this process. So it's actually mandated. So we actually don't get a decision. But they actually took on board what all the mayors said from around the region. And they've changed, they put about 48 things up, and I think they've changed 45. So they did listen to what people have said. So now it's got to go through Parliament, obviously, to get signed off. So for us, it's a huge investment into infrastructure. And we go into a group called Entity C, with our group from Gisborne all the way down. But it means that group can borrow more. So hopefully we can get more infrastructure done when it does come in. Oh, so they actually group them in depending on your wealth, I guess. They just put us into areas. So, but that group can borrow so much more because there's so many councils in it. So it's all about funding. So the people at Wellington Water will probably still do the work. They will just be, Wellington Water will go into the new entity. So it's hopefully getting more infrastructure done quickly. Yeah. I hear the opposition, the National Party, saying they repeal if they... Yeah, they do say they'll appeal it, but they haven't come up with a better system. They say the status quo is working. It's not working. I've got sewage leaking out onto the highway, sewage in the harbour. If a pipe busts, it goes into the harbour, and we don't want that. And iwi totally support this. They're completely on board, because we all want our harbour to be restored. Yes. So, but the National Party haven't given us an alternative. Right. So, in terms of the number of councils around the country now, roughly what percentage of them have fully supported? Not many. Right. After we haven't had another count since she's made this announcement, and that's what I'd like to know. We've got our Metro Mayors meeting on Friday, and we might get an update on that. But when we went to this, there weren't that many, but because Auckland was holding out. Yes. But I think they're now getting back on board. So it'll be interesting to see what the count is, because bottom line is, if you don't do it, you're just going to get left out in the cold. There's going to be no money. So obviously the government's got a lot of selling to do. They've got to sell. Well, they've got the numbers there. Yes. But next year, we've got election. Well, they've got elections, so I'm guessing they're trying to get it all through beforehand. Right. Yeah. Thank you. So, if in terms of, I think we've spoken about this before, Anita. The benefits, it benefits you. It does benefit Porirua, because we can borrow more and hopefully get it done. In the long term, it will mean meters. And we all know that meters it's user pays. So if you've got a larger family or a smaller family, a retired couple versus someone who has a swimming pool or a spa pool, they use more water. So it is a user pays system. We had that down for 2024. I think that will be pushed out, and it's probably 2026. And in the long run, I think everything will be meters. But short term, we stay as we're status quo, where we pay. You're already paying your rates a water component. So in the long run, that component will come out, and you'd get a different bill. So you would have, or the council would have charged the water meters anyway. Yes, we have. Yes, we were looking at doing that, because water meters, when they went in Kapiti, you found all the leaks because you realised people were complaining, my bill's huge. Well, actually, they had a leak and didn't realise it. Because you just put on the trial for 1 year and you find all the leaks. Yeah, it's expensive to put the meters in, because you've got to install them. They're brand new meters. So to retrofit them to an old place, like this is an old one, you'd have to do quite a lot of upgrades. Okay. Right, let me try and get that out in a language for our community.
O le vaenga le matata noi, lua vesta rua isa fonoi le porua City Council. O la tau sa tali malo i se sa vali a minsta o le malo tatou ni New Zealand. Sa fatala noa le tūlanga le i o le suinga o le vaingo vai e tolu vai e ma sainian tata no toi o le vai tau mafa o le vai le mau e sau mai tatou falta ele ma mumkuka ia ma vai o le timu le sau ia la vai o fale mai e faulinga mai pe o te noanga tai o nei ma anita e fia tele porua lango le tūlanga le malo wai so soani i fatu penga o le fale leinga o le tele o ngā luenga te tele ia e mo meo vai tono porua o le tele la pulenga no i nei New Wellington ai nei New Zealand e ia isi o le mautonu e le o a wai fatasi finanga lo le malo ia fo inisi la ufa ali ala tūlanga te te ia a pe o la tole la vea penta ua ni te la vea makespan o la tau ia e vaenga lea e te lele ava noa ai ta lafo e la tau ni tupe i le lumana i e whai inga luenga ia mo le whalele o vai tonu o pulenga nu i le tūlanga lava o le fufuanga o pulenga nu na iai pe ama le lua pe lus fufasa ta wawai e ia mita ia vai o lo whaonga i ka piti tu sai malan sau noanga na o lo mita la tole vai mo ina na mo wai le tele so vai le o lo liki la lo pai la lo le awa fo wa vai ne ia mita isi a inga tele a pidi yesu e tu wale titi faunga ai so o lo liki la lo ia la vai ia tono vai nga ya nga fo pe a mita va ve on si le fia e a inga po fa le tono la to a paipa ina ia se fere so vai ia mala titi ele le fo ile tupe fa. So that's good that you're on board with that, and let's hope that things go well. I think watching Naya Mahuta on TV, she's really adamant to make sure this goes through. She was adamant, and yeah. I think she was impressed because Ngāti Tawa spoke and said, and they were really good because they said, we don't want to own water. Yes. It's not about owning water, and I think people have got mixed up with that, with the governance side of it. It's that fear factor, It not is. knowing the unknown, and Yep. then yet, everybody loves to have decent water and see how That's all it's about. Yeah. Yes. Okay, and then we got this wetland in Elston. Yep. So that's actually where we had the meeting at Okay. Elston. So that was approved by council. Was that your first year? I think probably Yeah. most. So that is actually on reclaimed land that was once the iwi's backyard. So obviously water can go there, but we're trying to stop flooding around Yes. Takapawahia and Semple Street and the school there. So the wetland has been put in, or it's in the process. It's going to have a walkway all the way around the outside as well, so you'll be able to go in there. So it won't just take the contaminants off the road, it will take the water with the planting. So it's looking amazing, and that was just the small plants in, so we met there. That's the way of the future. So that's Yeah. how we deal with stormwater going forward. So I think in any development, any retrofitting, we're doing it up at Cannons Creek Park. There's a big wetland going in up there on the bottom field. That's how we're going to be dealing with that in the future. Right. And obviously, I think is the government helping up with funding? They did help put funding into that, yes, and then council put funding in as well. Yeah. That's good. O le vaenga le pentano fo ele vaenga le ta o le wetland. E si vaenga peo ni autu fo ie mo me ie vai vai. E a fo o le tau fai le pule ngā nu ina ia fai vaenga le leile e a fo e tafe e pe mau wai ma ngā i ele soa vai le mo ma timu. O le lai tau fai le vaenga le i Elston. Ia mai le mo et fo i o le na fo so ni malo e fa tupenga. Ia ai e fo le sawa le pule ngā nu. I se tono o ngā ruenga lea, lono winga, o lea te le ngā ruenga i o lo whai te mine mo ia i le COVID. Ia la tau wha mai a nisi o ngā ruenga nei i le pule ngā nu. So this seems to be quite a bit of work going in that area, because we talked about your pond last time. We did talk about the very expensive duck pond removal. So you remove that pond, no more wetland there. Well, it's still in the process. Standing at the police college looking down on it, it's emptied. It's not done yet. All right. So it's still got a lot of work to do. Perhaps seen mostly to hurry around. Okay, let's come to the award season. I see the Wellington Airport Regional Community Awards. It's in
Yes, calling they've for opened. nomination. Yeah, so obviously the civic, we had the civic and mural awards for the COVID one, so they've closed, and I had lots of nominations in, so it's going to be a really good awards event in when are we having June? Yes. Have to think about that. But the regional ones close obviously the 31st of May. So you can nominate any community group or volunteers in our community. And you just need to go online on our website and have a look at those applications. They're not hard. I think people get put off all of a sudden by having to fill something in online. But can you think of any community groups or volunteers out there off the top of your head that you could suggest people to nominate? Last time there was Well-Fed. We've had all the, and you can nominate these people again, but there must be more people in the East. We've got a lot of awesome people doing awesome things. I can't think of them at the moment. Community groups, community groups, even churches and volunteers. Yeah. So they've all been doing things for COVID and everything else. So anyone can nominate them into those regional awards. O le vaenga le matatalo mo le whafonga le tunu, e ia tausanga uma, e ia whaalonga tau oloa e masaina wha e ia whiwhiringa ale mo le Wellington Airport Regional Community. Ai e watu ia whatu atu e pulenga nuu po tangata i tōtasi i ni tangata po ni au whainga, po se whainga ruenga, po se whala tonga. E loa la tō, e tele o la tō sau i ngā ruenga whai o isi vaenga o whaifua i tangata i volunteers. Na maole la tō whai longa lea. O lea la o le teimine e talia ia i ngoa po tangata fia le stala pe lafo e hafo i whatu mai nisi. Ina ia ave whai ele whiwhiringa lea. O lea so tolu tasi o me e wha amuta ili talia ina o ingo la tō. Mai pe on sao noa ni tapaika. O lunga le website ale po roa City Council po lato upenga o sota inga. O lo ia ile ava noa na e te aluemi whatumu. Ia tonu mo nisi e whaitai e la tō mana ia pētala noa fo sesi pulenga lu po roa po nisi o tau ainga e sila fia lele whaonganga o vaenga lea. Ina ia so soni e whatumu. Ia ma ave la tō ia uti ngā ina ngā lulu e whaingo o polkalame fo il teimi o le COVID maisi i vaenga ia pe on sao noa nita. E so soni e la tō nei. Ai awal ngalo le asotosu tasi o me e whaamutaile e talia ina o le stala mo i la tō i whatu watu. And we're looking at having your Pororoa Business Month again. This is our third year, is that right? Third year, yes. Yeah. Every year it gets better. Unfortunately, this year it's held on the 30th of July, so Mose and I can't stand there as the mayor and councillors on a stall because the pre-election period has opened. Oh. So we can wander around and talk to people, visit it, but we can't have a stall. But our local businesses will have stalls, so we can go down and support them and people get on board. It's a fantastic event, I have to say. Last time was 2 years ago, wasn't it? Yes. So, and the people just got so much out of it. Everyone enjoyed the fact that it's free. You can just pop down. It's open all day. The community spirit was fantastic, wasn't it? Yeah, I think we wandered around a couple of times. Had some delicious food there. That's all I remember, really, the food. What did you eat? Yes. Salad, obviously. Salad. Now. There wasn't a salad in the hall. There was lots and lots of cake stalls too. And there was those drinks. Yeah, you had a lot of creamy salads. Yeah, exactly. Well, now he's on his health campaign. Now he might have one. But the people, the businesses that were there, did you accommodate all the businesses in Pororoa, or what's the process? They had to be in Pororoa, so yes, they can register. Have a look online on our website and the Facebook site, and they have to be based in Pororoa because we had so many people wanting to come from Tawa. No, you have to be a Pororoa business. So lots of little home businesses, people making earrings or cards or knitting, lots of things. And then we had one arena set up for kids things, so we had the gamers in there, and it's just a fantastic way to get out and actually meet people. So even though we won't have a stall, we can wander around. And you're not allowed because of the We're not allowed because election period. Yes, so the applications open mid-July and then they close something like the 8th of August. So the minute they open, we're not allowed to do our set things. We have to stop liking our Facebook pages, the council pages, all those sort of things.
But it doesn't stop It's like the a work of the 3-month council. stand down. It doesn't stop the work of the council. It doesn't stop your work, performing your job. No, as it doesn't the mayor. stop it, but I can't be seen to be campaigning. So I can do my standard things as mayor, and we can do standard things as councillors, but we can't campaign in those times because it's not fair to anyone else who applies. Okay. Very frustrating. I can tell you, I don't appreciate it. So what will you be doing? I'll be coming here, volunteering. He'll be walking that arena with a spoon. Ole vaenga lea ole business man te porua te foto e fa mo fa to e fa le masino uni ai le o tu mo tau sanga nei sa le o palasi ila stores fulu yu lai ono ole tulanga o fufanga fo ila to mai e na opisinisi tono porua talia le stala ma awai ile lato fa singa lea e fa ai loa to ito onanga ma to opisinisi ia le pe nta o il fisili fo ia anita pe talia manisi inuto oi ia le sa noi ia pule no le ai le inisi o tawa sa fia awai ia le tulanga na ia na opisinisi ama fa la tonga i tono porua awai ia le sila vaenga le nta o ele ma fai e la to ia o fai pule masui o ma fai pule tono porua mal pule no ona fai ni la to fa alinga fo le fa to sina mo le fai ngole fifiringo la to e tawa le palo tai tau sanga nei au topa ia ai me fai ano la to e fai ngai benga masani e pe o pule no ia ma la to sui ai me fai ona fai stu langa sai la lo tu la fono ole tu langa la nei ta mantua e me fai ono tele ai fa fifianga o tau mafa me fa pena i la solia ia o fo io pongi fa mo a purua o fa ilo ia la to pisinisi mo ta to la tele Road Safety Week. I think this is a good initiative. When I read this, I think we should do this just like every quarter. There must be one of these around the country, not just here. Mostly, what's happening here? So the road toll in New Zealand is pretty bad, and Porirua City Council has a strategy to have zero road toll by 2030 and reduce injuries by 40%. And that's just to help raise awareness. And there's some activities happening in our city between 9 o'clock and 4 p.m. And I went down there today, and the crunched up car that's sitting there with the bare bottles in the back is the car that the boy died in Waikato Hill Road, or actually Partanui Hill Road, sorry. And then they've got the other car just for today from the TV show that pushed in, won the 0-star rating. And I was talking to a lovely lady, an older lady down there who was doing her shopping in between it. We could not believe we couldn't even get in the car and in the back seat, because you when you see it on TV you think it's actually, but actually for a 1-star or a 0-star rating, how are they even selling these to the people? That was really interesting. So it's worth going down and having a look at both those cars. And our staff member who's down there, Mr. George, is an ex-cop who actually went to the scene of that accident. So he's really interesting to talk to. Yeah, I think this is the type of program should happen. Like I say, perhaps every quarter or even stations throughout the country, so that you have them. I wish they'd cover motorbikes as well, because that's the problem in Porirua at the moment, is motorbikes. And loudspeakers. Yes, loudspeakers. You've had people, have you? Yeah, people have messaged me about the, what do they call them? The kids call them sirens. Putting them on their cars, and people are finding it inconvenient at the times that they're putting their loud music on, early mornings. Yes. But it seems to be quiet, or it's been quiet for the past maybe week or so where we are, but I know it's still happening in our city. I understand in Auckland, when they stop a car that's annoying people, they just take the speakers out of the car, and then that fixes the problem. I'm meeting Tracy Thompson tomorrow, the head of our police, so I'm going to ask her if she'll do that. Is it the police in Auckland, or just the community that just take the speakers off? Well, I understand it's the police. Police. If it was that simple, we could do it. Perhaps both the trouble of the community, they put on their car and then continue with the sound. Ole vaenga le matano e ngā tele mo whafonga ngā le tunu. E iei le fofuanga e le Porirua City Council. Ina ia tau mawhai o atu le lua hawhi tol se fulu
o le ai si a fo e manu pe o e maliu is fa la vela vilungo la tele tonu po rua mai le fo tau faila to e ina ia fa ti ti el fast food pasene amata tu nenga venga fa o lo ye la fa mo lo fa tonu ale pulenga anu I po rua e amata tu le ival tau e o tu le fa le fiafi o lo fa iloa mata mo fa e o ita to I vaenga I vaenga I mea na tupu molo e taa vale lo fa alia I taa vale na mali wainisi I na ula vea. E wha manatu e taa tole tūlanga onga o ia I pe ale wha tautala tangata la vengo taa vale lunga o tele. Ia matupu I wha lave lave. E fo sata ua anita ia le si taa vale na ile TV le fo le wha salunga le saulunga o televise. Ia le uwa e matua I papa le taa vale fo ile tūlanga na ia na ua la vea. Ia pe ai o va inga ia fa pula yo tato mata ina ia tato fa tete pe afio I lunga la tele I la vianga o ta vale. Ia mana I foi pa asia I vaenga ia tonu po rua mo to mo mal tato fa salonga nei. Ia ai nga fo I tau fo na fa solo ia fainga nei si fo I vaenga o ese o New Zealand. Ina ia fa manatu I tato uma o me ia on to pulunga la tele. The sad thing about this, every time they talk about accidents, you could be an innocent party to this. You're driving away very carefully, and then some car comes and smash into you, and then all of a sudden... That's the problem, and a lot of people don't have insurance, and you can't get it back from those people, so you suffer. Yeah, so you've got to be extra cautious. Oh, you do? Or drive a big truck like most. Calliope Crescent. I see that, I think we mentioned it in passing last time, but now it's formalized. It's official now. Yes. You're changing the name to Matahora? Matahora Crescent, yes. So we stamped that at our last council meeting, and there was only one objection from the council table, I think, by memory. Yes. Wasn't there? Yeah. Yes, just Councillor Duncan. And Calliope Street was an offensive name for the iwi, obviously, for Ngāti Toa, because that was actually the frigate that held Te Rapraha. So they had come to council and asked if they could have a name change, and we agreed it because the Calliope, the street itself, most of it has been demolished. There's only about 5 houses, I guess, I think, left, because that's where the regeneration is doing there. So the new development's in there. So that was the perfect time for council actually to do it, because there's not many houses involved, because you have to change everything, you know, obviously your bank statements, LINs, for your titles. People had quite a lot of work to do, so the fact that we were getting rid of all the houses gave us the option to do it. So that was our first street name, and we still have Calliope Park to do, but that's a different process, so we'll have to go back to the community on that one. All right. Was there much resistance of the people, or they've been relocated because of the regeneration? Relocated before the regeneration? I think a lot of it was just not understanding why the change was happening, the name change was happening. But I think overall, people understood why it needed to happen, and are quite happy that it's happened. Ole vainga le matanoi mo to, I'll try and address especially our people that used to live there, you know, in the language so then. O tole sa alalam papao I Calliope Crescent. Ia o leo whaeloa nei sa talano le pokala me talua I manita sa talano o loo wawa ai I le swing o le ingoa ma le Calliope I le Matahora Crescent. O le mafuanga pe ona o le sa vali mai Ngāti Toa I le pulenga nu ina ia sila e sui le ingoa lea wa o le ingoa lea o le ingoa le waa sa tau fia ele le atono o le sifi o Māori ia pe atau whapena le tu o Māori o temina o te Rauparaha sa ave ma tau fia lunga le waa le waa nofo pe whapupui e lunga le waa lea I le tau sanga e tasi afe valu se lau whaasifun mo le ono o le tau fila o Ngāti Toa e le talafia ngai le wha ua pe le wha o nganga o le ingoa lea I le nuu le nei o lo iai te Rauparaha I tonu porua ma le taimi nei pe na whaeloa e Anita e tō pea ma le tō lima a inga o te toe o tele ina talai mo I lalo whale o I le o lo whai ele singa ruenga tele ale pinei porua I le toe whale leinga o whale pe sui le whaunga o whale e o tō tele ala tangata o e se mai ai ia ma o le tau I ala le taimi nei e sui e lole ingoa
ai o lo o ta tonu fo le pule nganu e lo fa fo nei ai ngai la sui umala to to si ma to na fa pe ia ai o isi o tala to o la o sui termine wala o sifi esi ina ia fainga lo ngai fale o lo iai ia o tulanga na le o suinga ale o fa ingola le mata horo crescent ia atono le ngona e o le fa pe I see there's also a significance of that the name, the replacement name. Yes. Because it's the vessel that brought the first pollination. Exactly. Oh, yeah. So it's nice from that point of view. It all ties in. Yeah. So change ship names. Yes. Yeah. Ole matahoro pe ona whaeloa mai foi. Ole ngona ole si waa. Sa amaya tangata Polynesia mua i New Zealand. Ia atonu umane ia le fisu ia ole si waa pe sa whalpipu ia te tangata le tau i nei porua. Ia le wa mai le si waa le e longa foi ona o tangata Polynesia mua nana mai i tonu nei. Ia o swinga na ingoe mo e foi ta tol tala anga a misi o tolo ia i vaenga lea. Ina ia to si le fiere mafu anga ia mai ngo bo ia nei. Ia ale fo e manatu lo fole le polinga no ia o tole tele na suia I fa mo mo pe o bank statements o to atusi. The thing is for the families who are now relocating, obviously they're allowed to change the address anyway. Yes, exactly. Yeah. Your bank you can stay the same except for the address where they send the bank statement. That's all it is. It's simply changing a few simple things. But I think we should also try and encourage people now to get your bank statement sent to you via email. Don't send it on mail now because people will have access to your information. And the same for your rates, and it's actually cheaper in the long run because with the mail deliveries at the moment, I know something went out last week or 3 weeks ago, and usually you'd get that in 2 or 3 days, and it took 14 days to get there. So things aren't getting there on time. COVID. Yeah. Well, and they had the trouble with the scooters, so they took them offline too. So the posties weren't getting out and about, but the mail service isn't what it used to be. I saw a few scooters stuck out of the Wellington Harbour on the news recently. I saw that, another 4 or 5. Ia o le vaenga le to tala noa nei mo utola I a inga ia tele na lafo atu ia fo ia mo bank statements I fale. Talo to tupe me va pena ia ma rates le ta wo anita. Ma ne pe fa ngale email I lafo to I vaenga ia e mo vave to il botu sa oila o ia email ia ave fo il pusa medi. E yo e ali si il pusa medi le si a inga ia pele o fo. Ia mai o fa mo ta wo na le ta ona fa ta wo nis. Thank you. Well, the other thing is sometimes they deliver your envelope in the wrong mailbox. Yes. Whereas if it comes to your email address, then it goes directly to you. Exactly. Yeah. Well, even some people get email addresses. I made an appointment the other day, and Hannah, Wendy's EA, filled in my email address, and she put a dot in between my name. Oh. Now that lady lives in Christchurch. Who was a similar age, and she's getting a lot of my emails because everyone puts the dot in between, and I'm really lucky. She sends stuff to me, and she goes, "That's an interesting appointment to meet." Oh, very nice of her. Yeah. Yeah, o vaenga la lepe to famana to le ta o fa nganga le email ina ia la foto le ia vaenga ia o ina ia mo o fa mo to. We're going to take a little break here. I'll ask Anna to play us a piece of music, and then we'll come back on the second part of our program.
Ai o ngā maua e koe maua Sesi whai a o ngā pei o mama Tenga mai o rolanga i ila A mene seki men sasa ia ila Mai o whakuanga so koe inga pe ale pisa O ki whalongo le angi o ka ringa E uwhale aku ai sole se kutule nei Pe a whai so ai Toi whatalofa tu le whafonga le tino ma tu whatasi ma le pule no po rua ani te peika ia whapea ma stasi fo whai pule le Eastern Ward a o ia le temine ia le sunga ia mo se ngalo le mo fo mataltana noa ia lona pito Samoa ia lona pito Tokelau ia atono ma ne taltana noa ia i vaenga o fo o me fina ngalo tato e pasi atu pule nganu a isi temine whai unga le pokalame o na talanola ia i vaenga ia. But let's come back to the Purua Grand Traverse. Are you fit for this or? Is that for her or? I'm not fit because I'm using the excuse of my hip so that I cannot do it. Okay. But I am on the start gun at Titahi Beach at 11 a.m. to start the walk, which is I think it's a 10k walk, and then I'm doing the prize giving from 1:30 to 3:30 back at Whitaraya, which is always fun. And so many people turn up. I have to say it's always a huge event, even though it's a month later than normal because of COVID. Yes. So are you going to turn up and run or walk, Mose? I'll be doing the gun as well. With the gun. Okay. You can't trick the family into doing the beach one together. We'll do the walk. Maybe the walk. We'll try the walk together. Yeah. What about you? You going? So I heard my wife talk about this in April, and then I said, "What happened to the walk?" And she said, "Oh, it's been postponed." But she's been training for this. She's got a friend out in Porua that she was going to go with, and I said, if I feel fit enough on the day, I might come and join you. So that's good. Well, it's a cruisy walk because you don't have to go. They take dogs and just walk cruise. It's not a race. That's what's really nice about the walk. The ones that start in the morning are serious. You know, they get on their kayaks as well, and they have all three sports, the bikes. You see them come back to Whitaraya, and they're racing sardines. They're really fit people. Now you've asked the question. It reminds me when I did the program with Nick Lickett, and then he started talking about mirror walk or something. Mirror walks. So I said, "Oh, he invited me." I said, "Yeah, I'll come." And then we went up to what's Colonial Knobs. Yeah. And I think it was a bad mistake. I said yes. That's it. You've got to be fit to go up there. Yeah, but we went with Tufu and Armani at the time, and we all tried walking up. It was good when you get up the top. Yeah. Nick goes up every Sunday. Oh, no wonder why he looks quite... Yeah, trim. A fit mare. Not like me. Ole, vaenga le mataltalo mo whafonga na tunu. Ole aso luas fululua o me. Ole a whaatau ole sa vali le sa to e whaile as in masino a perila o no koviti. E se fulu kilomita le umi. Ia mai le mau atu ole si vaenga le mau waiawa no tangate le ngate. So swani lo sufu maloloina. Ia ai mau fo ia va inga ese o isi vaenga i o lau whanua mana ia ngatango fio nei Purua. Ia alea lai whasida o tato maa lope o ia alea whamai o nite ua le whana o ia whapale whana a matele. Ia alea fo e fia pi e mamosa ia ai le alu ia e savali lai titi. Ia alea o le vaenga na o le tau whai whamalosi au ia o whai ngā ruenga ia. Ia o ngā fo i mo tato ainga mana ia o whaatasi matamaiti ma whanau. E o sa vali le fo i fuwhanga pule ngā nu. Ale uta ua e anita o le afo le tasi e tau le afo le tolu e nai fai ia o ia lai tu fafa i longa le fai unga o le savani lea ia afa pe te le ofeti ia lea ngalo walu te u tinga ina i pisi ni se tau fai se tong fitinga o ia e o mo ina tolo o koleni le bufuanga ia e fai ana alu a savali vali maa lie e le fa pe se me fai ia tini umutanga a alo fai o le lava ia fai ona no yeah, I think we're inviting people to come, even if you can't finish. It's not a race that you must finish. No, as long just as you participate, enjoy, and then you can always pull out. And you get to the end, and there's a piece of fruit and a drink bottle, you know. So there's no pressure. You just dawdle along. All right, you might see me there on that day. I think I need more than just a bottle of water. Chicken or something. Chicken or... They do have other things there. All right, elections. It's that time of the year. When I look around the world, there's all these elections happening in different countries and different, but the council, and local bodies in this country, election in October.
So obviously you two will be running again? Yes, we are. I'm supporting Mose to run again and looking forward to getting him back to the table. So if I get back, so obviously those elections open up for candidates. So if anyone wants to stand, it opens mid-July and closes 2 weeks into August, about the 8th of August, I think. I'd need to check. And then we have the election period where there's campaigning and you see signage go up, which I really don't like signs, but they litter the city and people draw signs on them. And then 8th or 9th of October is the results. So we have sort of 3 months where we have electioneering. So and there are people coming out of the woodwork saying they're going to run. So it will be interesting. Right. We always get more people than we need. So then it's about how do we promote the people we've got or the people you want onto council. Yeah, I had a contact from Chris Dando. You've got somebody running the election and talk about the election for the next We do. Linley has it, and we have meetings for it. Yeah. And then once you pay if you want to do it, you pay your $200 in that time for registration, right. And then the council do a video for you, a recorded 2-minute video, so we all get a chance to record ourselves, and it goes on the council website. So, and then there's public meetings, obviously, that groups hold. But a lot of people do awful lot on social media. Kapimana is not relevant these days because it's not getting delivered lately. Right. So it's a matter of how do we get to these people. So yeah, I think that's the biggest thing, and trying to get them to vote because their vote does matter. The people that go, it doesn't, it does matter. So this time we have the Māori seat as well. So that drops 6 councillors to 5. To allow for the Māori seat, so someone will drop out even if no one else came in. So it is important that they vote. It's just like the government elections. It is your call. You know, if you don't like us, you can get rid of us. If you think we're doing a good job, vote for us again. What sort of, as a mayor, what sort of people do you want to see around you in the council chamber? I want people who are committed to their communities. So you know, obviously go out and talk to their communities, go to their meetings. You need someone who can read because there's so much reading involved. So you have to read your papers, and it is an awful lot of reading. Yes, you get a brief at the front, but if you're having a bad day, you can just read your brief. But actually, but you don't have to understand everything at local government because when you come in, there's training. So we give you training on finance, we give you training on reading your papers. This time, I think there's going to be a speed reading. Because there is so much reading, and the reading comes out on a Friday night, and you have to have it done for the following Thursday. So for me, I always read it over the weekend. I slot it in then, but you know, we're not talking little papers. You know, you might get 300 pages, and you have to understand that and work through those sort of things. So reading takes a huge thing. So we obviously want business people, we want residents, we want a mix, and the most important thing is the diversity at our table. To keep the diversity, we have at the moment a really good breakdown. We're probably the best council in the region with 2 Māori, 3 or 4 Pacific, 3 Pacific, 3 Pacific, and then the balance European. So there's a really good mix. So we don't want to lose that diversity. That's because we represent at the moment. I think Moses is a good representation of the East for the people who he represents. So I think that's the difference. I'd hate to see that change. But you certainly need certain skills. You do need skills. Well, and we've also made it so that it's a Thursday. So a Thursday morning is a council morning. So you come in from 8:30 to 12:30. There are other odd meetings, but you know, they could be a night meeting if you're attending a resident meeting, things like that. But I've made it so that people who work, like Mose works full time, he can come in on a Thursday morning and do that. So he's allowed to do that from his employer. So it works really well. But you have to be open to people messaging you and talking to you, and be friendly and open, I guess, and be able to take criticism, because 9 times out of 10 people will be negative. Not that they're trying to be, but they just want their question answered. And half the time they don't realise we're approachable, and people once they start talking to you, they go, we can actually talk to you. So it's someone who has that connection to the community. What's the average age of your council members at present? 50? 40?
We've got two in the 70s, Ewan standing down, so there is a seat there. So the two in their 70s. Ross is nearly 70, I think he's 69. I'm 60. And then I don't think we have anyone in their 50s, do we yet? Whawhoi, maybe? Oh, maybe Whawhoi. Oh, yes. Okay. And then 70s. Whawhoi 70s. And then we have the rest. We've got two in the 20s, and then 30s, 40s. So we have a reasonable mix. I'm trying to keep the demographic down a bit. I mean, Ewan's leaving, and I would really like some younger people. The city's going to be about them going forward, not about us. You know, at my age, it's what do the younger ones want? So it's great that we have Nathan and Josh because they can tell us. I mean, they're in their mid-20s now, 25, 26, I think. And then the people like Mose who have young families or teenage families, so people in their 30s, 40s. So a good mix. I think we can help you bring as well, introduce a young person. A young person. Yeah, exactly. I've heard of a number of younger people. So then it's about them getting their community to vote for them and getting the numbers. So in the new ward, which this is going to be the only Poto ward, there's 5 seats. Right. And there's 6 already councillors, and I've heard of already 2 more people, and there will be more. We always get lots more. So then it's about getting those people elected. Thank you. That's good to share with our listeners. O le antatana no le whainga pālota roma nei I te tonu porurua I le masina Oktopa. Le sa whaamatala e Anita, le tūlanga o iele pūlenga nuu masui whai pule o lo iei nei. E no wasiri le ia le tausanga o ngā tutonu pe atu whaatasi uma tausanga o la tō iei. Ia o le ta o ie whaisina maulunga ai le wawa ai māneia pe atu tū mai lalo. Ia ai mantua tātou o lo lava fo le tō whāma le sira fia I la tō ia mātutu o le fto soani ngā ruenga nei mo le fōwhanga o tonu tele tonu pōrua. Ia o ngā I la tō ia. Ia ai le o le mitimitanga o Anita. O lo o au fia le tangata a tō tele o tātou ia tonu pōrua le la tō fōwhanga ia lua maoli tolu Pasifika ia malipaleni o tangata Britania ia Europeans. E tanga palangi ia ole numera la le pe o swinga le nei ole to ia awards into just talk about our discussion last time about the changing from the wards system to now you only got to the only Poto and the other one is Pauahatanui. Pauahatanui, and then the Maori seat. And then the Maori seat. Yeah, so you still 3. got 10 plus 1, that's 11? Yes. Yeah. Ia o le vaenga nā nei ia o le ala ua sui nei o le toi whai Eastern Ward ale ua whai tolu vaenga le vaenga Māori ia maisi vaenga I lua le ua o oni poto le ala vei tātou le tūne ia le tio ia o le tau vai e lima o lātou sui ia mai e manei al vava ia tu o le si whamtaranga o le tele ia o pepa whai tau I lātou ia I whai pule ia vatu le whai ungo le vai aso ai whai le fono le si astofi. Yeah, or speed reading. I remember when I did the speed reading. I haven't done well, as a person's second language, when you're trying to read all these papers in English, yes, you have to have the skill to be able to cope with. But it's good. O le si maanga na o le tele o pepa whaitau. O le alau wharia mo le sunga ia mose. O lai whainga ruenga full time. Ai tu ava no le pulenga nu I sui ia fa peo tātou e atu e sui ia whai masui o tātanga talau tele I lunga o le pulenga nu I whaingo tonu mea ia me whai fo lana tu ava no maila ne inga ruenga e mai le teimi e sa wai fono ia ai whai aso tofi. The meetings on Thursdays is from 8:30 to 12:30 and then we go to lunch afterwards as a group just to keep ourselves together. Yeah, o as tofi tai tasila e te taua ono iele whai pule I te tono le fono le ala tō e tala noi pepa ia le na watu le vai aso tuanai e whaitau. Ia omolola ia whaile la tō lunch. Ia na haru lole o le whaipule whaina ia ngā ruenga māsai ni talatanu o no pitunu. E mo i lai whainga ruenga full time. Ai e fwoi taimi e alu e whainga ruenga. I just want to ask Moses, with your the way that you fit in all your working life and doing the council, you must be doing a lot of after hours community engagement now. Yeah, I think that's the only time I can fit in meetings with the community groups. I think with COVID, we've learned to adjust to Zoom, so we can do everything online from home as well, which works for my family. But
yeah, I think juggling a full-time job as well as the council and everything else on top is pretty busy. But if they paid you well enough, you would have given up your full-time job. I probably would have given up the council. But yeah, we don't pay I'll give up the council, I think. We don't pay that well. Yeah, and I take my hat off you for putting yourself out there, holding your job, as well as going to represent the community needs, in this council. Yeah, I think it was, I wanted to see if I could do it first, and I think, Yes. sorry if I can just speak on that, the Yeah. elections coming up, I wanted to see if I could do it, and I wanted to do it different. So I didn't go to any of the community meet and greets, I didn't put any signs up, I didn't do any door-to-door knocking, cold calling, or I knew where the people were that I wanted to talk to, and that was all online, social media. So I went straight to social media, and I think we did maybe 4 videos of myself and what I think I can bring to the council. And I hadn't met Anita before, hadn't met the councillors before, and I think it was the very first day I walked into council that they were like, who the hell are you? Where did you come from? Yeah. He was elected on Facebook was our stance, yeah. So it was kind of, I wanted to see if I could do it first, and I wanted to do it different. And I think now that the first term is slowly coming to an end, I think the next part of it is taking what I've learned and picking and choosing when to apply that. So I've learned a lot in the past 3 years, and I think it'll only get better from here. Oh, good. If given the chance. Yeah. Very good. It's amazing how you can just don't have all these hoardings and all this public speaking forums, just do it on Facebook. If I could do it like that, it would be great. But I don't have all his followers. I'm not called Most the Beast. My followers say negative things. No, that's amazing. That's good that we share that with our listeners now. So coming up will be the registration period. Yep. And then in July. Yep. I think we should do a meet and greet the community at some point before the election, and then we'll host something somewhere, and then you people will be invited to come along and talk to our community. We could do a civic Samoa, get everyone up. Oh, yeah. And we'll judge you by how well you do that. Oh, wow. And so, here you are, Moses. What are some of the cool things happening in the city of Pōroa? So we've got a lot of cool things happening at the moment. We've got the police museum happening. They've got some cool activities for the young and the old. We've got Pātaka, which is there, which is free, which has got some new exhibitions coming soon. You can go to Battle Hill for a picnic, and there's also some awesome walks there as well. For those who want to spend their hard-earned cash, there's Adrenaline Forest, Pirates Cove mini golf, bowling, which has got the VR arcade, indoor racing, go-karts, awesome bounce, and don't forget the new abandoned brewery, microbrewery. Business is growing, and I think we just do our part to keep supporting them. For me, I like to go up Colonial Knob, that's always a good one. Rangituhi. I go up there every day in my mind. Oh, I was going to say. In my mind first, and then I'll do it properly. But there's a lot of cool things happening in our city. Let's just get out, take the kids out. Let's get out. We've been stuck in the house for too long. Let's just go and do some other stuff. I did the police museum on Sunday because that's free as well. I have to say it's awesome. You can have your fingerprints done, your face done for the photo shots. You can be a mug shot. Yeah, I hadn't been there, and it was absolutely So you awesome. volunteered your profile Yeah. on the police file. The lady at reception says, "I know who you are." They've already got my profile. Yeah. So that really is awesome. And at Pātaka, we've got a new director. So we, yes. Anna Shasha was sworn in. I shouldn't say sworn in. She had her pōwhiri yesterday, so she's taken over from Ruben. So another local girl. So it's really exciting. Yeah. So there's lots coming. You know, and when I look at the thing like Battle Hill, is there some documentation of what it is about? At Battle Hill, you When can you put, go up, there's an old wool shed, and there's another building that's got all the history in it and the signs, and there's a really steep walk up there, and there's this walk you can go all the way around to see TG.
So it goes under and around. So there's lots of walks up there now. And it doesn't have to be in the sun. It can be, And as for the abandoned brewery, I don't like beer, but they do nice flavoured water. And beautiful hamburgers. So I think we should change the name. I know. They said abandoned brewery, so abandoned beer and go for the water. Well, that building is going to be really good because Mr. Robinson, who owns it where they are, that's opposite Pātaka, the yellow building, that's actually going to become an inside market and everything in the long run. So he's doing that whole building up. It will be awesome. It's good to, what we're talking about here. It's almost like promoting some of the nice things people can go and enjoy in Porua. Yep, That's good. Absolutely. And in the Pirates Cove, is there any significance in the word pirates in that, or is it just a name they give it? No, that's what it came with. Okay. Yeah. Probably not very appropriate actually when you think about it. Yeah, exactly. Well, that's why. Yeah. In golf, they talk about pencil because they don't count their score correctly. No. So when you say pirate, it actually makes me think about being. Anyway, no, that's very good. Thank you. Let me talk about this. Ole vainga le peon whamatala nei cool things to do in the city. Ole o yei vainga ma nei ai tono taulanga tono Porua. E mawhai ona anga iei ma siasi e ma whawhiwhia nei fo le ainga ma a misi i alam whanau naiti. E ole lana tau watu na watu e le sunga ia mose ngalo. Ia o le Pātaka la tau e free. E reise te tongi pe alwa ina. A isi vainga le tau o le Battle Hill. O le Adrenaline's Forest. Ia o le Pirates Cove. E le mini golf. Mo tau whiwhia le golf. E isi vainga i te alu e tātai tonu e patai le polo. Ia maisia vainga i o le 10 Pin. North City. Ia o le arcade o VR arcade. O the VR stands for virtual reality. Virtuality. Okay, ia o le arcade there. O le Porua into a raceway. I haven't been on a race car for a long time in these little things. I haven't fit in a go-kart since intermediate. I was going to have to build a special one for you, my friend. And awesome bounce. Oh, you need the awesome bounce, Moses. Awesome bounce, yeah. I'm laughing I haven't been on ages. And abandoned brewery, o le mele pe unta ua anita ia e mo ia le o ia se avoi. Se ia o ia le fifia le pia, ia ia foi vai ma pangi mana ia na e foi ia San Misi. Thank you very much for this. Any other thing you want to mention? No, I went last weekend. I did the Tokelau community. They did their strategic plan going forward to 2050, and that was really, really interesting because I didn't realise they arrived and all settled in Rotorua. The first lot of them that came, and then they said the second lot went to Auckland. So the good-looking ones stayed in Rotorua, the uglier ones went to Auckland, and then they said the intelligent ones came to Wellington. So they were the ones I was dealing with, and there was lots of them down from Rotorua. But they presented me with a beautiful necklace, mother of pearl necklace, which I have to say I was really honoured with, and I was not expecting. So there's lots going on in the community that we just don't hear about, I think, that I get invited to. So I do get lots of those invites, and it's very special to go to those community events. Mane ia leo fa manatu mai ai fa mai vol pokala me le sa ia le avano ia sia tu ai ile fa tsinga nei tangata Tokelau le na fai e fa manatu ai fo I termino mai nei e pe no mai si nei Wellington na mo mota no I Rotorua ia ma ukilani no mai le Wellington ia ma le fa tai tu ai fo ile sunga le pule no Porua ai sa ta o itse me alo fo se ula mo ia le whaftai to community Porua mo na foi whaaro al tele. Thank you very much for coming and sharing this morning, Anita and Moses. Good to see you in the studio eventually. We kept you outside last time because COVID couldn't allow you in the bicycle days. You're in now, you can come back. And we hope Izzy gets better because she says COVID. Yeah, and final comments from you too, and then... No, thank you for having us. It's always a pleasure to come here. It just doesn't seem like we come very often. Once a month's not enough. Yeah, thank you for having me. It's awesome to see you at work, especially you. Yeah. You're amazing at what you do. I'm not sure what's happening over here. They hide behind the camera. Yeah. But no, thank you for having me. It's good to see our people doing good things. Yeah.
No, Anna, she's a DJ, and then she also co-hosts the youth program. Youth program. So that's 3 to 4 on Friday afternoons. Encourage those youth to vote, to get out there and record their vote or get registered. Now whawhiloa I whawhatu fo'i I tatou malo te whaloromia ni tae au le sunga ia ni te peika le pule no porua ia ma le whaipule o le Eastern Road le sunga ia Moses ngalo. Te Moses ia mnoto te no statement umna ia o teimine ia whatu wha soifua. Te whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le aso. Ua mai a seisi su engal ta mai tai pāle mia mo le COVID-19 ma e le o a fia lava i le vairusi. A o whaanuno fu ese ai malona alo o ni, talo na whaamaonia lana paanga o Clark Kayford i le vairusi le aso saa. Sa whaiesana su enga i le aso ngafua ma le tai ao na leila ma e le o a fia lava i le whaamai. O lo whaawau peo na ngalue atu i le whale le tamaita i pāle mia. Ua ta ue se iuni mō tangata whaingaluenga ua matoala ngona le whaanono o tausi soifua ina ua toi poloka fo i whaafina unga mo se malilienga i le whaatutu sanga o tutongi o i tūpā ese na whaatulanga e sui o le whaalapo tupotonga tausi soifua se pālota i se malilienga i le vāma pulenga whaafalma i le masina taluai. Peitai e iei nisi sa le i fia o na e le i au fia le tupea o wha i e toi tutongi ei i lātou mai ni taimi ua tua nai. O le taimi nei o le ua pālo ta sui o le wha lāpa tupatonga. Ina ia awela lātou mata upu le pūlenga mō mta uptau i ngā luenga. Na ta ua le pule silo le wha lāpa tupatonga tau si soifua. Paul Coulter o le atalu sanga fo i le pūlenga mō isi whaafitau le lua na alia e mai. Ina ua mai a whaatala noanga mā lātou sui. Po o lava ni si itanga o maua e tau si soifua si nia. Ai pe whaafia fo i o na ilo tutongi o i tu ainga po i tu bata i tasi. E yeile langona o tau si soifua o le pūlenga lea e pito silo na tala whengai e ave i aila lātou tangi. Ina ia mawai se fufoma se tali ma ia vave fo i o na whaatino ina. O loo whaamau beo na pa ule tau o whale le atunu o mai lua tesima le lua pasene na pa uwaile tele o tau o whale i totono masina e tolu e o mai le whai ungo aperila pei o na lipotia. O le tolu masina momoatu sa whaamawina le tesima le ono pasene na pa uwaile tau o whale. E se fulu whapasene na si iti ai i a mati le tausanga taluai peitai o le si itanga wha le tausanga na pa u mai le sifulu valu tesima le tolu pasene le masina taluai. E pito pa u i Palmerston North pe ona wha amawina i le 5 tesima le whapasene pe tusale ma le fitsalau tolu sifulu tolu wafe fitsalau iwa sifulu tasi tala le tau o whale ia aperila. E pito iai Wellington e tolu tesima le ono pasene po le tasi tesima le o 5 miliona tala a o Dunedin ma Hastings. E tolu tesima le whapasene pe tusale ma le ono se lau iwa sifulu valuafe ma le ono se lau fitu sifulu tolu tala le tau o whale. Ma le valu se lau iwa sifulu fitu wafe 5 se lau ma le fitu tala. O kalai e stete le isi vaenga le atunu o e le ipa u le tau o whale e na whaamawina le o tesima le iwa pasene le si itanga. E yeise app po o se polokala me telefoni whea i ua whaavaina e tete ea tua i whaafita auli ia ua whaatitele ina. O le toi whaamanu alia lava e tamaiti matupulanga o i lātou lava. Sa whaamawina le si iti o lea whainumera talo na matal whaama i o COVID-19. Mai le masina o mati lua whelua sifulu, sa whaamawina le si iti o whainumera o tamaiti matupulanga e ave i whalemai. O na e toi whaamanu alia lava i lātou lava. E lua 5% na si iti ale whainumero i lātou na ave i whalemai o na uia whaafita auli talu mai le tausanga i lua whelua sifulu. O i lātou e ta isifulu 5 i ta isifulu iwa tausanga le mātutua, ma le 5% o i lātou e ta isifulu i le ta isifulu whātausanga le mātutua. O le whaatuputupula i o mana onga mulu soifua malolo ina o le mawhauwhau mō tupulanga, wa mawhau ina tula i whaalapa tuputonga le Starship, ma le ASB, e whau se app mō whisa o ta inga.
e tā ua le village, e whesota i eitanga tai whaongaina le app manisi o wō lātou te whaatuatua po o ainga o le autu o lea pola kalame ina ia whaamalu si ei tupulanga i pūlea e i lātou lo lātou wola maloloina ma lo lātou wola lau le lei. Ua tatalaina le whaalapotopotonga le Consumer New Zealand sa lātou pola kalame whaatau sina i le poana poe saini ei tangata ina ia langolango i se fuafuanga i whaasanga i le taunga tau o loa i supermarketi. Maolo i ele whaanaunonga i tili vātu le minister mo mta upu whaapisinisi, ma tangata whaatau David Clark, o lea fuafuanga le avala a waile minister, ina isili atu sa lātou whaatinonga, na ilo fautuanga i watu inato le komisi mo mta upu tau i pisinisi, ila lātou reporti, i le itu o loa mo ainga ina ia mawhaio na malosi whaatau vanga, i le tau o loa. O le reporti o le komisi mo mta upu tau i pisinisi, e silia maltasi miliona tā la isi polo fiti whaapopo e maua le foodstuffs ma le Woolworths, i le aso e tasi, o lo te eia whaalapotopotonga te tele o supermarketi, mai whaapea, o lātou polo fiti e le oni vaenga whaapopo. Ma o le tele o taui e whaatawi nei o loa mai te tono supermarketi, e aluanga i pisinisi o loo sapalai e tuwaia lātou o loa, ma ua vavefo ina whaapopo ina tau, aia au nanga, peita ina ta ual Consumer New Zealand, e le talia ina le tūlanga mawalulunga o loo o iai polo fiti, a supermarketi i se teimi tonu o loo tele ai vaenga ese, o loo si iti ai ilunga le tau o loa, o le whaamatalanga le Consumer New Zealand. Wai lima o tangata whaatau le tali, a whai ai i oe o whautuanga le komisi mo pisinisi, e le o le tūlanga i te tauna whaapopo i nei whaatau vanga i tau o loa, e mawhaio nā siasi i le www.consumer.org.nz e saini ai le tālusanga po le petition a le Consumer New Zealand. E o mai lea so mō me, ua whaamawina e whaapeto o iwa sifululua tangata, sao lātou tālusanga ina le whaonganga le polo kalame, le e whisosoni i whaamuta le soifua, tālo na talia ina whaalto la fono, e tu sai ma whaamaunga le matanga luenga le soifua malolo ina, o le asofito me, na ato iei leono maasina talo na amata whaamamaluina le whaonganga le tula fono, o le end of life choice, po le filifili ngā le tangata e whaamuta ilo na soifua, o e wa yeini ngase le mawhaiona toi tonga fitia. E ono 5.8% le numero tangata New Zealand, sa palo tai langolangoina le tula fono, i se fisili whaapalo tai le atunu upole referendum, i le tausanga ilu afe luas fulu. O lo whaanga solopeo na ilo nisi talo sanga se ono sfulwiva. Ma le lua sela wano sfulfito talo sanga na whaie le vao le asofito November, ma le asomumo me peo na ta uale mtanga alwenga. E tatau o nei lunga ato le sfulvalu tau sanga le matua o le tangata i talo sanga, ma e tatau fo na whaamaunia, o lo o a fie i senga se le toi au ngā i eisa tonga fiti, ma e atangia mai e toi ono maasine e soifua ai, e iei manisi tuunga whaato amwhaiona ngā wa al tangata i le ato la fono. E luas fulfapasene o si itia le tele o le ngau i penisini, po ave taavale utu o lātou taavale o na sosola lea, ai le tatongia, i pamu penisini, pe afua le taimi lava le neil tau sangata luai, e tu saima wha maumonga na wha alauloaina. E le kamupani o le ora, o lo ova aia fo i le amionga i atunu i fafo, na taa ua le Suil Company K. Harding, o au kilani le pito silio na a fia maia i tu ainga o amionga, e tu samalto o 5 se lau ave taavale le maasina, e so sola ai le totongia lātou penisini, mana tupui o kilani Wellington e makalai stete, mai le maasino Januari, e o maia aperila. Na moli mawina le sitia mawalunga le numero ave taavale, e whaia le amionga le maasina o mati, ina ua sitia mawalunga le tau o le penisini, mana toi tau whaititia le maasina taluai, ele ima whaiona whailoina le kampani, pe fia tonu se tau au whaio penisini e na ngāoia. Ma e tele ta avale ngaoi sa whaonga ina le au solto la fono, e so sola ai le totongia le penisini, e pito tele le penisini iwa ono e ngaoia, ma o le 12% i lato e whaia le amionga o le taimi momole o lato whaatino ai, lea solito la fono. E lua se lau 12 miliona tā lau le atu ina atu le polo kalame le malo o tangata ngā lulue ma o onga mai whalawhai ngā luenga po company o lo o ngā lulue ai po le apprenticeship scheme ma o se vaenga le paketi o le nei tau sanga e tu saima se fola sanga le sui pale mia Grant Robertson.
ma le minista wa onga Chris Hipkins ina ua mai alfono tanga le kabineta na nafi e tolu sful valuafe avanoa mo ila tawe anga vaa ilalo lea polo kalame e ui ole sful faafe o ia avanoa e faato amatala pe atua na ile aso limo au kuso pe au ina amatal faato pe nga molta usanga mua leta ilima se lautala ale maasina o le atu maupele lima se lautala ile maasina le vai ngā tupe fsosoni mo le tausanga lua se iau o ina mai ale polo kalame a te se malua lua tolu na faalia Hipkins. Ua mafua na whaopopo le 5% o nei a wanoa i le lua tausanga taluai, mai le tolu sfulfitu afe i le 5 afe o mai a Februari lua afe lua, ona o isi vai ngā tupe sa inivesi le malo. I taimi ua tuana ia o onga mo ngā luenga SSAP o ka muta maisi, le ana manu ia i le silia ma le se lau i vasafulu afe o tangata. Na ta ua le sui pale mia, wa lewa na ilo ele malo, o lana tali atu i le whaamai, e mo mia i ona inivesi ia o onga po training i ngā luenga, whapia fo i ngā luenga titele, ina ia awana i toi tupul tūlanga na tūla i mai, ina ua mai ale taimi na whaale e tonu e le tamao ainga, o le lalolangi. I taalonga, o fia tune i le tama i tae Wellington o Julian Alvarez i le taamilisanga tele o le taalonga tāpolo le United States of America, le US Women's Open, le amataina le masina fou, o le ata alofa atase ma le tamaita numera tase New Zealand, Lydia Cole, o le taalonga tele mo mwale mo Julian, leo le ata i le taamilisanga lona fitus fulfitu o tamaitai, i le United States i le Pine Needles Lodge and Golf Club i North Carolina, o le tausanga i loa whelua sifulu na amatai o na taalofa Apollo Fesa i le taalonga tāpolo e te le taimi sa mau whailonga i Wellington i le alava taalonga sa vea mata ita iulu i le Kolisa Sacred Heart i Lower Heart au le Iskolasipi se tasi o University America ma faa wawaila na taalonga tāpolo whato a lua sifulu 5 o na tausanga. Tālafa wia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O te whātalawhātu le tātou tunu i saisi whao pōponga le neo tātou talafou mai Samoa o se mai el whafonga. Wa to lua i lantou fau wa whao popo i e maa li liu o COVID-19 fluiva, mai whaamaumau ngā matanga luenga le soi fua maloloina i le aso lulu anga i le aso whareilo le vaiaso te nei. O i la ua iwa maa li liu, wa whaamawina i o le tangata pitola i titi lea mai le toa lua se fulma le lua le au maa li liu o le COVID-19 fluiva, o le tau lea e tolus fuluono tau sanga le matua le soi fua, e iai o na ngase tu mau, Maolo whaamawina fo i whaamau le soi fua maloloina, e le iai so na tuipui o le COVID-19 wa whaia. Fantasei ma se tina iwa se fulma le whātau sanga le soi fua, e le inio na ngase tu mau, e le i whaia fo inio na tuipui o le COVID-19. E whaamau le aso ngā fua le vai aso te neianga i le aso lulu. O lo whaamawina ai le whase lau whase fumalivo tangata fau le atunu, na a fie sia mo le COVID-19. Ai o whaamau le aso lulu anga i mai le aso whareilo le vai aso lavan te nei, wa lua se lau ono se fumalifitu i lantou fauwa a fie sia mo le COVID-19 fuiva, e lantou ia sa mawhai o no o ane vaenga lo whai ai siaki, ma whaamawina ai el matanga luenga le soifua maloloina. Talu mai le aso se fumalifitu mati i le ulua i tangata na ria ai, le sia mo le whaama el COVID-19 fuiva i tangata lau tele, o a se fulu afe valu se lau 5 se fulu i lantou o mawhai o na whaamawina le soifua maloloina, mai tangata lau tele wa fia. Whaopopo iai mai lantou e toa fitu se fulmaleono, mai whainga malanga mai atuno i whafo, na besi e le whaama e tanu mai November o le tausanga lua afe lua se fulu, ma o se fulu afe a iwa se lau lua se fulmaleono, e lantou antoa wa fia. E le reporti o lo whaamawina i fo i e toa ono i lantou o lo tau fia le mauta ngase mito tua, i le potu tinga ina, ma le toa lua se fulma le lua, le ua whaamao nia le mtanga luenga, wa maali liu o na ole so tanga ma le COVID-19 fulwiva. Wa mai a whaamatu watu le malo ana visoa soani tau se leni i whaalapo putonga tuum oti.
O i lantou ia lo fesoasoani le una ia po le kalame ma whālau i loa. E le tau whiofia ma le tineia leo sa wanga e whaasanga i te maitae ma tina. Ona e leo whaiti tia le si itia pe ilunga le tūlanga a fio tina ma te maitae. Mai sa wanga i te tonu lavao a inga. E se furu whaalampo pitonga tū maoti wa tufa atu iei le tai lua se furu wafe tā la. E ngā lulu e whaapa angai ma le matanga ruengo tina ma te maitae a tina o nuu maanga whasotai. E le tineia leo sa wanga e whaasanga i tina ma te maitae. O le whai unga le vaiaso i le aso sa o tina. Na ripoti ai fo ili sa wai no se te mai mai tua mua. O lona to o lua ai ua walu masino le maitanga. Mai o lo iei fo i fiso ta ingo le ava malosi lea te maa. E le teimina ia wha o lima i le tina. A o va a ieilu la alo ta maitae tolu tau sanga le matua. E ono tu inatu ne pepa whaasa le nisul mamalo le atunu whaifale ainga vela. Na maua ia si singa ta amilon tanga luengo le malu le malo le aso saa. Wa fola sia la tau whala inga e whaatau i le tae au le aso saa. Pei ta i o le vaenga le polo inga o vavao o lo aia iai o lo whaatau savali. O lo whaatau langa mo le aso saa mai le se fulma le lua i le awauli. Se i o antu i le se fulu i le pō. O le leu sta ia e tangato le atunu o ia vaenga le polo inga. O le aono whaasalai. Ini pepa whaasala a le o le lua se lauta la. Ia po le sili atu. Na whaadia madino le fionga le minista o le pisinisi ala manuia maleipa i tonu le fono le pāle mene. Le fionga le atinu o Wayne Fong. O whaamau mongo le tausanga lua fe lua se fulu, lua fe lua se fulu maltasi. Na maa wailo o antu i le se fulu miliona tāla le tupea Samoa. Na lafo mai alo matama whanau o le atunu o lo ngā luluinga luinga whaawai teimi atunu i whafo. O i na whaelo ai le fionga le atunu. E tāua tele o le porkalame nei e te tau foi o na toe whaa wau. Ai o lo tāu fia le tu mau mō le teimi le nei. Se i toe ilo nisi o a fianga waalia e mai. Ina ia toe te talane le porkalame. O mautu lona puipuia ma le li o ina o ia whaafita uli. Pei foi o na li potia le teimi o sola. Se lia ma le tolu se lau alo mwhanau o le atunu u leo toe te liu mai. O mai alatu kon karate na malangai. Ma le lanta le lua se lau i lanta o le atoe wha foi mai. O no le tau si sio ai e ingo malienga na sainia. O kon karate na malanga atuai e ngā lurue ai. O tātou talafowia mai sa mō manuia le nei aso le tātou tino o. Whaasai foia. Toi whamalo atu ia nau mai ala wina atu tatu telefon mai Samoa le ngata leo tatu telefon New Zealand nei ia tapena ina lea e leo se asavelina kasiano ia toi whamalo atu por kalami si fonga lau mua ia mai atu fo ima le whataltan loanga fo ia le fionga ile li pule ia mal tatu pule ngā nuu i ni porua ia e mahalo laval tawatai mahalo le on sa inga luenga nei aso whamalo atu nei tatu tamama tina matutua ia leo lo tapua i mai i te tono maota malawa. Sfulfitu minute uti ai nei sfululua whaafifianga su i fifiloi i le tautua si fonga lau mua. Mahalo lava.
Sama bene valero, sama mai mene ke wado, savali e bola bolo wutu, sue mai se vai ma pa ma u, dele masani tamona etu, na olen sule tonga u, sue mai ni u mai se u, so sala ma se la meleke, dia io ele ala tele. No pasa la ele a la televisión con agua tan malepe. Mamma podía solo pa pete de la neoleta mamá y meleke. Mamma no falla tu o de más tele que you la vale tu sabeme. Dia y lo ainga es sola no puoi sa tabuara. Se va a la talata y le fai toto a ole a sala savali vali solo y le ala e o se tiene male taula a este le lo hay la lava e mamá lo tu malo a la paga so sala pa se le mele que dia y o le a la tele no puedo solo le a la televisión podía solo pa pete de la neoleta mamá y meleke. Woman up by a two of the martele they you love a letter sameme. So solo mountain y meleke dia io ile a la tele. No po solo ile a la televisión pongo guata malepe. Podía solo pa pete de la neoleta mamá y meleke. Woman up by a two of the martele they you love a letter sameme. Whawhiwhianga matango whiena, ia mai le 5 stars, ia mai le pese teine o le atunu, ia pese lena momo atu whawhiwhianga mai le tia maa, ia mai le whatonga awe le tuwha, ia tua wha maloa toi lau whafonga, ia malau mai moa mai foi, ia ili tautua maasani at siufonga lau mua, malo lava foi nei tatou wompa angai e whaasoa mai lungo le tatou ala ata, Facebook, whapea whele ala ata le YouTube, ia aile whangaloina I lava nei tatou ta mamatina matutua, le alo mafuta mai inungo tatou frequency tasi ono tesi ma tasi whamo. O lena ta ua fo I le porkalame le fionga le li pulema malpulenga nu o porua. Ia le tele o vaenga fo I mwhai ona ave le ainga ia pe ave fo I whanau I whaatawhawai. Ia pe manei fo I leo ai fo e tawhawai le se tupe tongia a le le tatou police museum ia po le pese mataanga le mo leo o leo le I Aotea e so atu lava ma le police college ia po le onga leo mai Aotawina ai pe train ai avea oi ma leo ia hafsang ai tonu lava ma le paka le Aotea Lagoon ia mana ia fo I o vaenga na linta ua nei pulinu whaia nei o atua ia whataitai ia whaio fingerprints ia whataitai fo I leo le pulo fo I lea pulo leo whai na mau I lewa noa e te aloi fo I experience to tono le taava leo ia poa fo I le whanongona ia pe a ule sailingi fo I lea a leo lea pe a oes whanavlame I fo vaenga lea wat na mataina na nei tai au le talaina le ivanga I le tulai wha ia olo evia taava le fo I o le Road Safety Awareness Week ia le whamamalu ne pulenga no olo ia taava lea na o fie tono whalavlave whafosei le ilista vale lea na tupoi whalavlave I Paikakariki ia na fo I olo o tu tono pese whale tapolini lei I le lor senta ia tātou porua. Manei fo I lo ho atua I te matamatai. Ia, whaiwhana e talatala no, fo I se tasi, fo I nisi, fo I o sui o pulenga anu. Le ile sui lea pulenga anu usawhai a George.
whaiona e taltanoi, e whaiona whamatala atu ia, e whaiona toi whamanatu ia pe mai fui whautuanga fui. Ia whamanatu mai a tātou li saunga le mūlungo ala tele. O aso lulu i maasina taitasi, aso lulu lona luo maasina taitasi. Ia awana ingalo le whai fwoi le whamoi i le community hall man given, siakia ia no fua nei whanau ia po car seats, wala saunga le mū. Ia ilungo le ala tele le ai o le whamanatu, ia tuatu lava i o taftafa. Ia awala vale tatou savalinga fwoi. Ia il nei tausanga le tuititi afal tausanga le o tatou savalia le masina o me taltonu foi aina mau foi se asati na manuia. Ia ma se asati na fia foi ia ile asau mai hatu. Tatou atu se whaafifianga sa mai e tina tama mtua leo umal le final tausinga o la uli whamalo stino mai aia. No whātu po kalami.
so sala le manoni to sina ai lo to ota mama on ua fa anana uelo uanganga le ala le ausia uneital sema o fa amatal sapa suilo na suwafa fa amemelo ai ole to atele fa amaliuliu makuring sese fa ahali mai la to macha ipepe amacha mai ile malumele sapa suisi o ainga uama euro na fa atino ina omea uala to fire le au peperu pina mutora pati eni fa afetai lo otomana tumale fai ainga lele ole sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila tue a matamai le taita sosi e angi shine ya ku kave u e mangongi ai muli aku ole lia cha e roa longa mafia basinga vai nga kisuia ole fenga nga ole sapa sui e kama mafai ole au foi se la ko fangu o sui tinge ole sapa sui chamba ole sapa sui Sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila tue a matamai le taita le au peperu pina motora pati eni Tomala, tumale fai ainga lele, ole sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila tue a matamai le taita Sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila tue a matamai le taita
tau le rei ola. E tau o olo a talo pa Samoa wa polonga. E whaingo fie I uku matusi-tusinga. Ai ole afua tamawhana wa Samoa wa sisina. Le malo e se I alofa le tau o oloa I a whaatoa. Ua ola maleo I a sohuma, tau mai tua, tau mai luma. Mai ne se whaatatau manatu alofa I nai whanau. No lato sa la toa, I e whaamato I whoi le komonga. Sene aso e si pasene vai a sohuma. E ai a se tipo ti koko tau me tasuka. A o sina ele ni foi po se mamo e. A e whaatau ai whaamuvia ia te oe. Le malo e se I alofa le tau o oloa I e whaatoa. Ua ola maleo I a sohuma, tau mai tua, tau mai luma. Pai nei o se whaatatau manatu alofa I nai whanau. No lato sa o le tonga, I e whaamato I whoi le pongonga. A whai e whesiringi a le mafua anga. E tali masani e le mali e ai se tangata. Mai mai o le suau ua tau me taa. Ua whai le na mato o manga le matanga. Le malo a se I alofa le tau o oloa I a whaatoa. Ua ola maleo I a sohuma, tau mai tua, tau mai luma. Mai nei o se whaatatau manatu alofa I nai whanau. No lato sa o la tonga, I e whaamato I whoi le komonga. Le malo e se I alofa. Whaafianga nā ia mai nei tamatua I ana mo nei tamama tina mātutua le mafuta mai. I whaafianga me le matulua ia ma le pese tangata ia le soifuanga I Samoa. Pese lena momo atu ia mai le songa ia tailongo I pule ia ma le pese le sapasui. Po ai se isi o manai ai fo le vela lan sapasui nei a uli a ia Erika Maoe malo lava. Malo atu ia sina leo tuna se pui pui. Ia whatara whatwa ia tusi mefi eti tasilimu ta vitalio ia mai lato uma lava le mafuta mai. Ta wani wamani le pese lea an matu lua tango tato I whangai Samoa. Alena watu nei tatu talafo ia e aile petition ia pole taro sanga fo ilea ale Consumer New Zealand ia le avianga in malo. Se I tau tu umai te isi ai lalo tau o tatu oloa a. Le maua tu maua I ripoti ia ale suenga fo ia le Consumer New Zealand ia o le maua tu e whai tau e ova ma le tasili miliona ta la ia le porofiti ia
a supermarket mo fale o loa mo ile aso tasi mai tangata whaatau. Ai lal tatou e mwhailau na e alu ilunga le e leo penga te whailangi na e mwhaiona e alu ai whaatumu ai le form pe te mana au lango foi ia lea petition po lea tarosanga ia e te alu e ave lau lango ia e ave anga i malo ia awale tau o loa te ilo foi le masani on talo atu foi ia songa i awao ile atau tai au ile taunga ta le tau atu foi le si aso le tau wale apa pe le whaatau ina i dairies ia tu lo foi la tau le whaia ia la tu tamai whale o loa tolu ta la ma sene toi tia whata la e ia whale o loa whata la ile apa pe ai alu le mua Wilson le ma wai pe apa pe e kara le lua ta la mana i onai vaenga onai isi ngana nai ta lana e mawhaia ona sefe mai ai ia le tupe tātou tangata whaatau ia e vail tarusanga na e oe matuai saini le yes saini le i oe tautu utu o mai lalo tau o tatu o loa ia wale heise me toi tau ngofi on mele ia le ma wal pe e Ukraine le fa mai lo vaenga ia langa o le tau wa Ukraine ma Lucia ia e fa malo atu o te lo foi pensini foi le na amatana na lua tala ma senia ele wa ilunga I fai lava le tolu tala nisi o pamu le o tolu tala ma sene ia le isi pensini I nei a tatoi Wellington ia he lava vaenga fai ona pe o le train ia po le tale afi ia he vaenga fai ona tatou sefe mai foi tatou tupea I le fai ngofie le o toi tango fie foi ia awa foi o lo tato fia ngai e lava marko viti ia me se foi le tele fo linga va ese ko viti le awa a mataona ofi mai tutono New Zealand a malo atu le au ngā sese ngā tonu fia ngai ma le ngā sese ino me tau mawhana I tato mātua malo lava le fai o ngalwenga ia o le tau si matua ia foi outou ia o manuia na I le au maua tus fuli minuta tale le tu le tasi tato whanongongo ia Mr. T. Pito no solo lo whātu poka. Samoa, aku ai le sao, o te roa, sau. Sauna e anu, he ua umata, maua ta ita si male.
pea masi upapa. Ia, malo lava. O lea na watu nei e leo sesa vilina lan telefon. Ia ta alonga fo i e le watele na nena reportia mai watele na a fia i whanau. Ia, boe ei lava nisio soifu mau mau ai. Na mata mai ai tonu Amerika. Ia le vaenga lea tele o whanau ia na pie pista alonga fo i le pule le ola a te tu lo le ngana. Ai wa vela o isio o whainga o TikTok. Ia le pe ile appleta o le TikTok le tele fo i tato e fia ai. O le si vaenga mwhai e pe whaatauwanga fo i la le tapuni le isu ai pe e fuapo ai umi o na tau fila na manava. Tele la ia whanau fo i le o pe matapongia. Tele fo i whanau wa ave de whana mai. I fo matoa tele fo i whanau wa a fia so i fua. Ia ono le vaenga lea. Mana ia fo ia wata fo i tu alalo. Ia nei tato mātua. Ia se to e tanga ia ne lava i whanau. Malato telefoni malato. Poa fo ia por kalamele e o ilunga. Ia aleo nā lai e pe le whai whaile. Lai pe o whai tono a onga. Ia wawa onga i New Zealand. E le pe o tato i Samoa. Whaasa na watu telefoni le a onga. Ia nei New Zealand ia. On maa losi fo i o lea ia tatau o whanau. Tupulanga tala vau fo i nea tunu. Mana tua lava Samoa e maua se te tamatiti mas telefoni. Ia e tā o fil telefoni e le pule a onga. Ai whaid whasalanga a. Tusi lele au. Le au whaasalo nā so e o e pe fia wau fefe e o e vele mai. Ia ai leo mai nei. Ia on e senga fo i o ngā tupulanga. Ia e senga fo i o atunu. Ia o lo tato whiola ia matou so i fua i foi. Ia tu alalo mal whamanato tu lawe nei tato mātua to nā i fo nei tato whanau. Ia o ta alonga nei wa sau i luma le malama. Ia wa sau e mantua e lua ia vaenga o le teknolosi nei ona pōt. Vaenga le lei ai. Ia e fo i vaenga e le lei ai. Ia te lea i lea fianga fo i mawhawhau o tato alum whanau. Ia ai ona le tatou taimi ua toiva minute ona tale o le itu lai tasi. Tale tasi whaamuta pe whatou whaamawai atu foi. Ia nei tatou woie mafuta mai lunga le tatou ala leo. Tatou frequency tasi ono te sima le tasi whaamo. Ia ai whaawau atu ai lava le tatou tautua i lunga le tatou Facebook ma le YouTube. Tale tu lai tasi tu au inato i lunga tatou talafou. Whaamuta le itu lai lua. Ia ai whaawau atu ai lava whaafifianga sui fifiloi. Ia ilunga le tatou Samoa Capital Radio app. Awana ingalo le whaamoe le tatou litio la solus fulfito me le nafunga ina tu foi e te teifono. Ia ma le fionga de lipule. Ia le asona le tatou litio foni. Ia ai tatou whaamawai nea uli alo whaatut por kalame whaamangalo fo le tautua. Ia pia whaapeo i eise upua sala i lau whaafonga. Alo whatele atu lava le tautua si fonga lau mua mo o tau uma lava lo whaafonga mai lungo le tatou ala leo. Ia manuia tele lau fofuanga o tutoio le nea fiafi. Ia ala tatou whaamawai. Ia i whaatunga mai a ai ono niu sa le lea whiau nati. Ia mare vivi inga. Ia astato le tio si fonga lau mua. I'll
pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāau Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si fofo mau le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāau Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua Ai le si fofo mau le lau mua Ala tai au le tole le nei Walai o le tato penei I aso le pongisa o mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai
Te whaatalo whātou le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le aso. Ua mai a seisi su enga le tamaita i pāle mia mo le COVID-19 ma e le o a fia lava i le vairusi. A o whaanuno fu ese ai malona alo o ni, talo na whaamaunia lana paanga o Clark Kayford i le vairusi le aso saa. Sa whaiesana su enga i le aso nga fuama le taia o na leila ma e le o a fia lava i le whaamai. O lo wha awau peo na ngalue atu i le whale le tamaita i pāle mia. Ua ta ue se uni mō tangata whai ngā luenga ua matoala ngona le whaanono o tausi soifua ina ua toi polo ka fo i whaafina unga mo se malilienga i le whaatutu sanga o totongi o i tūpā ese na whaatulanga e sui o le whaalāpatupotonga tausi soifua se pālota i se malilienga i le vāma pulenga whaafalma i le masina taluai. Peitai e iei nisi sa le i fia o na e le i au fia le tupe au wha i e toi tutongi i lātou mai ni taimi ua tua nai. O le taimi nei o le ua pālo ta sui o le wha patupotonga. Ina ia awela lātou mata upo le pulenga mō mta uptau i ngā luenga. Na ta ua le pule silo le wha patupotonga tau si soifua. Paul Coulter o le atalu sanga fo i le pulenga mo isi whaafitau le lua na alia e mai. Ina ua mai a whaatala noanga mā lātou sui. Po o lava ni si itanga o maua e tau si soifua si nia. Ai pe whaafia fo i o na ilo tutongi o i tu ainga po i tu pāta i tasi. E yeile langona o tau si soifua o le pulenga lea e pito silo na tala whengai e ave i aila lātou tangi. Ina ia mawai se fofoma se tali ma ia vave fo i o na whaatino ina. O loo whaamau peo na pa ule tau o whale le atunu o mai lua tesima le lua pasene na pa uwaile tele o tau o whale i totono masina e tolu e o mai le whai ungo aperila pei o na lipotia. O le tolu masina momo atu sa whaamawina le tesima le ono pasene na pa uwaile tau o whale. E se fulu wha pasene na si iti ai i a mati le tau sanga taluai peitai. O le si itanga wha le tau sanga na pa u mai le sifulu valu tesima le tolu pasene le masina taluai. E pito pa u i Palmerston North. Peo na wha amawina i le 5 tesima le wha pasene. Pe tusale ma le fitsalau tolu sifulu tolu wafe fitsalau iwa sifulu tasi tala le tau o whale i a aperila. E pito iai Wellington e tolu tesima le ono pasene po le tasi tesima le o 5 miliona tala. A o Dunedin ma Hastings. E tolu tesima le wha pasene pe tusale ma le ono se lau iwa sifulu valuafe ma le ono se lau fitu sifulu tolu tala le tau o whale. Ma le valu se lau iwa sifulu fitu wafe 5 se lau ma le fitu tala. O kalai estete le isi vaenga le atunu o e le ipa u le tau o whale e na wha mawina le o tesima le iwa pasene le si itanga. E iei se app po o se polokalame i telefoni whea i ua whaavaina e tete ea tua i whaafita auli ia ua whaatitele ina. O le toi whaamanu alia lava e tamaiti matupulanga o ilatou lava. Sa whaamawina le si iti o lea whai numero talo na matal whaama i o le COVID-19. Mai le masina o mati lua whelua sifulu. Sa whaamawina le si iti o le whai numero tamaiti matupulanga e ave whale mai. O na e toi whaamanu alia lava i ilatou lava. E lua 5% na si iti ale whai numero i lātou na ave whale mai o na uia whaafita auli talu mai le tausanga i lua whelua sifulu. O i lātou e ta isfulu 5 anga i ta isfulu iwa tausanga le mātutua, ma le 5% o i lātou e ta isfulu i le ta isfulu whātausanga le mātutua. O le whaatuputupula i o mana onga mulu soifua malolo ina o le mawhauwhau mō tupulanga, wa mawhau ina tula i whaalapatuputonga le Starship, ma le ASB, e whau se app mō whiso o ta inga.
e tā ua le village, e whasota i ei tangata e whaongaina le app, manisi o wō lātou te whaatuatua ina po o ainga o le autu o lea pola kalame, ina ia whaamalo si ei tupulanga e pūlea e i lātou lo lātou wola maloloina, ma lo lātou wola lau lelei. Ua te talaina le whaalapo tupatonga le Consumer New Zealand sa lātou pola kalame whaatau sina, i le poana po e saini ei tangata ina ia lango, i se fuafuanga e whaasanga i le taunga tau o loa i supermarketi, maolo i ele whaanaunonga i tili vātu le minister mo mta upu whaapisinisi, ma tangata whaatau David Clark, o lea fuafuanga le avala a waile minister, ina isili atu sa lātou whaatinonga, na ilo fautuanga i watu inatu le komisi mo mta upu tau i pisinisi, ila lātou reporti, i le itu o loa mo ainga ina ia mawhaio na malosi whaatau vanga, i le tau o loa. O le reporti o le komisi mo mta upu tau i pisinisi, e silia maltasi miliona tā la isi polo fiti whaapopo e maua le foodstuffs ma le Woolworths, i le aso e tasi, o lo te e ia whaalapo te potonga te tele o supermarketi, mai whaapea, o lātou polo fiti e le oni vaenga whaapopo, ma o le tele o taui e whaatawi nei o loa mai te tono supermarketi, e aluanga i pisinisi o loo sapalai e tuwaia lātou o loa, ma ua vave fo ina whaapopo ina tau, aia au nanga, peita ina ta ual Consumer New Zealand, e le tali e ina le tūlanga māwalulunga o loo o iai polo fiti, a supermarketi i se teimi tonu o loo tele ai vaenga ese, o loo si itiai i lunga le tau o loa, o le whaamatalanga le Consumer New Zealand. Wai lima o tangata whaatau le tali, a whai ai i oe o whautuanga le komisi mo pisinesi, e le o le tūlanga i te tauna whaapopo i nei whaatau vanga i tau o loa, e mawhaio nā siasi i le www.consumer.org.nz, e saini ai le tālusanga po le petition a le Consumer New Zealand. E o maila so mo me, ua whaamawina e whaapeto o iwa sifululua tangata, sao lātou tālo sanga ina le whaonganga le polo kalame, le e fisosoani i whaamuta le soifua, tālo na tali ina whaalto la fono, e tu sai ma whaamaunga le matanga luenga le soifua malolo ina, o le asofito me, na ato i eile ono maasina tālo na amata whaamamaluina le whaonganga le tula fono, o le end of life choice, po le filifilinga le tangata e whaamuta ilo na soifua, o e waieini ngā se le mawhaio na toi tonga fitia. E ono 5.8% le numero tangata New Zealand, sa palo tai langolango ina le tula fono, i se fisili wha palo tai le atunu upole referendum, i le tausanga i lua wheluas fulu. O lo whaanga solopeo na ilo nisi talo sanga se onus fuluiva. Ma le lua sela onus fulfito talo sanga na whaia le vao le asofito November, ma le aso mumo me peo na ta uale mtanga alwenga. E tatau o nei lunga ato le sifulvalu tau sanga le matua o le tangata i tālo sanga, ma e tatau fo iona whaamaunia o lo oa fie senga se le toi au ngā iesa tonga fiti, ma e atangia mai e toi ono maasine soifua ai, e iei manisi tuunga whaato amwhaiona anga wa al tangata i le ato la fono. E luas fulfapasene o si itia le tele o le ngau I penisini, po ave taavale utu alatou taavale o na sosola lea, ai le tatongia, I pamu penisini, pe afua le taimi lava le neil tau sanga taluai, e tu saima wha maumonga na wha alauloa ina. E le kamupane o le ora, o lo ova aia fo I le amionga ya tunu I fafo, na taa o le Soil Company K. Harding, o au kilani le pito silio na afia maia I tu ainga o amionga, e tu samalto 5 se lau ave taavale le maasina. E sola ai le totongia lātou penisini, mana tupu o kilani Wellington e makalai stete, mai le maasino Januari e o maia aperila. Na moli mawina le sitia mawalunga le numero avita vale. E whaia le amionga le maasina o mati, ina ua sitia mawalunga le tau o le penisini, mana toe tau whaititia le maasina taluai. Ele ima whaiona whailoina le kampani, pe thia tonu se tau au whaio penisini ana ngā oia. Ma e tele ta avalenga oi sa whaonga ina leo solto la fono. E sola ai le totongia le penisini. E pito tele le penisini I vaono e ngā oia. Ma o le 12% I lato e whaia le amionga o le taimi momole o lato whaatino ai. Lea solito la fono. E lua se lau 12 miliona tā lau le atu ina atu le polo kalame le malo o tangata ngā lulue ma o onga mai whalawhai ngā luenga po company o lo ngā lulue ai po le apprenticeship scheme ma o se vaenga o le paketi o le neitau sanga e tusai ma se fola sanga le sui pale mia Grant Robertson. Ma le ministawa onga Chris Hipkins
ina ua mai alfono tangal kabineta na nafi e tolu sful valuafe avanoa mo ilato e angavaa ilalo lea pol kalame e uiol sful faafe o ia avanoa e faato amatala pe atua na ilea solimo au kuso pe au ina amatal faato pe ngamolta usanga mua leta ilima selautala ile masina o le atu mau pe le lima selautala ile masina le vai ngā tupe fsosoni mo le tausanga lua, se ia o ina mai ale pol kalame a te se malua whelua tolu, na whaalia Hipkins. Ua mafua na whaopopo le 5% o neia wanoa i le lua tausanga taluai, mai le tolu sfulfitu afe i le 5 afe o mai a Februari lua lua, ona o isi vai ngā tupe sa inivesi le malo. I taimi ua tuana ia o onga mo ngā luenga SSAP o ka muta maisi, leana manu ia ile silia malese lau i vasafulu afe o tangata. Na ta ua le sui pale mia, wa lewa na ilo ele malo, o lana tali atu ile whaamai, e mo mia io na inivesi ia o onga po training i ngā luenga, whapia fo i ngā luenga titele, ina ia awana i toi tupul tūlanga na tūla i mai, ina ua mai ale taimi na whaale e tonu ele tamao ainga, o le lalo langi. I taalonga, o fia tune ile tama i tai Wellington o Julian Alvarez ile taamanasanga tele o le taalonga tāpolo le United States of America, le US Women's Open, le amataina le masina fou, o le ata alofa atase mal tama i tai numera tase New Zealand, Lydia Cole, o le taalonga tele mo mwole o mo Julian, leo le ata ile taamanasanga luna fitus fulfitu o tama i tai, ile United States ile Pine Needles Lodge and Golf Club in North Carolina, o le tausanga iloa whelua sfulu na amatai o na ta alofa apolo fesa i le ta alonga ta apolo e te le taimi sa mau whailonga i Wellingtone i le alava ta alonga sa vea mata i ta iulu i le kolisa Sacred Heart i Lower Heart au le iskolasipi se tasi o University America ma faa wawaila na ta alonga ta apolo fato alua se fulu lima o na tausanga. Ta alafa wia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O te whātala whātuli tātou, tonu i saisi whao poponga le neo tātou telefou mai Samoa, o se mai el whafonga. Wa to lua i lantou fau wa whao popo i e maa li liu o COVID-19 fruiva, mai whamau maunga le matanga luenga le sei fua malolo ina, i le aso lulu anga i le aso whareilo le vaiaso tēnei. O i la ua iwa maa li liu, wa whamau wina i o le tangata pitola i titi lea, mai le toa lua se fulma le lua le au maa li liu o le COVID-19 fruiva, o le taule le e tolu se fuluono tau sanga le natua le soifua, e iai o na ngase tu mau, Maolo whamau ina fo i whamau monga le soifua malolo ina, e le iai so na tui pui pui o le COVID-19 wa whaia. Fantasei ma se tina iwa se fulma le whātau sanga le soifua, e le inyo na ngase tu mau, e le i whaia fo inyo na tui pui pui o le COVID-19. E whamau monga le aso ngā fua le vai aso nte neianga i le aso lulu. O lo whamau inai le whase lau whase whamalivo tangata whau le atunuu, na a fie sia mo le COVID-19. Ai o whamau monga le aso lulu anga i mai le aso wharilo le vai aso lavan te nei, wa lua se lau ono se whamalifitu i lantou whaua a fie sia mo le COVID-19 fruiva, e lantou ia sa ma whai ono o ane vaenga lo whai ai siaki, ma whamau wina i el matanga luenga le soifua malolo ina. Talu mai le aso se whamalifitu mati i le ulua i tangata na ria e ai, le sia mo le whaama el COVID-19 fruiva i tangata lau tele, o a se fulu afe vanu se lau lima se fulu i lato o mawhai o na whaama wina le soifua malolo ina, mai tangata lau tele wa fia. Whao popo iai mai lato e toa fitu se fulu maleono, mai whainga malanga mai atuno i whafo, na besia i le whaama e tanu mai November o le tausanga lua afe lua se fulu, ma o se fulu afe a iwa se lau lua se fulu maleono, i lato anto wa fia. E le reporti lo whaama wina i fo i e toa ono i lanto o lo tau fia le mauta ngase mto tua i le potu tinga ina, ma le toa lua se fulma le lua, le ua whaama o nia le mtanga nuenga, wa maa le liu o na ole so tanga ma le COVID-19 fulwiva. Wa mai a whaama tu watu le malo ana visoa soani tau se leni i whaana po tonga tu oti.
O i lantou ia lo fiso soani le una ia por kalame ma whalau i loa. E le tau fiofia ma le tineia leo sa wanga e whaasanga i te maita e matina. Ona e leo whai tia le si itia pe ilungo le tūlanga a fio tina me te maita e. Mai sa wanga i tu tonu lava o a inga. E se furu whaalampo pitonga tū maoti wa tufa atu iei le tai lua se furu wafe tā la. E ngā lulue whaapa angai ma le matanga ruengo tina me te maitai a tina o nuu maanga whasotai. E le tineia leo sa wanga e whaasanga i tina me te maitai. O le whai unga le vaiaso i le aso sao tina. Na ripoti ai fo ili sa waina se te mai tua mua. O lona to o lua ai ua walu masino le maitanga. Mai o lo iei fo i fiso o ta ingo le ava malosi lea te maa. E le teimina ia wha o lima i le tina. A o va a ieilu la alo ta maita i tolu tau sanga le matua. E ono tu inatu ne pepa whaasa le nisul mamalo lea tunu whaifale ainga vela. Na maua ia si singa ta amilon tanga luengo malu le malo i le aso saa. Wa fola sia la tau fila inga e whaatau i le tae au le aso saa. Pei ta i o le vaengol polo inga o vavao o lo aia ia ai o lo whaatau sa vali. O lo whaatau langa mo le aso saa mai le se fulma le lua i le awa uli. Se i o antu i le se fulu i le pō. O le leu sta ia e tangato le atunu o ia vaengol polo inga. O le aono whaasalai. Ini pepa whaasala a le o le lua se lauta la, ia po le sili atu. Na whaadia madino le fionga le minista o le pisinisi ala manuia maleipa i tonu le fono le pāle mene, le fionga le atinu o Wayne Fong. O whaamau mongol tausanga lua fe lua se fulu, lua fe lua se fulu maltasi. Na maa wailo o antu i le se fulu miliona tala le tupea Samoa, na lafo mai alo matama whanau le atunu o lo ngā luluinga luenga whaawai teimi atunu o i whafo. O i na whaailoa e le whionga le atunu o. E tāua tele o le porkalame nei e te tau fōi o na toi whaa, wow. Ai o lo tāo fia le tu mau mō le teimi le nei, se i toi ilo nisi o a whianga wālia e mai. Ina ia toi te talane le porkalame, o mautu lona pui puia ma le li o ina o ia whaafita oli. Pei fōi o na li potia le teimi o sola, se lia ma le tolu se lau alo mwhanau o le atunu u leu toi te liu mai, o mai alatu kon karate na malangai, ma le lanta le lua se lau i lanta o le atoe wha fōi mai, o no le tau si sio ai e ingo malienga na sainia, o kon karate na malanga atuai e ngā lurue ai. O tātou talafowia mai sa mō manuia le nei aso le tātou tunu o, whaasai foia. E
ne e moni e toe tu mai o ia ai ile a sona taanga oi talofa watutu lulo tatawali ona olele toeta litonu uaia fetalai ina fuli eseia le maa la salo sawia ifafo whawhiwhianga matango whiele nā, ia mai a Joe Whailua, ia mai le whawhiwhianga e iai, lo tā wha moe moe. Ia, I nei waenga le uli, nā whau mai, a toi awi nā tō tātou tala fō. Ia, I le tautua le si whonga lau mua mana e, o por pese le whatau mātu. So ngai a Joe Whailua, ia ilo tā wha moe moe, ia po wā, fo ini whainga tā leo langa, ia o loo whiangai ma o il nei taimi. Ia, o loo iai lava, ia e le wha moe moe, there is hope. Ia o loo iai tangata e whaion e taltonuina, ia te wha asoa iai, wha asoa, ia I le tamale hainga, politina le hainga, wha asoa il whanau. Ia, are nasa wal vali ma I le Iman Kevin, ia tata officer. Ia, mawala wanoa e whaion e sau tatu tata nofo, I wha ati atu I fo ina mea mawhailom I lo mawhau. Ia, toi wha malo atu lea ua luasfulua minute e te aile tu la e tasi. Tā fuele lua wha amutal tato tautua wha malo atu mana tuol tato I tu la mulmuli lea e wha pitoa lava mona I tato wōnungo Facebook. Wha pia fwe mal tato YouTube channel. Alo wha atu nai tu sala shusta. Ia, lo wha atu fo I a Jessie Burrows Mary a kape. Lo wha atu falto I a whinga I sila wha tai lava mafuta mai. Alo wha atu fo I tuna CSC pui pui. Ia, ma le usa ia sina leo. Ia, le mafuta mai I Island Bay. Ai leo mwhaiona maua mai ia le tangata fo I lau whainga fo I la tau wha mauni al virus nei aso. I wafe se lau fitu tolu. Ia, mai si tangata toa se fulu wha tangata wha upopo I tangata ma le liu. Ia, ona o le wha mai. Mana tua lo wha solo nei taimi nei. Ia, tui or fulu. Whaiona e vini lau fo mai. Ia, ai me se tātou le 5 tau sanga I lunga
tamama tina matutua le 65 tausaga i luga ia e maise a lava i latou ia i latou maitumau maisuka totomaualuga sela le a lava toʻaiga maitumau ia o loo e maua ai mane le maua lava no e maua e faifua i lotu i fulu nei tausaga manu lava lea ua e mo i lava lea e leʻi malūlū tele mai ia au te iloa pe o le faaiʻuga o me ia amata lona faatitele mai le malūlū lea ua amata ona i lava po ua amata ona malūlū mai ia manai avaai foʻi ia mamoe ia ma ofo mafanafana foʻi nei tatou tamā ma tinā matutua ia e manatua ifo ua lava le puipuiga mai lava i te iwa fulu ia e maise lava nei te iwa fulu atu sesi ia toe maua faatasi ma le koviti ia ona tigāina matugā leo o le afiaga e afia ai ia ona i famanatu o le auli ia e tatou vai voice faafifiaga tama leo Penehuro ma le toa band sui lau faalongo i musika faaiona poni sui lau faalongo i le vai po o le malo ma le musika faaiona po kama ki o le toa band ua pao sui lau faalongo i le vai po o le malo ma le musika faaiona po kama ki o le toa band ua pao mai o foi ai fana sui fa akala ve pe fa asa sui po se kama le pau ai fa makui kui ma ai la kwa ti po wa manga yo longa ka fui ka foi ai pe a fasili mai po le ala ku ka le sa fai o ki ka ki ngwa ku te le kai one ngako a e amaka one umanga wo foi mai ai sui la fa la mo le vai po ona malo ole musica fa nei ona po come che ole top and po sui la fa la mo le vai po ona malo ole musica fa nei ona po come che ole top and po sui la fa la mo All
Ia whawhiwhianga matango whiena mai a tailongo I pule ma le pese o whaiva e tapua ia e manuia whamanuia tu fo ia I lātou ia leo lo whauwina I whauunga nei vai aso I tai ia I le University of Victoria ia manisi lava o whauunga lewa whaanga solo foi ia ai me se ai sa le mawhai lava o na whaiani sa vali ia poni whauunga foi talo mariko viti ia e malo lava foi nei tato mātua ia le nofo tatalo malo le tapua ai ia o la whaiva foi nei whanau ia I le whaiva o mawhau sa I ringon poto nei foi atunu tato te nofo mau mawai alo whatu ta vita lio aftaile mafuta mai ia ai ora vai aso nei le whapitua mo tupulanga talavou po le Youth Week ia e whata uai foi le sao foi tupulanga talavou ia I totono ainga totono noo ia e kalesia ia me se foi la totono a onga ia manea foi tato pokalame tupulanga talavou las faraile ia lam fai foi on tato celebrate ia pe tato fia vata se foi ia poa foi ni vaenga mani pesinga foi tamaleo te wati le la sau mai ia wal tato pokalame las faraile ia fa malo lava le ono sai malo le tapuai ia I aolo fai foi le tunu inga nuenga tiutem faiva mana tua le ia ta vale foi le leo titele lava la to speaker tato lava ia po rua ia e matoi e afa pe le tato ne pe fa ta inga lau I le tato pot fasa lau le e pasifo lo ta vale no male office la ngona le tono tato o tato studio po tato pot fasa lau le o te speaker ta vale ia e mawhai ona e li potina ia I leo ia ta vale e masani ona fatino ina vaenga lea e meise lava pe fatitele lava I le vaveao ia por vai luang ol po ia por vaveao foi ia tele ona fai fainga la vaenga ia alo fai malo longa tangata e meise lava nei fete ta inga nei tangata foi e le ngalului ngaluenga ta ilua mana va mele vaveao pe sau tangata lia moe pena le tolu al fai tu laito e moe ai to usu di singa luenga tu sala moe tu tangata le ai o mai ta vale tamai ia e to te e le se moe mana ia vaenga na fai ona e ripotina ia I leo vaenga na ona ele tu langa foi le e fasaina foi tu la fono ele foi ia mona I ainga foi ia lo e fai le pepe se tu lo tamama tina matutua ia tato e le fia mele le pisala o mana ia moi ia se tato atu ia I whafianga mai no o li tia fafo au lalo ia se tasi fo o tama o longa fo le vaenga le musika mana na whafianga Samoa to e tepa I lo whaavae Samoa, no quarto.
ia o toi sfuli minuti talo ni tu lai lua. Se lau sful fa te sima ni 5 miliona tala. Ia le tupe lea la watu e seina ia mai pakiti an malo. Fisosoani mua ainga ia e whiangai ma sawanga ia po whawhita auli fo i tutono le ainga a. Neva ai atu ai whatalano mai fo ile minista tali atu i sawanga po sawanga matanga fo i tutono ainga. Ia Marama Davidson ia lea lai ma na ia le pakiti lea ia atono fo i. Fisosoani mo tato mo nai tato ainga ia wai mo i lava. Ia e au fia fo ian e langona lava lo ia lava nai ainga Pasifika ia o mafatia fo i lea tu langa whanonga fo i ia i talafoa ta sisa mai Samoa ia le fo i lo i fo si fai unga fo i le vai aso ia pola safu tina ia le na moli mawina i fo i si tasi fo tina ia le na pena sawaina fo i ia ele tamau le ainga. A lai valu maa sina le maitanga o le tina le ainga. A ia o te iloa vai aso oma tātou te tatanoa lava ilungo le tātou tautua foi. Ia i vaianga mwhauna fo ia i fo ia whawhita auli o lo wita o le vavile ita ia e le mai loa ia ia pena fia i fo ia se ava maa losi ia ai tātou on sai o atu whale ia a whapea whengaruenga o malta mama tina. Ai o atu whale wa le lava wa ia atu toi a mesela ta mama tina le whanau le whale. Ia pi ta te musu foi le au ni toi whala lave mai stangata ta ita. Ia por whanau foi au ni toi whala lave mai lava ia ona lai foi fia whaile maa lolonga. Ia ai o tatou ia tatou lava pe on sai pe o le whautuanga lava lea a le tatou tautua te iloana o iopuale na whai mai ina lava on sai ia ai tatou te mawhai on tatou pe o iopu. Ai ale le anganga e whai ai ai. Ia tatou ono sai fi tam whai tam ni o langa. Ia wha mai se atu fo ile wha mai se atu pokalame ia mo fo i maa ingo sia fo i tama o le alo fo i Samoa le songa akili mea fua ia le fo ina maliu mai ia tunu i fafo. Ia mo nisi fo tas fo fa lave ia pea se alo fo sa mo le na fa pea na puna i lalo ia lo lave ia mai ia ai pitai o le ile fa sa ina non so i fua. Ia ai tato fa itete tato fo ia fa pea fo ia va inga wale va ia to fo. E va fo ia o charters ia le fai lunga ia so fa na uma fia fo inga a fa fanga winga. Le mai tau atu ripatia mai ana nei lava. Loa suru whātau sanga o si tamaitai. Le wha pena pau i lano ma le waa i au ki lani. Na pau e se ma le waa ia sa le mwhai hona whaasau ina ia o si fo i tamaitai. Ele i a toa se masina talona whaingaruenga i le whaingaruenga le nau whaile lato pāti po lato fia i nonga le waa. Ia e alu atu ia e pau ai lalo. E mana e fo i mataitu fo i tātou. Mataitu fo i tātou mātua. Ia i mea fo i oro whio e whanau i aso nei. Tupulanga tala vau. Awa te loa ia or mātou fo i ainga. Ia i ai fo i tuanga ne la iti maa lie la whapupu se tala. E lo tuanga ne le whatu a sfulu walu tau sanga. Le la ato sfulu walu tau sanga. E la whia whina whiu ia lo ta mam lo tina whatali. Vile lo ta maa whai ai. Whengai te ai, ai le te whaalongo atu i le mele tala no mai ai, matua i le ai, ma se me ngā se, a lai whai mai lea le pas, whai atu lolo ta mai ai. 5 minute le latu atu ia o ia e tū mai ai e whai mai o pasi le tu i titi o mali whale. O whiro ta mai whaatali ai, pe toi titi ato le 2 minute whatu ata unu mai. Ai le ta fisila toi po fena e fa mai sai lunga pasi. Ai lo pasi, ai le pasi. E te langona le oso foi le pasi ma tata la pisa i lunga. Me la le matua ia tau tuana, la mana i tatu whanau tamai e mo. Tu planga talvo ia so nei. Ta oito ina ia so ia. E tongi me lau pea sai ai tu e tongi me lau pea kai le watu lau pea sai. O mea nao me ito ina malo matua ia so ia. Anyways, yeah.
Mātou tātou whawhiwhianga wale toi umi whais tātou taimi toi sfurwha minute tāle tu lai lua tamai tae a tau mate malipese taimi nei tae au. Mai ta ia tau mate ia malana siu fofonga matango fie malana pese taimi nei tae au ia o toiwa minute tali tu lai lua o mai foi taimi tātou te wha ma vai ai ia ilunga le tātou Facebook ma le YouTube alo whātu tinai ai rika ma oe tamai a loi a le mafuta mai a tātou lawe nei porua
Ia ai wa vela sana kuka nei a uli. Ia ai o te loa ia tōna minute wha ma vai tatou tautua ia e vene noe mo le toileanga ngā whaftai. Ia wōmpa anga o malawati whonga lau moe so se tua laulangi o e mafuta mai ai. Ia whaftai lo mafuta mai ia. O awhine au o awhlea fo se au nanga ua lape. Ia wha mawholofola I lo titi whaitama. O awhine matou wha le tonu. Ia lafo ia I nuu le ai ngā peo le upu. Ia e manuia tele lava tau fofuanga o tutoe. Tiu tem whaiva o tutoe le nei aso. Wha manuia le atua. Ia e mai la fionga I le li pule. Ia ma le ofisa whasa lau si fonga lau mua. Mātou te whatou wha soifua mo le nei taimi. Tofi, I know a feel my body at all.